Ողջունում ենք բոլորիդ, բարի գալուստ .NET Conf Հայաստան 22, մեր վերջին մի քանի ամիսների աշխատանքի արդյունքում այսօր ունենք հնարավորություն միասին միանալու, վայելելու ու ուսումնասիրելու այն նոր տեխնոլոգիաները, որոնք կան .NET-ի աշխարհում, որոնք ստեղծվել են նախորդ 1 տարվա ընթացքում, ու այսօր այդ տեխնոլոգիաները ադապտացնելու ենք մեր համայնքի համար, տեսնելու ենք ինչպես կարող ենք կիրառել։ Իմ հետ է Լևոնը, Microsoft Armenia-ից, ողջույն Լևոն։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն բոլորին։ Շատ ուրախ ենք, որ Microsoft Armenia-ն ու .NET Community Հայաստանը համատեղ ջանքերով մեր համայնքի համար այսպիսի հետաքրքիր միջոցառում է կազմակերպել, ու վստահ եմ, որ դուք էլ եք ոգևորված այս գաղափարով։ Մի քանի խնդրանք ունենք ձեզ, ակտիվ եղեք այսօր, ոչ միայն դիտեք, այլև ակտիվ մեկնաբանություններ թողեք, հարցեր գրեք լիքը, մեր խոսնակները պատրաստ են պատասխանելու ձեր բոլոր հարցերին։ Ունենք շատ հետաքրքիր խոսնակներ, որոնք մեր համար պատրաստել են շատ հետաքրքիր ելույթներ, հատկապես ունենք տարբեր տեխնոլոգիաների ստեղծող թիմերի անդամ խոսնակներ, որոնք կպատմեն հենց իրենց ստեղծած տեխնոլոգիաների մասին։ Բայց մինչև կանցնենք հենց բուն տեխնոլոգիաներին, եկեք մի փոքր խոսենք .NET Community Armenia-ի մասին ու տեսնենք, թե ինչ ենք արել վերջին 1 տարվա ընթացքում, անցած տարի խոսեցինք, թե ինչ ենք արել, ինչ ենք պատրաստում անել, տեսնենք ուր ենք հասել։ Անցած տարի, չնայած որ կարանտին էր, բայց մենք մի քանի անգամ, մոտ 4-5 անգամ ուղիղ միացումներով ամսական զանգեր ենք ունեցել ու տարբեր ոլորտներում աշխատող սփիքերներ ենք ունեցել, որոնք կոնկրետ տեխնոլոգիայի մասին են պատմել։ Այս պրակտիկան շարունակելու ենք, ու այս տարի ավելի շատ ենք ուզում այդպիսի միջոցառումներ կազմակերպել, ու այս առումով մի քիչ ձեր աջակցության կարիքն ունենք, ուզում ենք, որպեսզի դուք ինքներդ մեզ գրեք, թե ում կուզեք տեսնել, կամ նույնիսկ ինքներդ ձեզ նոմինացնեք, գրեք, որ կուզեք օրինակ այս թեմայով ելույթ անել, որովհետև հակառակ դեպքում առանց սփիքերների այս ամեն ինչը հնարավոր չի անել։ Այլ հետաքրքիր պլաններ էլ ունենք, օրինակ այս տարվա ընթացքում նախագիծ ենք սկսելու, որը թույլ կտա սկսնակ ծրագրավորողներին, դա այդքան էլ սկսնակ չէ, առնվազն որոշ փորձ ունեցող ծրագրավորողներին ու IT ադմինիստրատորներին անցնել Microsoft սերտիֆիկացում անվճար։ Իհարկե որոշ մրցույթներ կլինեն, որոշ պայմաններ կլինեն, որոնց բավարարելու դեպքում բոլոր բավարարողները կստանան այդ կուպոնները, որպեսզի կարողանան մասնակցեն այդ ծրագրերին։ Եթե դեռ չեք հասցրել տեսնել մեր կայքը, ապա անպայման ստուգեք այն .NET Arm.com կայքում առայժմ մեծ ֆունկցիոնալ հասանելի չէ, բայց մոտակա ամիսներին այնտեղ տարբեր ֆունկցիաներ են ի հայտ գալու։ Օրինակ, եթե դուք սկսնակ եք եւ ուզում եք սովորել ծրագրավորում, լինելու է հնարավորություն գրանցվելու, եւ մեր գործընկեր ուսումնական կենտրոններից մեկը ձեր հետ կկապնվի ու ձեզ կտեղեկացնի, թե ինչպես կարող եք սովորել տվյալ ծրագրավորման տեխնոլոգիան։ Եթե պրոֆեսիոնալ եք արդեն, ով որ աշխատում է շուկայում եւ ուզում եք ձեր մտքերով կիսվել, ուզում եք ձեր փորձով կիսվել, ապա մեր բլոգինգի հատվածը ձեզ հնարավորություն կտա կիսվել ձեր մտքերով ամբողջ համայնքի հետ։ Ասեմ ավելին, մենք ունենալու ենք այդպիսի բաժին, որտեղ պրոֆեսիոնալներին ենք մեր շուկայում աշխատող ցույց տալու, այսպես կոչված կոդ նինջաներ ենք ունենալու, ասենք ավելին, մեր նինջաները ունենալու են տարբեր լեվելներ կախված իրենց ակտիվությունից, փորձից, սերտիֆիկատներից, արած ելույթներից, մասնակցած միջոցառումներից եւ այլն։ Հենց որ կայքին ակտիվ հետևեք, մեր Facebook-յան էջին ակտիվ հետևեք, մենք այնտեղ բոլոր թարմացումները կգրենք ու կփորձենք հնարինս արագ ձեզ հասանելի դարձնել այն բոլոր տեխնոլոգիաները ու այն բոլոր ծրագրերը, որոնք սպասվում է այն ինչ որ ունենք։ Ու այս առումով շատ շնորհակալ ենք նաև Microsoft Armenia-ից, որտեղ մաքսիմալ աջակցություն ենք ստանում բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որոնք կարող են մեր հետ կիսվել, իրենք կիսվում են, եւ այս առումով Լևոնը որպես Microsoft Armenia-ի ներկայացուցիչ ուզում ենք ոնց որ մեր ամբողջ համայնքի անունից ասել շնորհակալություն։ Երկու բառով կպատմես Լևոն, ինչ ռեսուրսներ կան հասանելի մեր համայնքի ծրագրավորողների համար, որը կարող է Microsoft Global կամ Microsoft Հայաստանը տեղական մակարդակում տրամադրել։ Երկու բառով պատմես, վստահ եմ հետաքրքիր թարմացում կլինի մեր դիտորդների համար։
Հա Դավիթ, շնորհակալություն։ Նախ դարձյալ բոլորին ողջունում եմ։ Մեզ համար իրոք շատ հաճելի է տեսնել, որ ծրագրավորողները շաբաթ օրը առավոտյան կարողացել են արթնանալ ու միանալ միջոցառման։ Նշանակում է հետաքրքրություն ամեն դեպքում կա։ Եվ ինչպես ներկայացրեց Դավիթը, ես ներկայացնում Microsoft ընկերությունը, աշխատում եմ կենտրոնական ու արևելյան Եվրոպայի թիմում, գտնվելով Հայաստանում, այո, լինելով Microsoft Armenia-ի մաս։ Եվ իմ աշխատանքի հիմնական հատվածը դա Microsoft-ի գործընկերների հետ աշխատանքի ապահովում։ Եվ ես ի պաշտոնե կարող եմ իրոք օֆիցիալ ասել, որ Microsoft-ը հզոր է իր գործընկերներով։ Մենք հենվում ենք մեր գործընկերների վրա սկսված բիզնես մոդելից, վերջացած տեխնոլոգիաների տարածմամբ, զարգացմամբ եւ այլն։ Եվ այդպիսի գործընկեր մենք դիտարկում ենք .NET Community Armenia համայնքը, որի հիմնական driver-ը, ինչպես տեսնում եք Դավիթն է, ինչի համար շատ շնորհակալություն, եւ ուզում եմ կրկնել, որ այո, Microsoft-ը ամբողջությամբ աջակցում է նման ինիցիատիվաներին, նման community-ներին, եւ այդ աջակցության ապացույցներից մեկը այսօրվա սպիկերներն են իրականում։ Բացի լոկալ համայնքի բավական կարկառուն հայտնի ներկայացուցիչից, ինչպեսին օրինակ Ռուբենը Մարկոսյան, ինչպեսին Գագիկ Քրիստիան, մենք նաեւ ունենք սպիկերներ այսօր հենց պրոդուկտները ստեղծող թիմերից։ Պատկերացրեք, գտնվելով Ամերիկայում, լինելով ոչ հարմար time zone-ում, իրենք միանալու են այսօր եւ խոսելու են, նման հնարավորություն հաճախ տեղի չունենում եւ կարծում ավելորդ է նշել, որ եթե Microsoft-ի համար չլինի կարևոր նման community-ները, նման միջոցառումները եւ հենց կոնկրետ հայաստանյան community-ն նման բան ուղղակի հնարավոր չէ լինի, պարզապես խնդրանքով ստանալ, ինչպես հասկանում եք։ Ինչ վերաբերում է local community, իրականում Microsoft Armenian բավականին փոքր թիմ ունի այստեղ, բայց միևնույն է ներկայացությունը գոյություն ունի։ Դուք կարող եք ունենալ իմ տվյալները LinkedIn-ով, նույնիսկ Facebook-ով, mail-ով եւ Microsoft-ի հետ կապված հարցերի խնդիրների դեպքում կարող եք անձամբ կապվել կամ Դավիթի միջոցով կապվել, դեռ ոչ մի խնդիր չկա։ Microsoft-ը գլոբալ ամբողջ աշխարհում հիմա անցկացնում է ստարտափների աջակցության ծրագիր, մենք կարողանում ենք տրամադրել Azure կրեդիտներ, սկսած $1000-ից վերջացած $120,000 կրեդիտներով։ Աջակցել աջող թիմերին, իրենց վաճառքներին, հիմա հատիկ թվարկել կարծում իմաստ չունի, կլինի մի քիչ off topic եւ ժամանակի առումով։ Բայց իմացեք, որ մենք ամբողջությամբ աջակցում ենք եւ նման community-ներին, եւ ստարտափ թիմերին, եւ ուսանողական թիմերին, համեցեք, կապվեք մեզ հետ եւ տեսեք ինչով կարող ենք ձեզ օգնել։ Միասին տեսնենք ինչով կարող ենք ձեզ օգնել։ Դավիթ ջան, Առաջարկ ունեմ, մի օր կարելի է կազմակերպել առանձին միջոցառում, որտեղ հենց խոսենք ստարտափներին, ինչ ռեսուրսներ կան ստարտափների համար Microsoft-ի ռեսուրսներում։ Հա, կարելի է մի օր դրա մասին խոսել։ Իդեպ կարող եք մեզ գրել, արդյոք ձեզ հետաքրքիր կլինի նման ելույթը եւ եթե հետաքրքիր կլինի, ապայման մենք այդ հանդիպումը կկազմակերպենք։ Վերջին հարցը, դու սովորաբար շուտ ես արթնանում։ Ես այո։ Քնից, հա։ Ուրեմն քո համար այսօր շատ հեշտ է եղել, իմ համար այդ դժվարագույն հարցերից մեկն է։ Հայաստանում աշխատում գլոբալ ֆիրմայում, ես արթնանում եմ այն ժամանակ, երբ որ պետք է, անկախ ժամից։ Շատ լավ, շնորհակալություն քեզ, որ միացար, մենք դեռ այսօր կհանդիպենք քո ելույթի ժամանակ, դեռ կշարունակենք խոսել։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր կրկին առավոտ շուտ արթնացել ու մեզ են միացել, ուղիղ եթերում ուզում են դիտել այս ամենը։ Շնորհակալություն բոլորից հետ, հիմա անցնենք մեր առաջին ելույթին։ Եվ մեր առաջին խոսնակը արդեն միացել է մեզ եւ պատրաստ է միանալու մեզ։ Հիմա անցնենք անգլերենի, քանի որ մեր առաջին խոսնակը լինելու է ոչ տեղացի։ Hello, Jeff. Hey, how you doing there? Oh my goodness. Oh, that's nice. Nice to meet you and nice to have you here. Thanks so much. I appreciate you having me on. My goodness. First time that I've spoken to your part of the world. I'm really happy to catch up with some of your folks out there. Yeah, thank you. I believe many of us are growth by watching your videos, reading your blog posts. Oh my gosh. Yeah. How many you are in dev environment? How many times how
how long you work as a developer and So, technical guy. so I've been building and working in software development since about 1999. So about 23 years. I started off with Visual Basic 6, like many folks at that time. It was either VB6 or Delphi was really what people were building with at that time. And when .NET came out in 2002, I jumped in. So here we are 20 years later, 20-year birthday of .NET, and I'm thrilled to be working and part of the team building and working with .NET now. Yeah, I believe many of our viewers right now are 22, 23-year-old, and you have that amount of experience, and it's really nice to have you here. Oh my gosh. It's folks that are just out of college in their early 20s that are getting into .NET. It's exciting to see that. It's great to see folks that are so interested in and want to learn more about this technology that's been such a big part of my life for so long. I'm really happy to hear that. So, stage is yours. All right. You can start your That's right. I forgot to share my screen. Let's do session. that. Let's do the screen share. We're going to share this screen. There we go. Okay. All righty. Stage is yours. Have Thank fun. you. So today I want to talk to you about modern web development with ASP.NET Core and .NET 6. Like I just said, .NET has been around for 20 some years now. And when we think about web development with ASP.NET, it's grown, it's changed so much over that time. And as we look at ASP.NET Core now with .NET 6, it has a full set of capabilities for you. It has a full set of features, and it's the fastest framework available out there for you to build websites. That's huge. That means so much for you as you're building for the web, because you're going to get amazing performance right out of the box. You don't need to go and spend a ton of money on a server. It's cross-platform compatible. Take it where you need to be. If you want to be on a Windows machine, that's great. If you want to deliver and deploy on Linux or Docker, you can do that too. All capable, and it's all available for you right out of the box with ASP.NET. So I said it's a complete modern web stack. It builds on top of each other, and we add all of these really great features for you. Different servers that you can choose, the ability to build worker services and host your own web service if you'd like. We've got middleware capabilities, modern middleware capabilities that you expect to see in web frameworks: routing, compression, session management, localization, health checks for your application so it can report back exactly the working state of things. Modern web UI architectures. If you want to build with model view controller capabilities, you can do that. If you want to build a very page focused approach, we have Razor Pages for you. Maybe you like to work with Angular, Vue, React. You want to build a single page application? We've got templates and integrations for you there. Or maybe you want to try out our single page application framework called Blazor. We can do that, and we can get in and work with WebAssembly, building applications that run natively in the browser. Amazing capabilities there. And of course, a full set of services that you can work with: HTTP APIs, SignalR, so you can use things like WebSockets to push and deliver content into the browser. gRPC, if you want that high throughput HTTP2 enabled and protocol buffer communication stack that our friends from Google have kind of pioneered for us. All built in. You don't have to go searching other places for it. It's integrated, and you don't have to think about how these different pieces are going to work together, migrating and updating different parts. It's a unified modern web stack. Okay. But when we look at the highlights, the new things that are going on out there, there are, in our .NET 6 highlights, we've simplified the getting started experience by introducing what we call minimal APIs. And I'm going to show you how you can start building your first web application with as little as 4 lines of code.
We now have the ability to do hot reload. We can automatically refresh the browser as quickly as you can update your files. We can update the browser with the hot reload technology. And it has a fantastic experience both at the command line on every operating system that we support, as well as in Visual Studio. I already mentioned faster performance and also lower memory usage, better integration with those JavaScript frameworks. And I mentioned Angular, Vue, and React. Improved support for client web UI using .NET and Blazor. I see a question here from Dev Tolex on YouTube asking, hey, can we get these slides? I'll tell you what, I will share them over with the organizers when we're done so you can download and get a copy of them. So those are the big highlights that we have in ASP.NET with .NET 6. But what's actually new? Well, I mentioned hot reload, this idea of minimal APIs. And if you work with Node, if you've seen other frameworks using Express, maybe in Node, where you can build and create APIs with just a couple lines of code inside of your initial startup file, it's going to feel very similar to you. Async streaming, null state analysis, strongly typed headers, HTTP 3. We have a preview HTTP service capability in .NET ASP.NET Core 6 that you can install and work with. Bootstrap 5.1, we upgraded all of our templates so they use the latest version of Bootstrap. CSS isolation, that is a really cool capability that you can use inside of your web frameworks so you can build CSS pages that work directly with the specific pages that you're building and interacting with. There's all kinds of Blazor improvements in there, updates for WebAssembly, and we've got templates now that support Angular 12 and React 17. I've got a link there on the bottom if you want to see more about the ASP.NET Core 6 announcement at aka.ms/ASP.NET Core 6. Okay, now, folks that are upgrading, folks that are moving from ASP.NET Core 5, from .NET 5, and you want to get into .NET 6, how do you do this? How can we get there? What does that look like? Well, let's see if we can do that real quick. Let's see if we can take a quick intro and walk through using the Blazing Pizza application and upgrade it from .NET 5 to .NET 6. Yeah, I'm good with live coding. We can do this. We can do this live. Let's give this a shot. I'm going to go over here. I have Visual Studio Code opened, and I have Microsoft Edge running here. There's Edge, and there's the Blazing Pizza application. It's am I on this side? No, it's on this side. It's right. You've probably seen this application. We've used this in a number of demos before. It's meant to look like a pizza shop where you can choose your favorite pizza here. You can set what size pizza you would like, and you can choose a series of toppings here. If I actually had the application running in the background, and I can see it's not running, that's okay. But you can interact, you can place orders, and your pizza appears over here. Let me restart the application. I shut it down in between. So I will just restart that so you can see it running, and you can tell that I'm not lying, that it's actually working properly, right? So I'll .NET run again. And this is going to take just a second to build, compile. There it is. Now it's running. And I'll go back over to the web app, refresh. There it is. There's my pizzas. I'll take my pepperoni pizza, set it to whatever size I'd like. I'll put some extra cheese on it. And it's over here in my orders. Now I could go through and finish the order and do all that. But it's working, right? You can tell that it's working. So let's upgrade this to .NET 6. What does it take? Would you believe it uses the exact same APIs? We are completely backwards compatible. So I'm able to actually go in here, and inside my projects, I'm able to just update the target framework version to .NET 6 across the board. And all of the backward compatibility that we have baked in here just kind of works. Now I've centralized the versions for ASP.NET Core, Blazor, Entity Framework, and my SystemNet HTTP JSON references all in one file over here. I've gone through and effectively just changed the target framework version. I've updated it from .NET 5 to .NET 6. And if I .NET run now,
I'm going to get the exact same application working. I've changed my updates, my framework version, so it points to .NET 6. I've changed the reference that my packages point to so that it points to the 6.0 version. And this is going to come through in just a second. It's going to finish building, and I'm going to get the .NET 6 version of the exact same application. I will control F5 so it reloads and we get a fresh instance of my Blazing Pizza application with a wonderful little progress bar, and the exact same application is working. Give me some more pepperoni on that pepperoni pizza, please. And there it is. It's updated, it's working, and it's in the new framework using the new references with the new ASP.NET Core running on .NET 6. This is pretty good. This is pretty amazing, and it sticks to that promise that we have for customers, for developers that are building applications, that we want to make sure you can build and update your applications as fast as possible from an odd-numbered version of the framework to an even-numbered version. If you've built and you have it working on version 5, you can update to version 6 just by making those few changes. Let me go back over to the slides and let me just recap and move into our next topic here. So yeah, if you have a global JSON file, so you pin your SDK version, you want to make sure you update to 6.0.100. You want to use the latest version of the .NET tools. Update your project target frameworks. You saw me change that in the target framework field, and update the package references to 6.0.0. That's it. Now, there are some other circumstances, some lesser used features that you may need to go through and address. I have a link for you to look at the complete documentation, and also so you can start taking advantage of some of the new features in ASP.NET Core 6 and .NET 6, including new versions of C# features. Take a look at aka.ms/ASP.NET 6 migrate, and there's a complete document there that's going to get you up to speed with some of those edge circumstances that you might have to go through. Now, after you've gone through and done that upgrade, you're going to start to see your application runs faster. And we talked about performance. I mentioned that there's a performance bump. Oh yeah, there's a performance bump here that you're going to feel. And in my applications that I build and work with, as I migrated to some of the early previews, I started to see this, and I was shocked. I'm like, are you kidding? It's that much faster. Yes. HTTP APIs, you're now paying to play. When you start integrating them, it only lights up the features that you need. It isn't adding extra capabilities in the middle of the pipeline. You only get the features you need. So you immediately see a 5% request per second gain when you build with middleware in .NET 6. And the new minimal APIs that I'm going to show you are twice as fast as how we were building APIs with controllers. If you use Jot for authentication, you're going to see a 40% faster gain in interactions with parsing and interacting with your JavaScript web tokens. MVC on Linux is 12% faster thanks to better logging. Memory caching, 10% request per second improvement. Memory usage per HTTP connection is down 70%. 70%. That's gigantic. That means you need a smaller server to get the same equivalent performance. And think about working with Docker containers. You're going to be able to stack more containers running at the same time and delivering that application when you see a significant reduction in memory footprint like that. That's almost twice as many servers you can fit in to the same, twice as many Docker containers running on the same server. And of course, HTTP2 gRPC, we've got improvements there, 20% improvement on the serialization there as well. And we brought C# 10 into the mix with this version of .NET. So now we've got these 3-4 big features that you can use. There's a bunch of other ones, but these are the big ones that folks see immediately, because it almost feels like you're looking at a different programming language when you're working with .NET 6. We have implied usings. There's the ability now for us to turn off. You don't need to always put
the same using statements into every file. My goodness, how many files, how many C# files do you open? And at the top of every file, using system dot collections, using system dot, oh my goodness. With implied usings, they all get kind of filed away to the side. And I'll show you where that is. We have global usings that are available now. So if you have the same reference libraries that you use all over the place inside of your project, in your web project, you can use a global using statement, and that using statement will be applied to all the files, all the C# files inside of that project. That's pretty cool. That's a neat way for us to eliminate another set of using statements by just putting it in one location. File scope namespaces are a way for us to get rid of those curly braces that you have inside your C# files, because most folks, like 99.99% of the files that we looked at out on GitHub, nobody uses more than one namespace per file. So why wrap it in a block level statement? That feels kind of silly. You can just declare the namespace with a semicolon at the end, and everything just kind of fits into that namespace. If you still want to use multiple namespaces in the same file, you can use the same syntax that we have available for many, many years, namespace as a block level statement. And natural types for lambdas. You're going to get that func as the type that you expect for when you set up something that looks like perhaps one of these functions here that you're parsing an integer. No problem. It'll return that func string returning type int. So kind of what you expect for those types of things. Now, because we have the ability to do implied usings and global usings, and we had top level statements, top level C# statements in C#9, right? We can write statements in one file in our application, and it'll treat those as though it's its own class. I can end up building with an empty web template. The new web template is just these 4 lines of code. I don't need to have a namespace and a program class, public static void main. I can have just these 4 lines, and it declares a web application, builds that application, sets up an API at the root of my application, and it's going to return hello world. Run the application just like we had in our program class file at the end there, and that's all I need to build and return APIs. This is interesting. This is, folks see this and they get a little uncomfortable. That's not C#. Where the heck are they getting away with this? Because I expect classes and namespaces and all those things are gone. Yes, but look at what this does give you. We've eliminated program and startup files so that you have one file, one location to configure your application. All that boilerplate code that was in the program file goes away. You never touched it after you configured it to initially for your applications. So why maintain it? Why carry it around? Let's put these into one file and simplify. Let's get rid of all the information that we had around configuring in multiple methods. Just make it one file, as simple as possible. And we get to elevate the middleware API. This is the fastest way to build an API, and the Tech Empower benchmarks now use, well, they've always used the middleware architecture, but now it's promoted, and it's something that you've seen in Node and Express, and you can now actually interact with, and it feels normal and like a proper interaction that you can use. So let's take a look at building a minimal API, interacting with that, and getting rid of some of the other noise in ASP.NET Core. So I already have, I think, no, let's go over here. I'm going to bring down, I'm going to grab the existing demo that I already had out here, and we'll take a look at this. I thought I had this. Yeah, we'll grab this. And cool. So we can build
minimal APIs with .NET 6. I mentioned when you say .NET new, and I'll just add one of those into this. Let's just do that real quick. .NET new, and if I want a web application, I'm going to use the brand new template, and I'm going to place the output in, let's call this first API. Okay. So there it is. And let's just real quick add that to the solution. Fantastic. So here's my first API. There's the program file, right? This is, it almost feels, it doesn't feel right that it's just these, I've zoomed in too far. Thank you. It doesn't feel right that it's just these 4 lines of code. Let me start the application now. Let me boot it up and show you that it is running with just these 4 lines of code, and I get that hello world. And then let's start layering in some other features. Let me add in the ability to interact with a entity framework API. There it is, hello world. Okay. So I can start to interact and bring in content from, there we go. Thank you. Sure. You go away. I can start to bring in things from entity framework and building and interacting with a database context. And right, I have an entity framework down here. It's a DB context, and let's define a little contact object. There's our contact object. It's got an ID with a name and a city property. So kind of a normal contact object you might have in your application. And I can still add Swagger. I can still add OpenAPI into my application. But now I can start to set up my API interactions like this. Map a get for when I go to /contacts to actually go and return the contacts from that database context. I'm getting dependency injection here. The service locator is waking up and passing me a database context, and I'm returning the contacts. I'm allowed to query by ID, and I can do a find and return the contact by that ID. Set up a post interaction. I can set up a put interaction here. And I've got these produces statements here. So I generate the appropriate Swagger documentation for my application. So let me run this application. And this is in Contact API. I'll run that. This this source code I will share out. I don't have here. I'm going to share this in private chat, so a moderator can post that into chat here for me. I see a question there from is it Surin? Let me come to that in just a second. So now if I open up this application, ooh, don't do that. Hang on. This decided to open in the same browser instance as StreamYard. There we go. So there's hello world. And if I go to /contacts, now I've got my contacts coming back. I've got Fritz in Philadelphia. I've got Scott in Seattle, and I can navigate to just one of them like that by querying / and then the ID number. So in one file here, I've got a complete API, right? And I've brought all the things in here, so it's all in one file. But really, in 50 lines of code, I've got a complete API that also includes validation. It also includes Swagger endpoints. So I can even go to where'd that browser go? There we go. Right. So I can even go to /Swagger and I get my Swagger interaction. All of this built and generated for you by ASP.NET Core. Really great stuff. There's lots more that you can do with minimal APIs. I've been working on a little project called Instant APIs that makes generating this stuff even easier. It's a little prototype I've been working on. Reach out to me on Twitter and I'll tell you more about it over there. Now let's head back to the slides.
There was a question over here from Surin. Talk about the possibility to upgrade desktop apps from .NET Framework to .NET 6. So we provide a tool called the Upgrade Assistant that you can download from the .NET website. If you go and grab that, it'll help you get your Windows Forms, your WPF applications converted and using the new versions of those frameworks in .NET 6. That means those applications will compile and run significantly faster in .NET 6. The tool is going to get you probably 80 to 90% there, especially if you're using any features that use unmanaged APIs. You're going to need to reach out and interact with those and possibly write some of your own code to tune and make sure that your application gets there. But for some of the folks that I've talked to, that I've been working with, that have upgraded their applications using the Upgrade Assistant, they found very good success in doing that migration. You can get your application running if it's completely managed, if it's using all .NET Framework APIs. You can get into .NET 6 in about an hour. That's amazing to be able to make that jump and skip almost 10 years of .NET Framework enhancements and development. But we're pretty happy with that. We think there's a lot more we can do with that. All right. Continuing on here. So productivity enhancements. For ASP.NET, you're going to see faster build and startup performance. There's a new Razor source generator that is going to allow your Razor pages, your MVC views to generate and run even faster, so they're not being interpreted live at request time. Edit and continue has been improved because it now works with .NET Hot Reload. So you're going to see immediate updates as you're tuning and working with Razor pages and MVC inside the browser. For those folks that are working and building user interfaces, this means you can continue to build and see those changes immediately as you work with them. We introduced CSS isolation, async streaming. I mentioned Bootstrap. Open API support has been improved. Great stuff in MVC and Razor pages. Let me jump over to a demo of a couple of those features real quick because I am quickly running out of time here. So I'm going to jump over to, yes, there's the hello world again. I'm going to jump into Visual Studio here. Let me comment that out. And this is the new Razor Pages application. And you'll see it looks and feels like Razor Pages, right? Indexes here, error, all the content that you expect in the default pages file. But our program has that same minimal API look and feel. All of the using statements are gone. The program, right? The program class, the namespace, all gone. You don't really need it because it's defined and specified that we're using. There's implicit usings. And there's a file on disk that has the global using statements defined for us. So you don't have to carry them around for you. Now, when we take a look and build and work with this application, instead of having that startup class that defined, well, here's my HTTP pipeline, it's right here on lines 8 through 25. So instead of having 2 or 3 files that are don't touch, you don't need to update those, it's only this one file. And the application starts so much faster here in Visual Studio. And this is an older machine that I'm using here. There it is, all started up, and I'm going to get it running in a browser. Here it comes. Now, I turned off dark mode. Why are you still running dark mode here, Firefox? Why are you doing this to me? There it is. All right, so let me put this over here, bring up Firefox over there, and I have the ability to interact with this file, and it will automatically update. So I'll add some content there, save, and it isn't hot reloading for me. Why aren't you hot reloading? Why aren't you hot reloading? All right.
we introduced CSS isolation. So you can now add CSS files that go with those Razor pages. So I've added index CHTML CSS, and we nest it for you in the display here inside of index HTML. And this is isolated. It only affects the content of that index file. So if I introduce some markup for my H1, save it, there's the hot reload, it patched, and it applied that blue color, and my bold font aligned things to the left. And of course, as I'm working with this, it automatically updates and refreshes, and it only affects the code here in the browser. So, I mean, if I take this to just star and apply it to everything, it only affected what's inside my index file because the CSS is isolated. You don't have to go and write all these weird nesting rules, so you only affect that one file. By writing with the nested CSS, the isolated CSS like this, it only applies to that one file. Let me head back over to the slides. Let me wrap up before I go over here. So there we go. So Blazor is available, of course, in .NET 6. We're really excited about Blazor. .NET Hot Reload is available in their error boundaries, state persistence, ahead of time compilation. Amazing features in here that make working with Blazor so much faster. You've got to check it out. Blazor is now almost twice as fast in .NET 6. I mentioned these other ASP.NET Core improvements. Big things in here: control over socket creation and handling, testing and working with HTTP 3, so you can work with those. gRPC has retry and load balancing capabilities. I've got a handful of links for you so that you can go and check out more. ASP.NET Core 6 announcement post, you see it right there, aka MS, ASP.NET Core 6. Information about migrating to ASP.NET Core 6 at ASP.NET 6 Migrate. If you want to check out the Tech Empower benchmarks and see that we really are the fastest commercial framework out there, techempower.com/benchmarks. And if you want to see the documentation about those minimal APIs, how you can do more with those, go to akams/min-API. You can find me on YouTube, Twitch, GitHub, and Twitter. I am C# Fritz. Thank you so much. Oh, there's a question here from Garrow. I'll take that real quick. Is it a good practice to use minimal APIs in a big project? I think it's a good practice. If you're building an API that is no nonsense, you don't have a lot of logic to it that you need to build, sure, why not? You can absolutely use that, and you're going to see better performance interacting with it. It's the reason to use minimal APIs versus a big controller structure is really a question of where do you want to isolate the code? Where do you want that to live, and where do you feel comfortable managing? Because when you work with a controller type structure, it manages and places it the same way as if you were to be using a minimal API. Cool. All right, David. Yeah, I'm back. Thank you for your presentations. So beside the Garo's question, I have one more question. On your practice, how much minimal API is used on a big project? Because I personally, I never tried to implement that in a big project, but I rather feel like it's a great tool to just start up and easily go dive into your just to wrap up and see things faster or demo faster. Sure. So on your practice, how much it's useful when you do really big projects or even microservices with some Kubernetes stuff? So I haven't worked with minimal APIs in a very large project. Most of the projects that I've built that I've worked with in using minimal APIs are smaller things that, I mean, the technology, it has been around since the beginning of ASP.NET Core, but it's really only surfaced here in the last 6 months as something that we think is valuable for folks to use. So in a very large project, it's not something that I'm typically seeing yet. But as awareness goes around, we are seeing folks adapt and move to it, and it feels right. It feels like something that you can isolate, put in, use a little bit of middleware and move that out
into another file, and you get the same structures, the same capabilities to build and interact with it. So it's something folks are adapting to, something folks are adopting as well, and bringing into their applications. I think it's just a matter of time, and you'll see more folks really embrace it for large applications. But I think you're right. For a smaller application, something where you're building a microservice, you want to throw it into a container real quick. Absolutely. Why not? If you've already got business objects out there and you want to build just a little bit of an API front end to it that has some business logic to it that interacts with those objects that you have embedded in a Windows Forms application or in a bigger ASP.NET Core application, why not use this technology so you can spin up a very small application, throw it in a container, and it's going to be 50 to 100 meg, light up very, very quickly, run fast, and you can run that on something like Azure Container Apps and save a ton of money because it's so small and doesn't use all that processor and memory. Right. Thank you. Mhm. And one more question. We have Sure. had a huge debate a few months ago about this topic. And since you're pro on ASP.NET, Mhm. maybe you can give us some guideline about this as well. Okay. So there's three current, let's say, big options when you go to the web with .NET. It's MVC, it's Razor, and it's Blazor. And we can clearly see when Blazor is useful. Mhm. So the question is how to choose when to use Razor and when MVC. What your opinion? What are your thoughts about this? So it's a really good question, and it's a question that we get a lot. When should you choose each of the frameworks? When should I choose Blazor, Razor Pages, or MVC? Honestly, you can use Blazor with MVC and Razor Pages because you can reference and bring those components in using a tag helper in MVC and Razor Pages. So you can actually mix and match all three of the technologies. But when would you choose MVC or Razor Pages? I would choose MVC when when I want to really break down and deliver those groups of user interface capabilities where building with a controller and rendering views makes sense. I've got a bunch of pages and they're not too related around the same business objects and where controllers would make sense. And I want to build something and I want to embrace that page focused interaction. I really like using Razor Pages for that type of approach. It it really comes down to because Razor Pages and MVC really generate behind the scenes the same code, the same interactions. It really comes down to where you're comfortable in how you build your application. Does your application really need one or the other? No. But if you're comfortable building that page first approach, or you're comfortable building a controller based approach, writing actions and generating view files and being very disciplined about separating your user interface from your business logic, that's going to dictate whether you choose one or the other. It really is how you feel best about building your user interface. It really is a preference thing at this point. Yeah, I would maybe add one thing that I practice myself and I Okay. face it. If you don't have an API beside your web application, sometimes it's hard to work with Razor Pages since it don't have the endpoint system that MVC have. So sometimes for JavaScript callback actions, you need some external API put in your Sure. project to do that. If you don't have it, maybe MVC will fit better since you can create extra endpoints on your controller and manipulate and fetch data and post data with it. Certainly. Don't forget you can bring controllers into a Razor Pages project as well. You can mix and match Razor Pages with controllers. And now with minimal APIs, like you're saying, if you need to light up a couple of API endpoints, now you can just add that map command inside of, well, if you're still using the startup structure, you can add that map command inside your HTTP pipeline, or you can put it right in program CS file in .NET Core, in ASP.NET Core 6, and you're going to get that same capability to light up things. You're right.
if you're already in MVC, it's easy to just add another method. But there are options if you want to do that and you're in Razor pages as well. Yeah, all right. Cool. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. Your time. All the best with the event. Thank you. Thank you. All right. We will share your presentation files on our website, so folks, be careful on our conference page. Yep. Thank you one more time. See you. All right, take care. Շատ լավ, Ժորժ ջան, մենք առաջին թեման անցանք, շնորհակալություն ձեր ակտիվության համար, հիմա անցնում ենք հաջորդ աշխարհին։ Web-ը դա .NET-ի ամենատարածված թեմաներից մեկն է, բայց եթե գնանք առաջ, երկրորդ երևի ամենատարածված թեմաներից մեկը այդ դեսքթոփն է ու նաև ինչու՞ չէ մոբայլը։ Ու այսօր շատ յուրահատուկ հյուր ունենք մեր կոնֆերանսին, ես իրեն միացնեմ մեր միացմանը եւ շարունակենք անգլերեն լեզվով։ So, hello, David. Hello. Good afternoon. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. I'm so excited to have you on our conference. Thank you for inviting me. This is fun. I mentioned on Twitter, I will stay up late into the morning once a year to do a presentation. So you got me this year for all of 2022. Wow. So I will reserve for you for 2023 as well. Initially. Let's do it. Sure. I would love to travel to Armenia. I've never been there before. And it seems like a very awesome culture. This is my first time hearing your language too. I love languages. And it's been very, very cool for me to hear it. So you'll be our guest for sure. We're inviting you anytime you want. Great. Nice. So we talked just with Jeff, who told us all the amazing stuff going on web part of .NET. So now it's time for desktop and mobile part. And I believe you have some amazing and great news for us from Maui's side. Yeah, I'm happy to share it with you. Okay, so stage is yours. Okay. Go ahead. Yep, there's my screen. I wanted to show off my beautiful desktop. This artwork is available on the .NET GitHub anniversary repository. And if you don't already have this artwork on your desktop, you should go get it. It's really nice. All right, let me go ahead and share my presentation. Never know if it's going to do this properly. There we go. And I need to hide the speaker notes because I don't follow that anyway. I am watching the YouTube chat, so if you have questions as we go, please let me know, and I will make the slides available afterwards. So hello, everybody. I'm David Ortnow, Principal Program Manager at Microsoft, working on .NET. I've been with Microsoft for about 5 years, and I work primarily on the Android, iOS, macOS, and Windows cross-platform part of .NET. And of course, the new thing that we're working on, which isn't really new, but I'll get to that in a minute, is .NET MAUI. So I'm excited to talk to you about that. You see my email on the screen. If you ever want to reach out, have a question, have a concern, don't hesitate to email me. Please do. I always love receiving messages and complaints too. Anything we can do to make your life better as a developer, I will do the best I can. So a little bit more about me. I have been a software developer since around 1996, a little bit longer than my friend Jeff, who just spoke to you. And I started out doing HTML and JavaScript, so I'm well familiar with the web things that he was sharing with us. I spent a lot of time doing media streaming and ASP SQL stuff. And then I did a lot of Flash, if anybody remembers the old Flash days, whether it was websites or games or 3D rendering and things like that. And then I started moving into more of the .NET space. Of course, I started with ASP, so I had some Microsoft, VB script technology back there. And then there was that period of time where I left .NET and I spent most of my time doing Rails. And but of course, mobile came into the world, right? So
The iPhone came out and revolutionized a lot of things, and then Android followed quickly behind that. And that became a strong focus for my business. And so I was primarily at this point working for myself, doing startups and some successful startups. And then eventually, after spending a bunch of time featuring MonoTouch and MonoDroid, which are the ancestors of Xamarin, which is the ancestor of .NET MAUI, I was able to eventually, around the end of 2017, join Microsoft. And then since 2017, I have been working on Xamarin at Microsoft, and of course now .NET and .NET MAUI. And you can see that I look ever as young as I once did in my profile pictures. That's an actual aging of myself. I'm old. I have a married child. All right. And then of course 2021, we started doing .NET MAUI. So I wanted to cover a little bit. I watched Jeff's presentation, and I'm going to give you a little bit of like general .NET ecosystem updates, right? So how do we think about .NET in terms of what customers do with it and what you as developers build your career around? It's your platform for building anything. And so that means that as we consider desktop, web, mobile, cloud, we really look at those scenarios and we think to ourselves, what's the best way that we can enable you to be successful on those platforms? And with that kind of focus, it's how we achieve many of the industry standard benchmarks in performance and app size and memory consumption, first place wins that we get is by that kind of focus. And in this platform, we've been working over the years from a really kind of fragmented way of building things to a unification. You may be aware that Xamarin as a technology started out in the open source space. Mono as a runtime, a cross-platform .NET runtime started around 2000. And then it was a few years later that MonoTouch and MonoDroid were introduced. And that was eventually acquired from Novell. And then they started their own company after Novell called Xamarin. And at that point, things were rebranded to the Xamarin name. And so you have this evolution of an open source product and some closed source pieces to it outside of Microsoft. But then about six and a half years ago, Microsoft acquired Xamarin. And so now we have what was a fragmented piece of .NET inside of Microsoft, but we still had work to do to really make it an integrated part of .NET instead of just a consumer of .NET. And why would we want to do that? Well, it's to give you as a developer and as customers a unified experience from a development standpoint, but also, that you have that same quality of experience, right? That the Visual Studio tools all feel and operate the same, whether you're building a website, a desktop app, or a mobile app. And all of your skills can be reused across all of those technologies, but also we can integrate the technologies together more tightly so that you can reuse, as you'll see, some of your web skills inside of a desktop and mobile application in a way that's really never been done before. And so we're very excited about what we have going on. So it's all about that unification to the point where you can go and say, I'm a .NET developer and I can reasonably do all of these different things. In terms of like just the ecosystem, you can see that we've got tons of developers that are active in .NET. We don't just count hobbyists and students, although we love them, obviously. But we have a strong presence of professional developers in the .NET ecosystem. Sometimes we call them the dark matter developers, I guess, because you don't see them on Twitter, you don't necessarily see them on the Facebook, but they're certainly there. I promise you. I have calls with customers every week, and I get to meet new developers all the time, and it's amazing to see what everybody is building. So tons of benchmarks here on the screen, on that screen over there. I'm pointing here because that's where my screen is, but it's actually there.
So, things are going great in the .NET ecosystem. So what are we doing? And this is what we're here to talk about in this session. We're building .NET MAUI, and it's really about helping you have the most productive way to build those native cross-platform mobile and desktop applications that are really performant. And you get that 4 platforms for one code base. And you don't have to sacrifice the quality of your product in the process of doing that. You can really achieve anything you can do. We like to say in the Xamarin days, anything you can do in Objective-C, Swift, Java, and Kotlin, you can do in .NET. Sometimes it just takes a little work, right? So that's what we're talking about today. And these are some of the high level details here. So .NET MAUI is basically taking Xamarin and consuming it into .NET. We are now part of .NET. We are a workload that you can install directly from the .NET installer. And with it, you get the ability to build for Android, iOS, Mac, and Windows. And we're using the newest modern UI toolkit for each of those platforms. So, for example, our Windows partners have been building the new WinUI framework, which is an evolution of UWP to WinUI 2 and now WinUI 3. And it's bundled up as the Windows App SDK. So we're working very closely with them to build the best developer experience for Windows, to the point where we will feel confident in telling everybody that if you want to build a Windows app, we recommend .NET MAUI as the solution for that. And you can do anything you need to do. So there's several other things here. We're going to get into the details and the nitty gritty of these things. I'll walk through some code in Visual Studio, and I have plenty of slides that go into details, but so much of this is awesome, as you hopefully will see. And it's coming to general availability here in 2022. So our target is for May. We do have the Build Conference coming in May, although I don't know that the dates for that have been announced. And I don't know what the conference is going to look like in terms of how it will operate. But that's where we will announce the availability of MAUI, and we'll talk more about what that all entails. Along with MAUI is the new Blazor hybrid experience. So this is the ability to use your Blazor components and host them inside of a native mobile and desktop app that is running MAUI. This is basically a hybrid scenario. So if you've ever seen a JavaScript-based hybrid scenario like Ionic or PhoneGap, etc., Cordova, I think was one of them was probably renamed, and I just duplicated it. But in those scenarios, you had to have a JavaScript bridge, or you had a lot of code running in a JavaScript context, and then you had other code running in a native context. In this scenario with the Blazor hybrid, what's really, really awesome is that the .NET aspect, take aside the HTML, CSS. That's rendering in a browser control. That's a pretty well understood thing for a web developer. But the .NET piece of Blazor runs in the same context as all the rest of the MAUI code. So there's really no hybrid barrier that you would have experienced in those other JavaScript solutions. It's super powerful. And we think you're going to love it. So we do have a couple of samples. If you are the kind of developer that I am, you like to download a bunch of samples and just scour the code. When I went to school, I got a degree in English literature. So I read a lot of books. I was a big fan of Russian literature once upon a time. And so I got a degree in communication, basically. So all of my learning of how to code, how to be a developer, what developers do, how to serve customers came from view source. I was a view source learner, right? You go to a website and you view source and you just figure that thing out, which is one of the reasons that I loved Flash and Flex, because you could actually view the source even though it was technically a compiled deal. So anyway, so here's a sample for you. It's got some good stuff in there. This is a more current sample that we demoed at .NET Conf
November of last year when .NET 6 was released, this has several clients in it. It has a pure Maui client, it has a Blazor, pure Blazor web client, and then it has a Blazor hybrid client. And then you even have some Blazor components shared inside the Maui. So there's a ton of code share and different looks as to how you can leverage the technology for all of them. Raventhorn says on YouTube, can't wait for the final bits of Maui to launch. Nobody wants that more than I do, I promise. Garo says, hey, David, what about the usage of Maui in web applications? So that is something that we definitely keep on the radar in terms of, what's the real business need and opportunity there. And we definitely think that that is something that we want to do and we should do at some point in the future. We need to get through launching these 4 platforms first because we know that they're really the foundation for where applications need to be. So for applications today that need that, we definitely recommend using Blazor to be in the browser and that's like your bridge, right? Between the mobile desktop piece and the browser piece. But in the future, being able to have a XAML or just purely C# Maui based application that renders in the web, we see that as a promising opportunity. And if you do need it today, I would absolutely recommend Uno. The Uno platform offers that today using .NET WebAssembly. And you can go really far with that. So, depending on when you need to ship and what your real needs are. Okay, moving on. So a little bit for you about the ecosystem. If you're familiar with the Xamarin ecosystem, this is very similar, and we are certainly working with the rest of the ecosystem to bring things to .NET MAUI and .NET 6, because Xamarin was .NET Framework. Now everything is .NET 6. There was no .NET 5 offering. I've heard people say that there was at some point, and it's .NET, so the smart folks can make things work. You can make things work on top of .NET 6, but but the product offering is actually on .NET 6 here. So essentials for mobile success. You can build beautiful native apps with .NET. You can build, test, and learn with Azure and App Center. And then, of course, we have tons of services in the intelligent cloud on Azure. Everything today with Maui is ready for and working on Azure pipelines and GitHub Actions. So that's all good to go. We use that all the time. Component vendors. So we've got tons of component vendors that have for years and years shipped great stuff on the Xamarin side of things. And many of them are actively working on, and some are already shipping .NET MAUI compatible components. So I've got a couple screens here showing off some of the really beautiful work that they have been doing in alphabetical order. So DevExpress has both mobile and desktop components. You can see a list of all the controls that, and this is probably an outdated list. They probably have more than that. But one of the other things that they have is this template wizard, essentially, so that you can configure your applications and explore the toolkit. Progress Telerik. It has tons of controls. I know that we've talked to customers using their data grid controls. They've been very active. Sam Basu and others posting the Sands of Maui wrap-up kind of newsletter blogs. And so they got tons of controls there. Beautiful work. They also have, some of these component vendors also carry Blazor components, right? So you can kind of double dip and get both of those working in your Maui applications. So it's not just these native controls per se. And then Sync Fusion also is in on the game. One interesting thing that I noted about how Sync Fusion has approached this is they're utilizing the Maui graphics library. Maui graphics is a graphic library abstraction that sits over the native platform graphic engines and Skia Sharp.
So Skia Sharp is great for 2D drawing. Skia is well known as the engine that Flutter uses to render UI. And we've had Skia Sharp for a long time, and customers love to use Skia Sharp. Syncfusion's using the graphics engine to do all this beautiful rendering here. And we inside of Maui are using this new library. And actually, I say it's a new library. It's new to us. It's a new name, but it's actually a well-proven, like 10-plus-year-old library that one of our coworkers in GitHub used. Who also used to be with Xamarin. So it has a good history, and we knew that we could rely upon it, and that's why we brought it into .NET, and we're using it in Maui. So that's really cool. If you have a need for really consistent UI across all your platforms, then that approach with the graphics and our component vendors is a really good way to go. So what's your developer experience going to be like in Maui? Maybe this is a good point for me to go open Visual Studio, because you're probably like, I've seen these slides 100 times, Dave. Show me something else. So I'm going to open up what is essentially the next version of Visual Studio that you're going to get. And I'm going to pull up my control gallery. I've been noodling on this app myself. And it's essentially my test bed for every release. You know, I pull up the controls, I look at the layouts, I see what's happening. And let me give you kind of a tour of things. So obviously the solution just loaded. And if I zoom in here on, did that zoom for you? It doesn't zoom for you. That's so weird. It totally zoomed for me. Well, I guess we're not zooming. What I wanted to call your attention to is the run menu up here. So this is a new experience that we are shipping as part of Maui. And what's happening here is my frameworks. This is the TFM, Target Framework Moniker. This is where I can say which platform I want to run for and compile for. So by default, it's selecting Windows for me. And I love that because Windows gives me really the best, you know, the quickest loop for changes and seeing my changes, right? I searched for Jeff Fritz's Twitter here. Every time I look at my other screen, that's what I see. That's distracting Jeff. He's not still watching. He's probably in bed by now. All right. Sorry. I thought that was funny. So, we'll see if that does anything. So, where was I? Oh, so I was talking about the TFMs and the inner loop. All right. So I'm going to go ahead and fire this up, and you'll see that it's going to start super duper fast, which I love, especially compared to mobile, because my other option is Android. And if you've ever done Android development, you know that the emulators can be rather slow. All right, so it's going to load the app up, and it's going to be on the screen that you can't see. But here's what's super cool. I have this XAML Live preview, which gives me the ability to see my running app right here in my IDE. And then from here, I can interact with it. I can go to this little select element thing, and I can now inspect my UI, and I can get details about what that element is. And if I click on it, it takes me to it in my XAML. Isn't that hot? So, you know, you're messing around with your UI, and you're like, where the heck is that XAML or that element? What's the color? What's the position? This is going to be a really, really useful tool for you when you get a hold of it. So you can see your font size and everything. I absolutely love this. So that's one thing to look forward to. Now I keep clicking around, and I'm going to confuse the heck out of my computer. All right. So let me see some of the other things that are in here. New in Maui. Oh, see, now I've got the selection thing, and it's like, what are you doing? You have borders, which is great.
I'm clicking too much. I'm freaking it out. There it is. Borders. And if I want to change something, right, I can go to my borders page. I did a Control-Shift-T, which allows me to go find files. So I'm going to go to my borders page. And then, hey, it's actually more than one border. So I can do that and see if I can get my hot reload working. I know Jeff had a problem with hot reload earlier. And I was going to say to him that, hot reload doesn't work after midnight in the US. That was going to be my joke. But okay, so this gives me an opportunity to show you how to figure out why hot reload isn't working. So when hot reload doesn't do what you think it's supposed to do, in XAML at least, come to your errors list and look at this. And this will give you an indication as to at least why it's not working, even if you disagree with, as I do, that this is not a good enough reason. It should have still worked. But that'll give you an indication there. And if this doesn't give you enough information, then you can go to the output panel. And hopefully you can see where I'm at on the screen here. You can go to the Xamarin Hot Reload output panel, and this will give you probably the same information, but it might give you additional information. So that's really useful as well. But I'm going to go back to the main page here. And I want to show you. Let's see. That's not going to do anything. I want to show you the app XAML. So Solution Explorer. Can I zoom that thing? So sorry, the zoom's not working. All right. You can zoom in your browser, right? You can just, all browsers zoom. So here's my solution. So I've got one project, right, that goes to all 4 of these platforms, which is awesome. If we look at the CS Proj, you can double click the project. And I'm explaining this. Everybody else that's watching probably already knows that. But I actually didn't know that I could double click that and get it to open. I kept right clicking it and trying to find the edit project file. And recently realized, duh, I can just double click that sucker and it'll open. So that's awesome. All right. So this target framework is what I was referring to as the TFM earlier. If you only care about one platform, you can remove the other platforms from here and go about your way and not worry about it. Some of the other stuff that I want to call your attention to that's in here is the single project setup for icons, splash screens, images, and fonts. And you can see that we're actually, in some cases, using a wildcard to include them in our project. What's actually happening here is that the Maui icon is going to, at build time, automatically generate for you all the sizes of app icons you need for all the target platforms that you're running to, okay? It's only going to do that when it needs to, when a change has been made. The splash screen is exactly the same. It's going to generate the splash screen for Android, iOS, Windows, Mac, whichever platforms support a splash screen, it's going to generate it. And it's going to give you the ability to have an image or some kind of SVG up front, and then a background color. If you want to do more complex splash screens, you absolutely can do that on a platform by platform basis. But this is the easy way to go for one setting that does it for all platforms. Images, very similar. And in this case, if I look at my resources images folder, which is going to be right here and here, you can see that I have a .NET Bot SVG. And actually, I think I have that in the images page. Let me navigate to the images page. Oh, it's not showing up for me. And I bet you I know why. Or maybe I don't. But the SVG, what's going to happen here is that it's also going to generate the multiple density versions for the platforms that I need, so I can get a really good look.
and it's going to put them all in the right place for those platforms. And I don't have to do anything for that. If I ever do, and this is kind of more of an advanced thing, but let's say that I needed to provide some very specific information about an image, then I can do Maui image include, and I can go to resources, images, and then what is this thing? .NET bot.svg. And then I have the ability to provide it with some additional information. So I can say, you know what, the base size of this image, the starting point should be 100 by 100. Okay. And that way, I can make sure that I'm not generating images that are too big, that might make my app size larger than it needs to be. And we will document more of those kinds of settings as we get to those documents. All right, I've got about 10 minutes left. I'm watching the clock. I'm not going to lose track. I get pretty excited about this stuff, so I can just keep talking and talking and talking. So to look at some of those things, you can see I've got several fonts in here. And those fonts, if I just provide the fonts in here, I can use them, but I have to use them in more of a per platform way. So to make it super easy, what we did is we have the Maui program. We're using the same builder pattern that you use in ASP.NET and elsewhere. And so it's hopefully a familiar pattern now to .NET developers. It's been around for years, and it gives you a singular, convenient place to configure your application, whether that's configuring fonts. So what I'm doing here is I'm providing my fonts with a very convenient alias so that in my styles now I can just say font awesome, open sans regular, etc. And away I go. I can also do things that are very platform specific. So I can configure a lifecycle event. And in this case, on Windows, anytime that Windows gives me a native message, I can do something. In this case, I'm accessing a WinUI API for the extends content info title bar property. If that was a little bit longer, it'd almost be an Objective-C name. And so that's a WinUI thing, and I'm doing that directly here inside the same project using this conditional compilation ifdef. And that's super powerful. I don't have to go elsewhere to do any of these things. And this, in particular, the Maui program organization of things, I would recommend looking at the .NET Podcasts app. It does a really nice job of organizing the setup and the bootstrapping of the application for a lot of these powerful but complex things. Okay, let's see. What else did I want to call attention to here? We have the platforms folder, and this is where your platform-specific native code would live. So in this particular application, I don't know that I have done anything custom in here, but these are the same files that you would see if you were building a Java or Kotlin app on Android. Also the same files that you would see if you were building a Xamarin Android application, because these are projections of what you get from Android. Similarly, you get the same thing for iOS, you get the same thing for Catalyst. The goal is to keep you as productive as possible outside of this folder, but it's right there within reach if you ever need to do something that is very platform specific or you need to get to that code. I was talking to a customer earlier today, and they do some augmented reality work for, let's say, home renovations, right? So the ability to do that on the platforms they need to do it for, there's really no good cross-platform AR to do that in the .NET space yet, but you can do it very easily, or relatively easily. I don't want to make it sound too easy, by going into the platform code. All right. The last piece that I'll showcase here, and then I'll go back to my slides and wrap up. Man, this time really flew. I'm just having so much fun.
is that we are utilizing shell. So I'm within the app XAML. The app XAML is where this application starts, a .NET MAUI application starts in the app file. And you can provide it with a tabbed page or a flyout page or a navigation page for hierarchical navigation. I prefer shell. I hear from a lot of developers that shell is a very powerful and convenient way to quickly set up your applications. So that's what I'm using here. And I'm doing it all right within my application. I didn't create a separate file for it. You can. That's what we did in the Xamarin Forms space. We have an app shell template. But here I'm customizing my header template, and then I've got my different pages for controls, layouts, and features. I'm providing it with the content template for the pages that it goes to, and I'm generating some routes. So shell uses URI-based routing. You can pass query parameters, and new in .NET MAUI, you can actually have a constructor injection for your content pages when you're using the URI-based navigation. That's all brand spanking new. I'm going back to the chat to look here real quick. Yes, we do need to. Yeah, we should have partners in Armenia to help make these things work. Got to get to the other side of the globe. So shell is in here. Shell is awesome. If you haven't learned shell yet, I highly recommend taking a look at it. And then you can see that in the code behind for my app XAML, I am registering all of my routes here for all my pages. And this is a rather large application. So I don't like that I had to do all of this. And I believe Shane, who was an engineer that works primarily on the shell code, has worked on a way to register multiple things from just pointing at an assembly or a folder. So you can see there's a lot in this application. All right, let me go back to my slides. Did I cover everything in here that I wanted to? That gives you a taste. This is just an introduction, right? So it's okay if I don't hit every single detail, right? Let's see here. I am going to skip over because I covered a lot of these slides while I was talking. I do want to make sure that you know, because, oh, that's an awesome sounding video. You can't hear this. This is back when I did a bunch of videos and they have really cool music to it. That was a really good music track. You can connect. Oh, stop it. You can directly connect your iOS device to your Windows machine. Only software you really have to have is iTunes to enable the machine to talk to your iPhone. And you can connect it directly to Visual Studio and do your iPhone development without a Mac. So if that's something that would help you be productive, definitely check that out. If you're searching for documentation, that's called Hot Restart. And then if anybody has questions while I'm wrapping up, throw them in the YouTube chat and I will get to them as soon as I finish here. And then in addition to that, we have the remote iOS simulator. So if you do want to pair to a remote Mac, we're working on making that connectivity much more stable than it has been. We know that's something that we need to improve upon. But all of that with the remote iOS simulator works for your Windows machine. And something that is, if you are a desktop developer and you've never done Xamarin development before, you may be totally unaware of essentials. And we've heard from several developers through our surveys and talking to them that, hey, where's my file picker control? It used to be a UI control in WPF and WinUI, et cetera. How do I do that sort of thing in .NET MAUI? Well, the Essentials library, which is inside of MAUI now, it's in the box. It has all of that stuff for you. So not just the file picker, but other system file IO things. And you can see a bunch of the other stuff here. It's not batter, it's battery. I just noticed that typo. I've never seen that before. And there are some other really cool things in MAUI, such as the new handler work makes it much more convenient for you to be able to manipulate how a native control works.
This same operation in Xamarin Forms would have taken 2 to 3 classes and lots more lines of code. Debug rainbows, being able to just throw a background color on anything is as simple as this. And then, there's another example of how you can do accessibility things. And we'll have a lot more examples and documentation about that, which brings me to documentation is growing. If you haven't noticed and you're looking for help, check out the .NET MAUI documentation. We're publishing new stuff every week. And I encourage you to get started today if you're not already. We're in the Visual Studio 2022 preview channel. 17.2 preview 1 just launched Tuesday. I wrote a blog about it. We'll have another couple of previews, and then we will have a release candidate and a GA. So with that, I am done, and I would gladly answer any remaining questions and or tell more jokes, but you don't want to hear any more jokes from me. My jokes were, I don't know. Was I talking too fast? Was that okay? It was great. It was great. Actually, I promise I will question next speaker about your problems. I will try to understand why are speakers having trouble with demos. Yeah, well, like I said, I was using the next version of Visual Studio that nobody else has got yet. So it's probably because my bits were just a little too hot. Oh, I see. Okay. Nice. So, Jeff, David, to wrap up things, 2 things that you love the most about .NET MAUI. The 2 things I love the most about MAUI. Or maybe 3 if you have like things. So definitely the simplification of the architecture. Xamarin Forms started out as a closed source product to do rapid development, and it never had the grander vision of being what it is now. And Xamarin Forms is the most popular .NET cross-platform framework. I don't know that anybody ever says that, but I think it's worth saying. It has become the most popular .NET cross-platform framework for building client apps. And that's why it's now being moved into .NET and it's growing up into MAUI. So that's awesome, but it didn't have that vision when it was originally created. And so a lot of shortcuts were taken. So I'm happy that MAUI is able, after now 8 years, to improve upon those architectural things so that we can last for another decade, another 2 decades. We just celebrated 20 years of .NET. I would love to see another 40-year anniversary that MAUI is still doing awesome things. Then I would say I'll give you a second thing that I love about MAUI is the fact that it can deliver everything that you want from a native platform, and you don't have to keep rewriting your application version after version. And what I mean by that is we have spanned 15 versions of iOS. We've spanned probably the same number of versions of Android. And many applications didn't need to be rewritten from scratch. That's a pretty awesome testament to this kind of solution being useful for that many people, that many companies that, their companies depend upon that technology. So I think that it's just in general a really, really good idea. My browser just flashed, so I don't know if I froze up on your screen or not. Yeah, you are frozen. Can you hear me though? I can hear you, yeah. Yeah. Maybe if I do that and then that, I'm still frozen. I'm just frozen in life. Maybe I can put you out and bring back? Nah, it's on my side. Oh, okay. And I don't know why. My whole camera setup is frozen, so. Okay, that's fine. That's fine. So later today we have another discussion with local professionals about MAUI and why it's matter and why it's a huge thing to care about.
one last thing that I'm interested in. Maui is going to be part of .NET. Mhm. And so we can expect it update every year, just Mhm. like any .NET product. How that's going to affect on, let's say, productivity for developers who are going to develop their native applications Mhm. on Maui? Well, so I think that it's going to be great in that all the performance and productivity benefits that .NET itself gets, you will get in Maui. So, for example, your next session I think is going to be the .NET Hot Reload Mhm. and others. That is a .NET wide effort that we benefit from, right? So now that we're all on the same versions of .NET, the same project system, the same versions of Visual Studio, we can all benefit from those same advancements for the whole platform. That was not the case with Xamarin. Xamarin could not take advantage of things like multi-targeting, things like it would not have worked on .NET Hot Reload because framework versus .NET, different project systems, etc. So I think that's going to be great. We will ship on the same cadence because we are in the box with .NET. We'll obviously the start of the journey here has been a little rocky, and so we're not shipping the first release on the same day. But in November of this year, we'll ship again. And then when Android and iOS, upgrade their versions, then we'll have some flexibility in the .NET schedule to make sure we help customers because Apple's not going to wait until November. Google's not going to wait until November. They're going to ship on their own schedules. But we will make sure that we have the flexibility to ship for them. So, I think those things all together, it's going to be a much more reliable, predictable experience. And it's going to also help us to focus on delivering productivity to the whole .NET product as opposed to just pieces of it. And we'll all benefit from it. Yeah, I see. So the last question, and we'll free you from us. So the question is there a plan for bringing another platform, Linux platform, Linux desktop, as part of Maui? So can we expect at some point that we will be capable of writing Linux desktop applications with Maui as well? So I can't promise it, but what I can tell you is we are closely watching the market research, and we are definitely talking to customers who have real world scenarios where they want to build for it. Not just I would like to, but hey, my business has a need to be able to build and run apps on Linux. And it seems to me, my personal opinion, it's likely. But again, it's one of those things like the web question that I answered earlier. We really have to get the original 4 platforms out the door, and then look to the horizon next and make sure that we can continue delivering at quality. So it's definitely a real need. We take it very seriously. We recently had some internal conversations, and we looked at a lot of market data. And some people were pretty surprised that Linux was growing as much as it was for business needs, not just for hobbyist, developers or anything like that. So I think it's a real consideration. I can't make any promises, but from my standpoint, we want to make sure that we're serving customers. And so we'll always do our best to respond to customer needs. Okay, I see. So all of our community members, because I hear a lot about this question, if you interested in this, I promote you to tweet on David's page and .NET page about this. And if you want to get things, just go and talk about that. Yes, please do. Talk to me anytime on any of the platforms. Thank you so much for your time and for joining us today. It was a pleasure to talk to you. No, it was an honor to be here, and I hope the rest of the event goes super well. Thank you.
Հրաշալի է, արդեն ահագին ճանապարհ անցանք ու հիմա հաջորդ ելույթի ժամանակն է, կրկին պետք է անգլերենի անցնենք, որովհետև մենք կրկին հյուր ունենք Microsoft-ից. Hi. Hello. Hello, Isadora. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you hear me all right? Is everything all right? Yeah, everything is fine. Everything is fine. Thank you. So Isadora is part of Hot Reload team, right? Yes. You're- So I'm actually on the debugger team. So I'm a part of the Visual Studio debugger team, but we have worked pretty closely with Hot Reload. Oh, okay. Thank you for joining us. I know it's too late on your Oh yeah, vacation. no, it's all right. It's an honor as well. So Nice. Thank you. So stage is yours. I will just add your desktop maybe. Okay. And have fun. okay. So on this talk, I'm going to talk about my favorite feature of Visual Studio, which is Hot Reload. So as I mentioned before, I'm Isadora, and I'm a software engineer in the VS debugger team. So I'm usually working on either C# debugger, but most closely and on the last year and a half on Hot Reload. And you can see that we even have a little icon here on this talk here. It's basically the .NET robot with the sun, because it's a hot feature. So I just think it's a cute detail that Dimitri PM added it. So what's the agenda of this part here? So we are going to talk about how does Hot Reload work? What is it? What are root edits? So if you have used it before, root edits are basically the annoying pop-ups that can happen at your face when you do something that's not able to build or compile. Then we have a demo. We are going to talk a bit more details about supported scenarios, project types, and edits. So we want to make very clear what's supposed and not supposed to work. So you just don't see this demo and then, oh, cool, and then you try it out and it's not working and you don't know why. So we just want to set expectations very clearly, but we do try to support as much scenarios as we can. And if for some reason you see a scenario that we say it was supported and you didn't see it supported, you can just bring it to us and we will try to address it. So I'm on Twitter, but you can also just use the feedback tool on the developer community. We do look at all of them. I do end up looking at a bunch of them, and it's a great way to just get feedback and know what people are actually doing with our feature. So I'm going to talk about Visual Studio version 17.1, which just got released. And then there's also the 17.2 preview and what's upcoming on that. And then also there's the CLI experience. So out of the VS, you can also use Hot Reload. So we're going to talk a bit of that. If we have time, there's a demo for that as well. And then Q&A. So, okay, so what's Hot Reload? So it's basically when you're in your inner development and you don't have Hot Reload, what's the expected workload going to look like? So you're going to build your app and then you're going to just run it and debug it. So that's going to take a while, depending where, if you're, for example, aiming for Android, or you have a whole ASP.NET workload that's going to develop, deployed, and everything. You're going to spend some time just building that. And then if you hit a bug, then you have to actually stop and then try to see what's going on. And then you have a fix, and then you have to rebuild. And everything can take a very long time, especially if you hit a bug when it's particular to, it's tied to a state. So you can even have a game, and then when your player jumps, it has the bug. You have to always go back to that place when your player jumps and actually reproduce the issue. So one good way of not wasting all the time is that maybe using Hot Reload, instead of just stopping your application, you can try your fix right away, right at the point you are, and see if that actually works or not as your intended fix. And one of the things that I wanted to call out that it's particularly tricky when you're just learning to use Hot Reload is that once changes are applied, you have to re-execute them again. So we are not going to execute code for you. All that we are going to do, we are going to recompile those bytes, load them in the runtime, and then it's basically only memory. So we won't have your files changed. We are only changing memory bytes with the runtime. So in order to execute those new bytes, you have to re-execute that path. So if you're rendering a UI in the screen, for example, you have to re-render that.
So we do have some ways of helping you how to do that, but in general, it's just something to be mindful of. So if you have something cached and you want to just refresh everything, you need to take care that that refresh happens. So it can be like a loop or something, but it has to hit that path again. And hot reload, so if you may have heard this before, is edit and continue. Edit and continue always existed since like a long time ago, 10 years or so. But the difference is that edit and continue requires you to stop at the application and be at a breakpoint, and then you edit something, and then you can continue. So that's why it has this name. So you cannot actually just running your app, you just suddenly edit something, and then you see it right away without ever stopping. You need to be in stop point. And this is also available in C++ or .NET. But lately, the main difference here is that we just took that to the next level. So now you can just do hot reload without a debugger, or you don't have to stop, and then you can have a variety of other applications that were not supported before, or even more types of edits. So that's usually what the buzz and hype of hot reload is all about. It's just because of all this investment in improving it and making it better. So just one thing that I wanted to call out is before the demo is root edits. So if you have seen it before, it's completely expected. And I just want to help understand what exactly they mean, especially because we improved and changed it a bit lately. So this is the same window whether you're using the debugger or not. You're going to see these two windows possibly. One of them is when you have a compiler error in your code and try to apply it. So for example, you just missed a semicolon. Then you're going to see, oh, you cannot compile this code. And then you can either edit or stop it, because we can't really fix that for you. You have to fix it. And then you can, if you want to see which errors were that, you can just see the error list window in the corner of your Visual Studio. We do pop that up automatically, so it's easier for you. And then you can see which exactly are the diagnostic errors that were emitted from Roslyn, which is the compiler. So the other dialog, it's when basically the change was not allowed because of hot reload, or hot reload does not support it. So one example, and this is something we really want to support in the later run, but it's still like you cannot edit generic methods. So if you have a generic method and try to edit, we don't support it. And then we have this dialog saying, oh, we can restart it for you and then it will work, but we cannot make it work under hot reload, or also changing the return type of the method. So these are some examples. So we are working on improving those unsupported edits, but in the meantime, if we cannot apply them, that's the window you see. And there isn't this nice button there that if you click on it, it will always rebuild automatically. So maybe you have a web application and you just want to restart it right away whenever this happens. So you can use that checkbox there. So I have a demo, and this is basically a Blazor WebAssembly app that I'm going to showcase how hot reload works there. So I can see right here. I have it here. So this is my remote machine, and then it's going to work nicely. So, okay, so I have this application here, and this is my Blazor WebAssembly app that I have mentioned before. So here I have a client and a server, and a Blazor WebAssembly app is basically an application that's going to run WebAssembly code on the browser. So it's a very fancy, there's Razor pages. It's a very exciting feature, actually. And that's one case that we have just added support for hot reload. And one interesting thing from 17.1 is that we only supported that before without the debugger due to a lot of technical reasons, but right now we do support it with the debugger as well. So anyway, that's what I'm going to show you. So I can just start debugging by clicking here, and then it's going to build it again, because that's just, it takes some time. And then once that's done, you can see the application right here on the left. And then it's basically a web page, and even has a loading screen here that I kind of just mocked as we are fetching data or something. And then I just have a to-do that lists the images.
So without hot reload, I would have to manually do that and later on see whatever happens. But now I can just do something. So one thing that you want to check, because it's my favorite way of doing hot reload, is that you have hot reload on file save enabled. You can still do hot reload. So for example, let's just say something here. And then click the fire button. So it is going to apply the changes. And if you don't see it here, there's a hot reload. And then maybe because it's a demo, I did set something up that it's not actually going to. So I can just start restarting the application here. See if that works now. So I can try doing here, and then it's loading. And then now it's actually working. So you can see here that whatever happens here, it has a hot reload output window. So you can see like sometimes things go wrong, and this is mostly because it's an internal build. But right now we just got it working, and then it's a WebAssembly application. And then if I want to do something fancier, and maybe I want to see an emoji here, like a star emoji. And then now I have actually enabled it on save. And then I can just see here that it just enabled the little star button. And this is while debugging as well. So you can do all sorts of stuff just as you like. It automatically refreshes the browser for you, which is something really nice that we have done. It's tying together the hot reload with the runtime, notifying whatever renders the WebAssembly on the browser. And that enables us to actually see the changes right away. But anyway, I just wanted to show you something fancier rather than just outputting strings here. So let's say that I actually want to do something with my app. So I can just code something like a for each loop here. I'm going to print the image name. And then I'm going to just apply that right away. And see if that actually. And maybe my Visual Studio is busted. I just want to try again so you can have an awesome demo that it's actually pretty neatly. So I'm just going to start a new one, and then I'm going to target the same application that I had before. So yeah, it's like that's how demos work. It was working perfectly right before doing this. So now I'm not doing hot reload, so of course it's going to take a long time. And then I'm going to just clean that up. All right. So now I'm printing the image names here, and I'm seeing the loading bar, and now I have each of the images here. And if I want to do something else, for example, I have an image list item here, I can do something like and then I cannot even save the file. I can just click the fire button, and then it's going to change for something that actually uses the image list item here. And it's nice because sometimes you don't actually want to save the file, you just want to apply the changes, and that's where the fire button comes really nicely. And I'm just going to skip this since we are a bit over time, and I'm going to do something fancier. So let's say that I want to change, and I already have some code here that does what I want to do here, like this one. And then I just apply this. And then I have this second one here that actually just changes the image list razor file. So I can do something like this here. And then, wow. Maybe that's not a good day for
a demo on my computer for some reason. So I'm just going to resume to the slides for now until I figure this out. So anyway, I'm just going to do a deep dive on what hot reload is capable of. And of course, I'm going to see whatever happened there. I'm sure it's because I'm using internal build. And then I don't know, like this just happens when it's an internal one, but I'm just going to jump into the deep dive. So basically, what are the supported scenarios for hot reload? So when using the debugger, so Visual Studio enables hot reload for a wide variety of .NET applications. And we really mean that. So we still have support for .NET Framework. We have support for .NET Core. And we have also, and what's fancier here is that .NET 6 has further supports. So for example, if you want to just use the CLI, or if you want to use it in Blazor or Razor or .NET MAUI, CSS hot reload, that's all tied to .NET 6. What you get in previous version is basically what we have with edit and continue that we always had before, but you don't actually have to stop the application. And that's something really interesting and just to be mindful of. So another tricky thing is that one thing is the .NET SDK that you're using to compile it, and another one is the runtime. So if you're using the core CLR as a runtime, we have capabilities as hot reload, as edit and continue, with some nuance of hot reload. If you're using the mono runtime, then it's a very slightly different one, but it's also a very exciting one because it's a new one. And it actually does some sort of method body replacement in order to apply your changes. So it does the things a bit differently. So you expect something different. For example, if you are in a breakpoint and you edit something in the mono runtime application, you will only see the changes being applied the next time you re-enter that method, because it just replaces the whole method body, as opposed to core CLR that you actually see the changes being applied when you step over to the next line. So that's something that I have seen. It's very common. People complain that they change it, but they don't see it being executed right away. It's because you have to re-enter the stack when you have a mono runtime. But that's supported for core CLR when you're using debugger, of course. And this is for C# and Visual Basic, and just some examples of the supported projects. So we have consoles, we have WPF, ASP.NET, Blazor, .NET MAUI, and even something that's even clearer is something that I pulled from the wiki. So you can do that in Microsoft Docs. We have a full list of the application type and what's expected to work or not. So then if you have some question on what's happening, on what's working or not, you can just refer to those documentations and see if that was actually expected or not. And here are some unsupported scenarios. So apps that using the release or custom configuration are not supported. So this is a feature that's very tied to debug. So if you are not on debug bits on your application, hot reload is not supposed to work. And you really shouldn't. You shouldn't do hot reload on your product, on your coding production. So that's kind of makes sense, but that's also because the technology only works with debug bits. So if your app was optimized using Trimmy or ready to run, it's also not going to work. Apps running on .NET native runtime, it's not expected to work as well. So that's tricky for UWP if you are compiling with the .NET native toolchain, because it does work for UWP, but it depends on the toolchain that you're using to compile it. So that's something that's tricky as well. We also don't support it with F#. And Xamarin Forms, which is the talk that we just had before, it's the one. And then basically what happens there is that we have XAML hot reload, which is different from .NET hot reload, because .NET hot reload specifically to .NET, and we still fully support Xamarin Forms and XAML hot reload, but that's just a different technology. But they work on pair as well. So we have 17.1, and we basically work on supporting Win UI 3, .NET MAUI, support for Blazor apps while using the debugger, which I just showed, and then of course, but if you don't use the debugger, it's very stable. But I was greedy, I'm going to show the debuggers, but you can use it without a debugger as well, and that has been supported since 17.0. And we unify the root edit dialogues with or without the debugger. And so we have what's coming next as well. So we want to improve diagnostic information if something goes wrong
we want to show exactly what went wrong there. And we also want to support more types of edits. So I mentioned that we don't support editing generic methods. So we also want to support that. Another thing that we want to support is just async lambdas. It's not like you cannot edit those. And we have a variety of edits in mono runtime that we want to keep in parity with core CLR. So that's upcoming as well. And it's very interesting. You can see a lot of that just on their repos. So on the Roslyn repository or just on the CLR, they have up-to-date information what they are working on. So that work also ties to CLI or just hot reload in Visual Studio. And then I have a demo for hot reload from CLR, but I'm guessing that I'm out of time. So I might just skip to an overview here. And it's basically a command. So you can use that on your Linux machine or just on VS Code, and then you just do .watch or also your Visual Studio. And then it's just going to apply the changes the same way, but it's all through the command line, and then you won't have the interface or just the feedback from VS or just the control, like some of the support that we have. So it works a bit differently, but in VS you have more access to more features and more support in general to diagnose what went wrong in your CLI application. So here's a recap of hot reload. So hot reload is broadly available for .NET and C++ when using the Visual Studio 2022. Hot reload support for the .NET 6 apps with or without debugger. So that's something that's also new to VS 2022 because you couldn't hot reload without the debugger before. But now you can. So if you want to be more lightweight and not rely on a huge debugger doing all the sort of information for you, now you can. And you can also use the CLI too if you're interested in just using the command line. And we are just getting started. So that means that we are watching feedbacks and we are improving. And we always want to make the feature better. There are a lot of very passionate people on Microsoft that are working on this and really just want to see it working better and better. And here's some documentation that you can see and refer if you have any other questions. They did a pretty good job at just improving all of those. So they have a lot of information that you can see now. And that's pretty much it. And I didn't read any of the comments. So now it's a great time to do that as well. Yeah, I'm glad that a lot of people here enjoy hot reload. So the most of the comments are about that, how much people love hot reload and how much they value it. Actually, I would tell you that I use it all the time as well. Oh, that's so awesome. .NET Watch Run is my like always command that I use for any project. So thank you for what you've done. Thank you for bringing the same hot reload stuff to all .NET actually project types, not only to Xamarin and XAML. Oh yeah, sure. It's super exciting. Just Thank you for joining us. I believe it's too late for you, so oh, it's right. we're setting you free. Go have some rest. Okay. Enjoy your weekend. Thank you. you for joining. Thank you. Wow. Կարծես թե մեր կոնֆերանսի կեսին ենք հասել եւ հիմա ճիշտ ժամանակն է, երբ որ մեր Ամերիկայում գտնվող սփիքերները բոլոր իրենց ելույթները ունեցան, մենք իրենց առաջ էինք բերել, որովհետեւ հասկանում եք, իրենց մոտ հիմա ժամը 1-ը, 2-ը, 3-ն էր ու իրենք չնայած դրան մենք շատ շնորհակալ ենք իրենց որ միացան ու ներկայացրեցին տեխնոլոգիաները, որի վրա աշխատում են։ Հիմա ժամանակն է, որ խոսենք կարևոր, էլի ոչ պակաս կարևոր թեմաներից ու այդ թեմաներից մեկն է C#10-ը։ Այս տարի որոշել եմ ես էլ խոսեմ, ես էլ ելույթներ ունենամ, անցած տարի միայն host էի ու այս թեման ինձ են պահել, որովհետև այն փոփոխությունները ու այն նորամուծությունները, որոնք կան, իսկական շատ կարևոր են ու այդ նորամուծությունների մասին խոսելը
իմ համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Հիմա եկեք ես իմ էկրանները դասավորեմ եւ սկսենք։ Okay. Okay. Շատ լավ, կարծես թե երևում է էկրանս։ Okay. Ազատ զգացեք ընթացքում բոլոր անհասկանալի կամ հարցեր առաջացնող մասերով, ոնց որ տեսնում եք իմ command line-ում եմ ես արդեն, ու եկեք մի հատ պրոյեկտ ստեղծենք, ցանկալիա կոնսոլ ու տեղից սկսենք քննարկել, թե ինչ նորամուծություններ կա C# բացում, դրա համար ուղղակի ցանկալի անգլերեն գրում ենք .NET new console, եկեք անուն տանք մեր application, եկեք դնենք C# console։ Հիմա մեր համար կգեներացվի այս պրոյեկտը։ Եկեք մտնենք իր մեջ, C# code։ Ահա։ Ու առաջին բանը, երբ որ մենք ցանկացած console application սարքում ենք, առաջին բանը, որտեղ մտնում ենք, այդ program CS-ն է։ Ու հենց այս ֆայլում առաջին փոփոխությունն է, կարելի ասել, որը տեղի է ունեցել, նորում շատ կարևոր փոփոխություն իմ կարծիքով, ոնց որ տեսնում եք, եթե նախկինում այստեղ namespace-եր էր գրած լինում, program class-եր լինում, main function-եր լինում եւ այլն, հիմա այդ ամենը չկա, ուղղակի գրված է console write line hello world։ Ու այս կետից արդեն կարանք սկսենք մի քանի ուրեմն ֆունկցիաների մասին խոսել, որոնք նորամուծություն են .NET-ում։ Առաջինը top level expression-ներն են։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այլևս program CS-ում կարիք չկա գրելու երկար-բարակ namespace-եր, class-եր, ֆունկցիաներ եւ այլն։ Ծրագիրը ավտոմատ հասկանում է, որ program CS-ը այդ այն տեղն է, որտեղից պետքա սկսի աշխատանքը մեր ծրագիրը, ուղղակի այստեղ կարող ենք սկսել գրել կոդ։ Ինչի եմ ես այս թեմայի վերաբերյալ շատ ուրախ, մի հասարակ պատճառով, որովհետև նախկինում ես հիշում եմ, երբ որ սկսնակները, ծրագրավորող սկսնակները, հա, սկսում էին ուսումնասիրել C#, իրենց համար շատ բարդ էր հասկանալ այդ namespace-ը ինչ է, այդ class-ը ինչ է, main ֆունկցիան ինչի է, ինչի համար է, ինքը խի է ստանում args անունով պարամետր, այդ args-ը որտեղ է իրան պետք, իր աշխատող ֆունկցիան ընդամենը այս մի տողն է, ինչի է ինքը 7 ուրիշ տող գրում, ինչի է վերևում գրված using system, այդ որտեղից է առաջացել եւ այլն։ Նոր ստրուկտուրան ուղղակի թույլ է տալիս, որ մարդը մտնի ու սկսի գրել ինչ-որ կոդ, հա, եւ սովորի ծրագրավորում։ Այս առումով թե Python-ի, թե JavaScript-ի դեպքում այդպես շատ մրցակցային է դառնում, հեշտ է դառնում սովորելը, հեշտության տեսանկյունից մրցակցային է դառնում։ Եվ իսկականից այս նոր սինտաքսը հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտությամբ սկսել սովորել։ Երկու limitation-ների մասին կխոսեմ, որոնք կա top level expression-ների վերաբերյալ։ Top level expression-ները հենց սրանք են, որ դուք ոչ namespace եք գրում, ոչ console եք գրում, ներողություն, ոչ class եք գրում, ոչ ֆունկցիա եք սահմանում, այլ միանգամից կոդը։ Ձեր ծրագրի մեջ ընդամենը մեկ տեղ կարա օգտագործվի top level expression-ները, չեք կարող տարբեր ֆայլերում ունենալ top level expression-ներ։ Դա առաջին սահմանափակումն է, սա պետք է որպեսզի ձեր ծրագիրը չխառնի ու խառնաշփոթ չառաջանա համակարգում, ամեն ինչ շարունակի համակարգված մնալ։ Եթե անում եք program CS-ում, այդ դեպքում ինքը միանգամից աշխատացնելու է այս կոդը։ Երկրորդ սահմանափակումը կապված է այն դեպքերի հետ, երբ որ դուք ձեր program CS-ում գրում եք որևէ բան, ինչը հետո namespace-ով կամ համապատասխան class-ով պետք է կանչեք։
Օրինակ այդպիսի դասերից մեկի ժամանակ C#-ի այդպիսի խնդրի բախվեցի, երբ որ debugger-ը, որը ուզում էինք logger ունենալ, ու ուզում էինք որպեսզի որոշակի level-ի վրա մեր logger-ը ինֆորմացիան տա, երբ որ մենք program CS-ից ենք կանչեր անում։ Ու ինքը չէր աշխատում, քանի դեռ մենք իրեն namespace-ը կոնկրետ չտվեցինք։ Հիշեք, այս դեպքում ձեր կոդը գտնվում է ոչ թե C#10 console ուրեմն namespace-ում, այլ այսպես կոչված general namespace-ում, որը top level-ը համարվում, ինքը համարվում է հենց ծրագրի գլխավոր namespace-ը, ոչ թե ինչ որ nested namespace-ի մեջ չէ։ Այդ երկու սահմանափակումներ կա այս դեպքի համար, YouTube-ում մեկնաբանություն կա, ասում էին ավելի լավ է Python սովորենք, հա, իրականում ես անձամբ շատ դեպքեր եմ հանդիպել, երբ որ մարդը ուզեցել է սկսի C# սովորել, բայց հետո կեսից փոշմանել է ու վերադարձել է այլ JavaScript կամ Python, զուտ են պատճառով, որ առաջին edge-ը այդպես գրված էր 7-8 տող կոդ ու ինքը չէր հասկանում այդ 7-8 կոդը ինչ է անում, 7-8 տող կոդը ինչ է անում, իսկ հիմա ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է ու սովորեցնելն էլ ավելի հեշտ դարձել, որովհետև ուղղակի մտնում ես ու գրում ես այն կոդը, ինչ որ ուզում ես սովորեցնես, եւ ոչ թե երկար բարակ ինչ որ հավելյալ կոդեր ես գրում, որոնք քեզ պետք են։ Բայց այս կոդը բացի top level expression-ներից, այսինքն namespace-ից ու class-ից, մի բան էլ է բաց թողնում։ Ոնց որ տեսնում եք, մեր կոնսոլը գրված է եւ ինքը աշխատում է։ Ըստ տրամաբանության, այստեղ պետք է գրված լիներ system.console։ Այն որ կոնսոլը գտնվում է system namespace-ում, բայց ոնց որ տեսնում եք, ինքը ուրեմն առանց դրա էլ նորմալ աշխատում է։ Ինչու՞մ է գաղտնիքը։ Սա մեկ այլ ֆունկցիա է, որը կրկին ներառված է .NET 6-ի մեջ, եթե մտնենք մեր CSProc ֆայլը, այդ դեպքում կտեսնենք այստեղ ուրեմն կա այսպես կոչված implicit usings։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Microsoft-ը նոր .NET 6-ի հետ թույլ է տալիս, ոչ թե թույլ է տալիս, այլ ներառել է որոշակի namespace-եր, որոնք գրեթե բոլորը օգտագործում են, եւ այդ namespace-երը ավտոմատ using են արվում ձեր ամբողջ պրոյեկտի տարածքում։ Կախված պրոյեկտի տեսակից այս using-ները տարբեր են։ Օրինակ console application-ում ինչ որ list է using-ների, namespace-երի, որոնք ներառված են, web application-ում այլ եւ այլն։ Հիմա դա կստուգենք, որտեղ ենք նայում, որպեսզի տեսնենք այդ using-ները։ Մտնում ենք մեր object-ը, debug, եւ այստեղ եթե նայենք, կտեսնենք մեր պրոյեկտի անունը get globalusings.g.cs։ Եվ եթե այստեղ մտնենք, ապա կտեսնենք այս syntax-ը։ Ոնց որ տեսնում եք, օգտագործված է global keyword-ը, ինչը թույլ է տալիս ամբողջ պրոյեկտի տարածքում օգտագործել տվյալ using-ը եւ կոնսոլի դեպքում տեսնում եք system-ն է, system collection generic-ն է, system ion է, system link-ն է, system net HTTP-ն է, threading-ն է եւ threading task-երն են։ Սա թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր հիմնական այն բաները, որոնք դուք գրեթե բոլոր ֆայլերում գրում եք using, վերևում ու այդ namespace-ը, այլևս դրա կարիքը չկա, ինքը ավտոմատ կարելի է օգտագործել։ Ու ոնց որ տեսնում եք, console application-ի համար ոնց որ հիմնականները այստեղ կա։ Հիմա ինչ եթե մեզ այս ցուցակը չի բավարարում կամ տեսնում ենք, որ օրինակ threading-ները ավել է կամ net HTTP-ն ավել է, մեզ դա պետք չի։ Իրականում այս ցուցակը կարելի է շատ հեշտ փոփոխել, ոնց ենք դա անում, վերադառնանք մեր C# project file-ին եւ այստեղ ուղղակի ներքևում գրում ենք մի հատ group, item group, նոր item group ենք բացում։ Ոնց որ տեսնում եք, չեմ տեղադրել XML extension։ Եվ item group-ի մեջ ավելացնում եք այն ուրեմն using-ները, հենց այդպես գրում եք using, կարող եք գրել include եւ այն using-ի անունը, որ ուզում եք օգտագործել։
Օրինակ, գուցե դուք entity framework եք օգտագործում, գրեթե բոլոր տեղերում դա օգտագործում եք, գուցե գրեք Microsoft get entity framework Կամ գուցե օգտագործում եք JSON տեքստը, ուզես պետքա serialization անել կամ deserialization անել, կարող ենք էլի գրել text.json։ Հիմա այս երկու ուրեմն using-ները կավելանան մեր ծրագրի մեջ։ Հիմա եթե մտնենք մեր ուրեմն համակարգի գրենք .NET build, բզի վստահ լինենք, որ մեր ծրագիրը գոնե մեկ անգամ build է եղել։ Error-ներ ստացանք, ինչու է խնդիրը։ Հավանաբար ենթադրում եմ, որ քանի որ entity framework-ն է տեղադրված, չի ինքը սխալ կտա, բայց եթե այստեղ փոխեմ system get text get JSON, հիմա պետք է որ աշխատի։ Շատ լավ, build-ը աշխատեց, հիմա եթե նորից մտնենք մեր obj debug ու C# global usings, ապա կտեսնենք, որ մեր JSON ֆայլը namespace-ը ավելացել է մեր ուրեմն global using-ների մեջ, որոնք ամբողջ մեր պրոյեկտի շրջանակներում աշխատելու են։ Մյուս կողմից կարող ենք նաև հեշտությամբ հանել որևէ բան, եթե մեզ դա պետք չի, օրինակ պատկերացրեք մեր ծրագիրը threading-ների հետ չի աշխատում, task-երով աշխատում, բայց threading-ներով օրինակ չի աշխատում։ Հեշտությամբ կարող ենք այստեղ նաև գրել using remove Եվ գրել system.threading Կամ տարածքալ չարեցի։ Եվ տեսեք, նույնիսկ չհասցրեցի build անել, այստեղից վերացավ մեր global using-ը։ Այսինքն մենք CSProach ֆայլով շատ արագ կարող ենք կառավարել, թե որ namespace-երն են մեր մոտ global առումով ամբողջ պրոյեկտի տարածքում հասանելի եւ որոնք հասանելի չեն։ Այս ֆայլը ուսումնասիրելուց մեկ այլ feature պետք է ոնց որ խոսենք այդ feature-ի մասին։ Ես ուղղակի ուզեցի բացատրեմ project file-ում ոնց ենք անում նոր սրա մասին խոսեմ, դա global using-ներն է։ Global using-ները թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր պրոյեկտի ցանկացած հատվածում դուք գրեք global using հետո namespace-ը, ու դա ավտոմատ կերպով ձեր ամբողջ պրոյեկտի տարածքում կօգտագործվի։ Տեխնիկապես սա այդպես եւ դիզայնի տեսանկյունից հարմար բան է եւ օգտագործման տեսանկյունից ինքը որևէ օգտագործման տեսանկյունից փոփոխություն չի մտցնում, ավելի չի ծանրացնում ձեր ծրագիրը, չի արդյունավետություն իջացնում, բայց միևնույն ժամանակ ձեր կլասների ու C# ֆայլերի տեքստը ավելի գեղեցիկ է դարձնում ու ավելի հեշտ ընթերցելի է դարձնում։ Մի տարբերակ ինչպես կարող ենք մեր ամբողջ պրոյեկտի տարածքում ուրեմն այս ֆայլերը ավելացնել այս item group-նա CSProach ֆայլի մեջ, բայց մեկ ուրիշ տարբերակ էլ կա, կարող ենք ուղղակի մեր պրոյեկտի որևէ հատվածում բացել մի հատ C# ֆայլ, ես սովորաբար անունը դնում եմ global usings, բայց դուք կարող եք ցանկացած անուն դնել, որևէ սահմանափակում չկա անվան, եւ իր մեջ ուղղակի գրում եմ global using Եվ այն ուրեմն namespace-երը, որոնք մեզ պետք է օգտագործել։ Օրինակ, կարող ենք գրել նույն system get text.json։ Եվ վերջ, մեր այս JSON-ը ամբողջ տարածքում կօգտագործվի որպես հիմնական։ Այստեղ կարող ենք նաև մեկ ուրիշ առավելություն օգտագործել։ Ես անկեղծ ասած հենց նոր հասկացա, որ CSProach ֆայլում չեմ փորձել երբեք սա անել ու չեմ էլ կարդացել արդյոք դա հնարավոր անել CSProach ֆայլից, բայց այստեղով հնարավոր է դա static class-երի using-ները գլոբալացնելն է, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք նաև մեր static class-երը, գիտեք, C#7-ից եթե չեմ սխալվում, կարող ենք գրել այս using static ու մեր օրինակ system get console
մենք կարող ենք մեր static class-ը օգտագործել ու հետո արդեն ներքևում գրել ոչ թե console.writeline, այլ ուղղակի գրել writeline։ Հիմա այս նույնը կարող ենք անել նաև global մակարդակում։ Եթե գիտեք այս հարցի պատասխանը արդյոք կարող եմ static-ը CSProc ֆայլում էլ ավելացնել, գրեք, հետաքրքիր կլինի։ Բայց այսա գրելուց հետո, հիմա եթե ես մտնեմ իմ program CS-ի եւ վերացնեմ իմ կոնսոլը, ուղղակի գրեմ writeline, դամ ամեն ինչ աշխատում է։ Ու եթե ես հիմա գնամ ու build անեմ իրան, կոնսոլը եւ գրեմ .NET build։ Ամեն ինչ աշխատում է։ Այսինքն կարողացա ներառեմ նաև global առումով բոլոր տեղերում իմ console class-ը որպես ֆունկցիա։ Namespace-երի հետ կապված մի հատ էլ նորամուծություն կա, բայց նախ անդրադառնամ մեկնաբանություններին։ Dear David, do you think doing this at the end of the project is beneficial? Հետաքրքիր հարց է Գարոյի տված հարցը, եթե մեկնաբանեմ ինչում է հարցը հետևյալում է, արդյոք արժի պրոյեկտ ամբողջությամբ անել եւ վերջում հավաքել բոլոր ֆայլերում եղող using-ները, այսպես ասած, եւ տեղադրել այս global using ֆայլերում։ Դա կարող մոտեցում լինի, բայց ոնց որ էքստրա աշխատանք եք անելու դրա համար, որովհետեւ պետքա վերջում բոլոր ֆայլերը հերթով անցնեք։ Դրա փոխարեն կարելի է ուղղակի օգտագործել ամեն անգամ, երբ որ որևէ using եք ավելացնում, կարող եք ուղղակի մտնել այստեղ ավելացնել, այդ դեպքում ես հասկանում եմ, որ Visual Studio կամ Visual Studio Code-ի ֆունկցիաներից չենք կարողանա օգտվենք, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով այդ using-ները տեղադրել։ Հա, ոնց որ տեսնում եք, հարցը մի քանի կողմ ունի։ Տեխնիկապես ընկերությունների համար, ինչու՞ չէ, նաև լավ գաղափար է, գուցե ծրագրավորողներից որևէ մեկ ուզենա իմպլեմենտացնի դա, կարող եք Visual Studio Code-ի համար extension այդպիսի գրել, որը ավտոմատ կերպով, օրինակ global usings ֆայլի մեջ այս հուշումը կավելացնի, հա, եթե օրինակ սա մեկնաբանություն սարքեմ, այստեղ հիմա սխալ կգա, երբ որ սեղմում ենք control-get կամ իր այս լույսիկի վրա ենք անում, ինքը մեզ հուշում է տալու, այս դեպքում չի տալիս, բայց եթե օգտագործենք որևէ class, այդ դեպքում կամ ֆունկցիա, ինքը այդ դեպքում կտա։ Կարող ենք գրել այդպիսի մի հատ extension, որ այդ լույսիկի տեղում option ավելացնելու global using-ների մեջ։ Հա, Ռուբենը իմ հետ հավասար պատասխանեց այդ հարցին, կարելի է ուղղակի extension մի հատ այդպիսի փոքրիկ գրել, որը ավտոմատ կերպով global using-ների մեջ կդնի, իսկ այդ ժամանակը, որ ծախսելու եք ամեն պրոյեկտի մեջ ֆայլերով հերթով մտնելու ու global using-ներ անելու, այդ դեպքում կարելի է ուղղակի օգտագործել մի անգամ այդպիսի մի հատ extension սարքել, նույնիսկ մարքետում հրապարակել, ու դա կարծում բավականին հետաքրքիր պորտֆոլիոյի համար էլ օգտակար բան կլինի։ Մի հատ էլ հետաքրքիր բան ասեմ, որը այս global using-ների վրա կիրառված է, ոնց որ տեսնում եք, իմ օգտագործումից կախված իմ using-ները ունեն տարբեր տեքստային այդպես ֆոներ։ Ես քանի որ իմ պրոյեկտում ոչ միտեղ չեմ օգտագործել JSON namespace-ը, system.text.json namespace-ը, ինքը մի փոքր ավելի մուգ է, խամրած է, բայց system console-ը օգտագործել եմ ու ոնց տեսնում եք, ինքը ավելի վառ է։ Հիմա եթե սա մեկնաբանություն սարքեմ, այսինքն չօգտագործեմ, մոտ այստեղ սա էլ կմքանա։ Ինչի համար է սա օգտակար։ Այս սա օգտակար է, որ դուք պրոյեկտը ավարտելուց կարող եք ուղղակի մտնել ու նայել, թե որ using-ներն եք օգտագործել եւ այդ using-ները ուղղակի պահել, որոնք չեք օգտագործել, ուղղակի հանել global using-ներից։ Միևնույն ժամանակ կարող եք այդպիսի գործիք դնել։ Ես հիշում եմ, որ Visual Studio 22-ում նախկին տարբերակներում էլ դա արդեն կար, այսինքն կարող եք այդպես դնել, որ using-ները, որոնք չեք օգտագործում, ինքը ուղղակի վերացնում էր։ Visual Studio Code-ով նման բան չեմ արել, գուցե extension-ներում եթե փնտրեք այդպես ինչ-որ բան լինի, բայց էլի բարդ չի իրականում Visual Studio Code-ի համար extension գրելը, ինքը բավականին հեշտ
կիրառվող գործիք է։ Իդեպ կարող եք մեկնաբանություններում գրել եւ հետագայում էլ մեզ Facebook-ում գրել, արդյոք կուզեք այդպիսի առանձին մի օր session կազմակերպենք, որտեղ խոսենք Visual Studio Code-ի համար extension-ներ գրելու գործիքներից, ինչպես անել, ինչ CLI-ներ, SDK-ներ կան եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդ թեման ձեզ շատ հետաքրքիր է, ինքը իրական շատ հետաքրքիր թեմա է, ու կարելի է այդ մասին առանձին մի ամբողջ ելույթ կազմակերպել, ինչ որ մեկին հրավիրել, ով կպատմի։ Գևորգ Հարությունյանը հարց է տվել how to remove existing usings from CS file. How to remove existing assemblies using CS file. Եթե անկեղծ չհասկացա հարցը ինչու՞մ է, using-ները ուղղակի կարող են ջնջել, այդքանով կարելի ավարտվել, եթե խոսքը գնում է global using-ների մասին, որը Microsoft-ն է ներառում է implicit usings-ով, այդ դեպքում կարող ենք ուղղակի այս item group-երով իրան remove անել։ Եթե ես հիմա տեսեք trading-ը ներառված է, բայց ես remove արեցի ու ինքը չկա, դուրս եկավ։ Մյուս կողմից այս enable-ը կարող եմ սարքել disable, եւ այս դեպքում եթե մտնեմ իմ obj debug, ապա կտեսնեմ, որ այստեղ մնացել է միայն իմ system.json-ը, որը ես ավելացրել եմ այստեղ ձեռքով։ Այսինքն այս disable-ով կարելի է ուղղակի անջատել իրան։ Բայց խորհուրդ չեմ տա, ինքը իրականում որևէ գործնականում ձեր ծրագրի աշխատանքի վրա չի ազդելու եւ միայն ավելի ձեր կոդն է գեղեցիկ դարձնելու։ Գևորգը պատասխանել է item group remove-ի տեսանկյունից, եթե նկատի ունեք, որ սրա համարժեքը CS ֆայլում, ապա առնվազն ես այդպիսի գործիք չգիտեմ, որը թույլ է տալիս այստեղից ազդել global using-ների վրա, ուզում եմ հասկանալ, որ այս global using-ները ինքը եւ այսա մի փոքր տարբեր բաներ են։ Ոնց տեսակ, այս global using-ները ինքը կիրառվում է պրոյեկտի մեջ որպես ֆայլի մակարդակում ասեմ, թե ոնց ասեմ, դժվարում եմ ասել։ Այսինքն այստեղի գրվածները չեն գնում այս ֆայլի մեջ։ Այստեղ միայն գնում են նրանք, որտեղ որ CSProc ֆայլի միջոցով են գեներացվել։ Ուստի այս remove-ի սկզբունքը global using-ներից կարծում եմ հնարավոր չի, չնայած գուցե հնարավոր է, ես ուղղակի չգիտեմ։ Առնվազն ես այդպիսի բան չեմ փորձել, չեմ արել, գուցե հետագայում մեկնաբանություններում մյուսները հաստատեն կամ ասեն, որ ես իրականում չեմ օգտագործել ուղղակի։ Հնարավոր է։ Բայց պետք է հասկանալ, որ CSProc-ը ինքը գործնականում նույն բանն է, բայց տեխնիկապես նույն բանը չի։ Սա եւ սա։ Սրանք տարբեր մեթոդներ են նույն խնդիրը լուծելու համար։ Okay։ Մյուս բանը, որ էլի namespace-երի հետ է կապված, այդ file level namespace-երն է։ Ու էլի այս իրականում ավելի շատ դիզայնի հետ կապված հարց է, քան ուրեմն գործնական կիրառություն ունի, ինչ է սա նշանակում, երբ որ մենք որևէ class ենք բացում, ասենք person.cs։ Բնականաբար մենք գրում ենք մեր namespace-ը, հա։ Համանաբար դա լինելու է, օրինակ այս դեպքում C# as console-ը։ Ենթադրում եմ, որ սա լինելու եւ իր մեջ public class and person եւ այստեղ կարա ինչ-որ proper լինի։ Հիմա գործնականում կամ այստեղ կարա լինի get models։ Գործնականում, քանի որ մենք պրակտիկա ունենք ու գրեթե բոլորը հետևում են այդ պրակտիկային, մեկ ֆայլում ունենալ մեկ class ընդհանրապես, մենք ունենում ենք ստացվում է նաեւ մեկ namespace։ Եվ այս դեպքում այս 3 տողը ավելորդ է դառնում կարծես թե։ Հա, ոնց որ ավելի շատ տողեր ենք գրում։ Սրա փոխարեն C#60, նեղություն C#10 հնարավորություն կա ուղղակի գրել file, այսպես կոչված file level namespace,
Ուղղակի գրում ենք namespace-ի անունը եւ get ստորակետ ենք դնում։ Այս դեպքում մեր ծրագիրը հասկանում է, որ այս namespace-ը վերաբերում է բոլոր կլասերին այս ֆայլի մեջ, որոնք ներառված չեն որևէ namespace-ի մեջ։ Ինչու այդ վերջինը ասեցի, որտեղ գործնականում մենք կարանք այստեղ նորից namespace գրենք, ասենք C# console models եւ այստեղ գրենք մեր Հավանաբար հետագայում է դա հասանելի դառնալու, այս պահին դա առնվազնի մոտ հասանելի չի, մտակ է, այս դոկումենտացիայով հակառակ ներգրված։ Okay, հնարավոր չի։ Ուրեմն, եթե գրում ենք այս սինտաքսով, այս պահին միայն կարող ենք գրել կլասեր, որոնք այս namespace-ի մեջ կլինեն։ Հավանաբար հետագայում կամ գուցե ես չեմ թարմացրել իմ .NET SDK-ը, գուցե։ Շատ լավ, սա ինչ վերաբերում է namespace-երին։ Գնանք առաջ եւ մի փոքր խոսենք ինչի մասին խոսենք հաջորդը եկեք խոսենք մի փոքր record-ների մասին record-ները այդ անցած տարվա կարելի ասել այդպես ամենակարևոր բաներից մեկն էր որ ավելացավ ու շատ օգտակար բաներ էին իրանք այս ֆայլերը փակեմ իրենք այլևս մեզ պետք չեն ինչպես էինք սարքում record-ներ, ուղղակի գրում էինք public record բանք օրինակ գրել անունը person եւ ուղղակի կարող ենք իրականում գրել, ասենք այստեղ string first name string last name կամ կարող ենք սրա փոխարեն եւ սա արդեն պատրաստի record էր, որը օգնում է մեզ բայց եկեք իր մյուս սինտաքսով գնանք այսինքն գրենք կլասի պես Բերևում բնականաբար կարող ենք սահմանել որևէ ինֆորմացիա person Այստեղ կարող ենք մի անգամից չեկեք բանով ասական first name Sara David last name Sara եկեք գրենք 40 now Խնդիրը նյուն եմ մոռացա շատ լավ Եվ եթե հիշում եք, այսպիսի մի հատ սինտաքս կար, ինչու եմ սա ասում, հեսա դրա հետ կապված բան ենք ուսումնասիրելու, ես կարող էի գրել other person, ուղղակի copy եմ անում նախորդ տարվա իրենց դեմոից, եւ գրել person with, այս with-ը նոր բան էր, keyword էր, հա, եւ գրել last name, հավասարը, օրինակ, Բաբայան Այս անունը նույնն է, ազգանունը ուրիշ։ Եվ եթե մենք կոնսոլով ստուգենք, ապա կտեսնենք, որ other person-ը այդ եկել է, էլի, անունը Դավիթ, բայց ազգանունը փոխվել է Բաբայան։ Այս տարի ինչա ավելացվել։ .NET 6-ում սա, այսինքն կար նաև նախորդ տարի էս ամեն ինչ որ նոր բան չկա ստեղ գրված։ Բայց ինչ կարելի է ավելացնել, կարելի է գրել record-ից հետո class։ Սա մեզ թույլ կտա ֆիքսել, որ սա կլասերի հիման վրա ստեղծված կամ կլասերի ինքը reference type object-ա record տիպի։ Հա? Բացի նա որ կարելի է class տալ, նաև կարելի է արդեն տալ struct։ Ինչը նախորդ տարի հասանելի չէր։ Սա թույլ է տալիս ստեղծել ստրուկտուրայի value type record-ներ, որոնք նույնպես նորմալ աշխատում են։ Որևէ սահմանափակում իրանց հետ չկա, որևէ խնդիր իրանց հետ չկա եւ այլն։ Մյուս ֆունկցիան, մյուս բանը, որը ավելացել է, այդ դեռ նախորդ տարվա տարբերակում, եկեք ես ինչեմ, սարքեմ իրան նորից սորական record, նախորդ տարբերակում կարող ենք իհարկե ավելացնել
ֆունկցիաներ իր մեջ, հա։ Այսինքն կարող ենք գրել public ինչ որ ֆունկցիա։ Այս տարի to string-ի հետ կապված to string ֆունկցիայի overload-ի հետ կապված նորամուծություն ավելացել, երբ որ մենք overload ենք անում, ներողություն, override ենք անում to string-ը, եւ այստեղ կարանք ինչ որ օրինակ կարանք գրենք first name եւ last name, գուցե իմ to string ֆունկցիան պետք է այսպեսին լինի։ Մի բան կարանք ավելացնենք, կարող ենք այստեղ գրել արդեն sealed։ Ինչի համար է սա նախատեսված, քանի որ մեր record-ները կարող են իրարից ժառանգել, այսինքն ժառանգականության ֆունկցիան իր մեջ կա։ Sealed-ը թույլ է տալիս, որպեսզի to string-ի override-ը պատկանի միայն այս record-ին եւ չժառանգվի իրենից ժառանգող մյուս record-ների վրա, իրենց վրա կիրառվի, եթե չկա override, կիրառվի բազային to string-ը, հա, այսպես ասենք։ Մյուս հետաքրքիր բանը, որը կա, եւ որը շատ ուրախալի է տեսնել, դա այն է, որ եթե այս record-ը պրոստը փոխենք struct, եթե ստրուկտուրա որպես իրան սարքենք, հա, record-ի փոխարեն, ապա տեսնում եք, որ with keyword-ը շարունակում է աշխատել։ Այսինքն ինտեգրված է այս եկեք to string-ը ջնջեմ, որտեվ to string չկա այստեղ override-ի։ Տեսնում ենք, որ with keyword-ը աշխատում է նաև ստրուկտուրաների հետ սովորական։ Ոչ շատ ուրախ է, որ հասանելիություն կա բոլոր տեսակի keyword-երի ու ոչ թե մենակ մի կտորի վրա է կիրառված այս նոր keyword-ները։ Այստեղ էլի բաներ ստրուկտուրայի հետ կարող էի ցույց տալ։ Հա, ստրուկտուրայում նախկինում հիշում եք, չենք կարող ունենալ առանց մուտքային պարամետրերի կոնստրուկտոր։ Հիմա դա թույլատրելի է, բայց մի սահմանափակմամբ, եթե գրում ենք այսպիսի տեսքով, պետք է անպայման իր մեջ initialize անենք մեր բոլոր property-ները։ Տվյալ դեպքում պետք է գրենք մեր first name հավասար է, օրինակ by default David, եւ last name-ը հավասար է, ասենք Բաբայան։ Այս դեպքում տեսեք թույլ է տալիս։ Եվ ստեղ մի հատ էլ հետաքրքիր նյուանս կա, որ այս դեպքում նախկինում հիշում եք, եթե ես գրում էի new, եթե այսպես գրեի person եւ գրեի new եւ գրեի person default, այս դեպքում, ներողություն, person 1, կամ եկեք person 2 գրեմ ու person 1 գրեմ։ Այս դեպքում այս երկուսը համարժեք էին լինելու, որտեղ թե new-ն, թե default-ը ուղղակի բոլոր property-ներին տալիս էին default value։ Հիմա նոր այս կոնստրուկտորի գոյության պայմաններում սրանք արդեն իրար հավասար չեն, որտեղ default-ը string-ը դիտի դատարկ string-ը, իսկ new-ի դեպքում ինքը արդեն որոշակի value է տալու։ Իդեպ կարող ենք այս syntax-ը նաև գրել այս տրամաբանությամբ։ Եվ այդ դեպքում ուղղակի մեր կոնստրուկտորը, եթե բոլոր property-ների վրա default value-ներ ենք տվել, կարող ենք դատարկ թողնել։ Ինքը կաշխատի հանգիստ։ Սա ստրուկտուրաների հետ կապված փոփոխությունները, ես ժամանակը բավականին անցնում եմ, հա, շատ լավ, եկեք արագ նաև ցույց տամ ձեզ մեկ ուրիշ բան, որը էլի կարծում եմ շատ կարևոր է, կապված լամդաների հետ։ Լամդաներում էլի հետաքրքիր փոփոխություն են եղել, եկեք այս ամբողջը ջնջենք։
Դուք լամդաները արդեն կարող եք պահել որպես առանձին այսպես կոչված property-ներ եւ որպես expression-ներ կարող եք պահել, եթե նախկինում պետք է անպայման գրեինք func կամ action եւ իր մեջ պահենք, ասենք գրեինք string եւ int եկեք գրենք parse ֆունկցիան իմիտացնենք եւ այստեղ գրենք string s եւ int get parse s այսպես պետք է գրենք պահելու համար, ապա հիմա սրա փոխարենք կարող ենք ուղղակի գրել void։ Ինքը էլի ներողություն, ոչ չէ, var։ Ինքը էլի կհասկանա, ամեն ինչ նորմալ կլինի, եթե անգամ իր վրա պայն կտեսնենք, որ ինքը ճանաչել է որպես func։ Ասեմ ավելին, եթե մենք գրում ենք որևէ expression, հա, lambda, որը իրականում ոչ func-ի, ոչ բանի տակ չի ընկնում, ոչ func-ի, ոչ action-ի convert հնար չանել, ինքը anonymous delegate type կգեներացնի այդ դեպքերի համար։ Օրինակ, այդպիսի դեպք կարող լինի, եթե այս նույնը ես գրեմ եւ գրեմ string-ը որպես reference։ Parse 1 գրեմ։ Հիմա եթե parse-ի վրա տեսնեմ, տեսեք գրած է global anonymous delegate type։ Միակ բանը, որը պետք է հաշվի առնել, այդ մեր թե վերադարձվող, թե մուտքային, թե վերադարձվող արժեքները պետք է հստակ ունենան տիպեր։ Եթե ես այս նույն բանը գրեմ առանց string-ի, այդ դեպքում error կստանամ, որտեղ մեր համակարգը չի հասկանում ինքը ինչա դրսից ստանում, այդ ինչ պարամետր է ստանում։ Դրա համար պետք է անպայման թե մուտքային, թե ելքային պարամետրերը հստակ տիպեր ունենան։ Այս նույնը կարելի է գրել նաև որպես expression ու օգտագործել այս այս տիպը հավանաբար արված չի, հա, տեսեք, ես պետք է ներառել, որպեսզի հասանել լինի parse 2։ Այստեղ էլի կարող ենք նույն բանը գրել։ Սա հատկապես օգտակար կլինի, եթե link ենք օգտագործում, link-ի մեջ կարող ենք մեր expression-ը գրել մեկ անգամ, հետո բոլոր մեր query-ների մեջ օգտագործել այդ նույն expression-ները, ինչը շատ օգտակար կլինի, որպեսզի մեր գործը աշխատացնենք, ֆունկցիաներն էլ քչացնենք։ Ահա, երևի թե քանի որ ժամանակ արդեն բավականին անցել եմ, երևի այսքանով ավարտեմ, բայց էլի իրականում բաներ կան, որոնք կարելի է պատմել, ասել, գուցե վերջում ժամանակ մնա ու մի փոքր շարունակեմ խոսել այն նյութի մասին, որը կա, այն փոփոխությունների մասին, բայց հիմա մենք ունենք մեր հաջորդ ուրեմն խոսնակին, որը արդեն միացել է մեզ։ Եվ եկեք ողջունենք ջերմորեն Օլեգին։ Օլեգ ջան, ողջույն։ I'm sorry, I just start talking in Armenian. I forgot to, yeah. I don't speak Armenian, sorry. Yeah, that's fine. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for joining us today, and thank you so much for sharing your time. Thank you. I'm glad to be part of your .NET conference. I saw previous talks, some. There were great speakers, so I don't know what I'm doing here, but still, yeah. You're going to talk about one topic that is extremely important for not only our community, but the community in general. So don't how it's called? I forgot my English today. It's second time today. Yeah. Be a community influencer. You wanted to say? You wanted to say about the title of session, be a community influencer? Right. So
This session is going to be an interview format session, as we agreed earlier. And I know that you have some really good achievements on Twitter in terms of community leading and influencing. And since it's really huge problem for tech guys to manage their social presence, it's really interesting for all of us to understand what you did, how you did, and how you achieved things you achieved. But first of all, let me ask you, could you please tell me a little bit about yourself? Yeah. Sorry about my voice because I'm still sick a little bit. Yeah. I feel much better, but still. So, and sorry about my coughing. Yeah. Okay. So, yeah, my name is Oleg. Yeah. I'm from Ukraine, but I have been living in Poland for last 11 years. I came to Poland to study informatics to a city called Rzeszów. And in the third year of study, one local software company conducted workshop from .NET at my university. So I already had some experience with .NET. So of course I took a part in this workshop. And after workshop, I was offered for internship in this at this company. And after 2 months of internship, I got an offer for junior .NET developer position. Yeah, so that's how my career started. Yeah, professional career in Poland. So yeah, I'm still live in Poland, and yeah, I still work with .NET. So yeah, so I got more than a decade of experience in .NET. Yeah, actually. Nice. As I told you earlier, our company where I work have a branch in Poland, and I know that you have amazing community of both .NET and other technology developers in Poland. So it's amazing. Yeah. So let's go forward and let's talk about the things happened in last year when Microsoft started publishing its previews for .NET 6. And at some point, I started receiving Twitter notifications from many leaders in .NET community retweeting your posts. How that started? Yeah. Okay. To be clear, I don't consider myself as influencer. I think I'm just ordinary guy, yeah, posting about .NET. And okay, how did it start? Yeah, actually, I started to tweet about .NET 5. Yeah, it wasn't about .NET 6. Yeah. So maybe some pre-story. I always liked, to help people to share my knowledge, but I did it only with my local friends or colleagues, and it wasn't often. Yeah, because I was afraid to do it publicly on the internet, actually. Yeah. So I have wanted to create a blog for a long time, but I always found excuses why I didn't do it, because yeah, I don't know what to write about. Yeah, I thought that everything has been written, and nobody will be interested in my blog posts. So because I can write only about obvious things everybody knows about. Yeah. So but yeah, I follow a lot. I was following a lot of big Twitter accounts, yeah, from different fields, and I see how they
how they tweet, the basic stuff, and people liked it because, it's hard to say. I always looked at my experience only from my side. So I had a lot of years of experience. Yeah, so I know a lot of stuff, and I didn't think that there are a lot of new developers. Yeah, they don't know many things. Basic things are not obvious for them, and yeah, so actually I came back to the idea to write and share my experience, but I didn't know how to start. Yeah, so again, I wanted to start perfectly. Yeah, so all the time I thought how to do that. How should I start tweeting? Should I start blogging? What platform use? What topic to choose, and so on and so on. And it's a one part of story. The second part is .NET. Yeah, .NET is developed very fast nowadays. Yeah, so it has a lot of new features. Yeah, so and also we have the confusing names. We firstly we got .NET Framework, then .NET Core, and now we have just .NET. Yeah, and at my company I'm working now. We started the project in .NET Core 3.1, and then I upgraded it to .NET 5. Yeah. So, but I didn't know about new features in .NET 5. So I was looking for approach how to sit down and learn all these features, and I couldn't do it, in few evenings, for example. So I decided to break learning into small steps, very small, tiny steps. So yeah, so actually I was inspired by a book, Atomic Habits by James Clear. So actually I highly recommend that book. So yeah, I decided to learn one feature every evening, and that's it. No more, no less. Yeah. So so only half an hour every evening, and also I thought that I could share it. Yeah, on Twitter. And Twitter is a perfect platform for that. Yeah, for a very small piece of information. Yeah, so Twitter is perfect. And yeah, I was thinking how to start, and the funny thing was one evening on 5th of July, I was so tired, so I didn't care about anything. So I just posted my first tweet. It was about C#9 feature, target typed new expression. Yeah, so it was bad. It wasn't beautiful, but I just tweeted it, and I got some likes, a few retweets, and moreover, no one hated it. No one, no one, wrote to me that this is useless. This is obvious. Everybody knows about that. And yeah, I saw that. Okay, we can continue. Yeah, so yeah, and that's how I started. So I started to tweet, and I conducted a challenge for myself to tweet every day until the end of the 2021 year. So yeah,
and yeah, I managed to do it. So actually, yeah, I started with C#9 features, then I continue with .NET 5 features, with system text JSON features in .NET 5. Then I tweeted about Entity Framework Core 5.0 features. Yeah, and more I tweeted, more followers I got. Yeah, but it wasn't, that after 5 or 10 tweets, I got a lot of likes or retweets. So I got retweeted by other big Twitter accounts much later. Yeah, so for I think consistency was a key. Yeah, for me. Yeah, so that's how it started. Yeah. That's a nice story, and you're asking what you're doing here. You're just like a few years ago, you were a guy who would be similar to many our viewers who are just sitting at home and think they can do anything on Yeah. public and maybe scared to publish some stuff. Yeah. Okay, another thing that I'm interested in on your journey, did there people from your local community or from Microsoft that supported you or provided resources with to be like easy for you to post such content? No, I'm doing everything by my own. Nobody helped me. Only my family, my wife supports me. Yeah, yeah. So what I'm That's the main doing. thing, yeah. Yeah. So and I use the blog post from Microsoft announcing posts with features. I use Microsoft documentation. So yeah, I actually read a lot of documentation, yeah, for these tweets. So when I'm looking for new topics, yeah, to tweet about. And okay, what was the last question you asked? If I have support from Microsoft, or yeah. Some people from community, yeah. I have by retweeting. Yeah, they commenting my tweets. They retweet my tweets. They like my tweets. Some of them mention my tweets on their blogs. For example, Scott Hanselman. Yeah, it was on October. I woke up and saw notification that Scott Hanselman started following me. It was wow. It was wow, yeah, for me. And also, I went to work, yeah. And when I came to the office, I got the message, one from my friends, and he asked, what have I done that I'm on the blog of on Scott's blog? And I didn't see it. Yeah. So first thing I've done, just went to the Scott's blog, and yeah, I saw the first article, and it was he mentioned me, my tweet, and he wrote the blog post based on my tweet and on my code sample, and yeah, it was just wow. So yeah. It was cool. So yeah, I have this support, yeah, from community. Also, other people, not only in from Microsoft, but some other cool people which also tweet about .NET, not only about .NET, but .NET. They also mentioned and tag me, yeah. So they recommend to follow me. So yeah, I'm grateful for everyone,
yeah, for that. So it helped me to grow. Yeah. So of course. That's a huge inspiring story. One Thank more you. question about this. So, what I myself experience, which is a problem, sometimes the codes that you wanna show or the feature that you wanna show, and you clearly understand the functionality, but at the same time, sometimes it's really hard to uh, to find the best case to showcase the feature. Sometimes it's really hard to imagine a class which can make sense in that context or to implement that feature. How you find the perfect examples? I had many problems with a lot of features to show the solution, to show some really good use case. Yeah. So when I had such issue, I didn't look for any use case. I just described the feature. And the funny and interesting thing is, the people come to my tweet and they reply with use cases. Actually, so it's very great because I learned something about new feature. I tweet about that, and then other people come to my tweet commenting, and they expand my knowledge. They share their links to GitHub, to other blog posts. I love it. So actually, it just so. Going back to your question, if I can't to come with some use case, I didn't. I just described the feature. So actually, without any use case, for example, pointers, pointers in C#. Yeah, I don't have any experience in unmanaged, programming in .NET, so it's hard to me to find the good use case. So I just described the feature that such thing exists in C#. Yeah, and I wrote about it under the tweet that sorry for useless use case for sample, but I couldn't. So my advice is to be honest. Yeah, don't. If you can't create some use case, so don't. Yeah, people will That's help you. interesting. Just post it and people will help you. Yeah, more experienced people. Yeah. You can't know everything, yeah, but this is why community is so cool. Yeah, so actually you have a lot of people with different experiences, and it's cool that people share with this experience. That's nice. Okay, I'll try it myself. I will let you know how it went. Okay. Another question is what I see that you have over 9,000 followers on Twitter. Are you active on any other social networks or just Twitter? I just just yesterday I crossed the 9,000 number. It feels good. I have a blog. It's actually community pushed me to create the blog because many people asked me because when I finished when I finish the topic
one topic, then I create the thread of my tweets, yeah, for better accessibility, yeah, because it's quite hard to scroll down all my feed and to find all the tweets, yeah. And many people also asked me to create blog, just convert these threads to blog posts, because it's also easier, to save, to bookmark, and read later. Yeah. So yeah, I created a blog in December, and all my posts so far, it's just converted my Twitter threads. Yeah. And this week, actually, I started to post my tweets, all the tweets, on LinkedIn. Yeah, people also told me to do that. They cross sharing, their content through different social networks, and yeah, I was told several times that I can post on LinkedIn, but I didn't have time, and yeah, I found another excuses not to do that. But actually, yeah, this weekend I started to do that, and I'm impressed with how many people also liked, comment, retweeted, not retweeted, reshared, sorry, on LinkedIn. Yeah, my tweets. Yeah, because I thought, I tweeted about this on Twitter, so okay, if I post it on other social network, it wouldn't be interested for others, because a lot of people saw these tweets on Twitter. So just but no, a lot of people don't use Twitter or don't follow me on Twitter, but they saw my code samples on LinkedIn. Yeah, and it works. So yeah, I will continue to post on LinkedIn, and yeah, and I don't plan to post on other platforms for now, but we will see. Yeah, so. But Twitter is my main social network. Yeah. I see. That's nice. Did this public presence affected on your career? It's an interesting question. Not so much, but okay. I see changes. Yeah. I got a free T-shirt from Hashnode. And I got a free ebook copy of a book, Head First C#. It's a book for beginners, not only beginners, but yeah, it's C# beginners. The co-author sent me, and that's actually that's all. Yeah, so I haven't earned any money additional from my activities, but I get offers of collaboration from different companies. They mainly want me to write about their product. Yeah, I didn't accept any yet, because I need to find time for that, because I don't want to post anything I don't know about. So if somebody wants me to write about their product, I need to use it, to play with it, yeah, and decide if it's good or not, if it's interesting to me, first of all. Yeah, I get offers. People asked me to post my my tweets or my blog post on different platforms, similar to Hashnode. Yeah,
So because there are a lot of them, but yeah, I didn't do it either, but maybe in the future. Yeah. So, but yeah, I started to communicate with many people. Yeah. So actually, and it's cool. So I think, if you want to do something in public, you don't expect that, in a very short period, you will have, a lot of money, success, great offers, and so on. I think it's long-term game, if I can say such. Yeah. Yeah, Yeah. that's I would agree with you. Yeah. I think you're not MVP right now. No. Am I right? Do you plan to be Um, at some point? you can set a goal to become an MVP, yeah. But to become an MVP, you have to have outstanding results in the community, and you can be nominated only by other MVP or a Microsoft employee. So I can't just, to send application forms and, hey, I'm Oleg, I want to become an MVP. Yeah. So you have to be nominated by other person. And okay, I can reveal that I've been nominated last month. So I didn't announce it. So yeah, so you and your viewers are the first learned about that. Yeah, so I filled one. I've been nominated by employee, Microsoft employee. So he was surprised how many impressions, likes, and so on I have on my tweets. So he see my tweets all the time. So yeah, he decided to nominate me, and now my nomination is in review. So I don't know if the committee, Microsoft committee, will accept it or not. But if not, it will be okay with me. So it wasn't my goal, ultimate goal, yeah, to become an MVP. If I get it, it would be nice, yeah. But if not, it's okay. I will continue what I'm doing, yeah. So I'm waiting for the decision. Nice. Yeah. I remember I received maybe in December. I received an email from Microsoft if I know anyone I can nominate. And then one of the first guys who came into my mind was you, actually. Nice. Are you MVP, Microsoft? Huh? Are you MVP? No, but I received such a mail. Yeah. Oh, interesting. Yeah. I thought and I read on the MVP page that you can be nominated only by MVP or Microsoft employee. So, are you Microsoft employee? No, Not currently. not currently. Okay, so that's interesting. But thank you that you thought about me. Yeah, it's nice. Yeah. Nice. Since we have not much time left, let tell us what is your plan for this year and what to await from you as a community. What you're gonna do this year? Are you gonna to keep the same thing, or there's something new to wait to see? Right now, I'm focusing. In 1 week, I'll go on vacation. So I'm focusing on vacation actually, because the last time I've been on vacation was February 2020, just because worldwide lockdown. Yeah, so I'm tired. I'm exhausted. I wrote about it. So I didn't create some exact plan for whole year
yet. Yeah, I have a lot of ideas, but I still have work. I have family, so I need to find to decide what I want to pick and to proceed. Yeah, with. But yeah, I will continue to tweet about .NET features, maybe about some tips about C#, .NET. And actually, I want to write some different blog posts, not only based on my Twitter threads. Yeah, something different. I also like to make videos. So yeah, and I think maybe I would like to start YouTube channel. Yes, to show some examples to improve my speaking English. Yeah, but I think it will be possible maybe on the second half of the year or maybe next year. I don't know. I need to find time for that. So maybe I also just started some DevOps path on Azure. So maybe I will write about Azure more. Yeah. So that's actually this is it for now. Yeah. So I can reveal. Yeah. That's a huge. Thank you for joining us. I'm so excited to have you on the show. Thank you And for I having believe me. Yeah. and I believe that many young viewers and even experienced viewers found themselves at some point in your situation. And I believe that this will promote both young people and experienced professionals to start doing more for community and writing. Especially in Armenian, we have not much information, so not much content, so it would be awesome. Also, it would be awesome to have more speakers to be part of this show maybe next year. Yeah. More leaders for the community, and it will be amazing. Thank you for joining us. Thank Yeah. you for your time. Have a Thank good you. time and good weekend. Yeah, thank you again for having me. If somebody have any questions, so you always can message to me. My DMs are open on Twitter, so feel free to ask everything you want. So yeah, I will reply. So and thanks again for having me. Yeah, great Thank you. conference. Thank you. Yeah. Շատ լավ։ Հիմա անցնենք հաջորդ մեր թեմային։ Նախորդ տարի բացի .NET 6-ից նաև Microsoft-ը հրապարակեց Visual Studio 2022-ը։ Ասել, որ հրաշալի product է սա, ոչինչ չասել է նշանակում, քանի որ նոր ֆունկցիաներ, նոր հնարավորություններ, նոր ճարտարապետություն, արխիտեկտուրա ու այդ ամեն ինչը այս նոր ծրագրում մեզ կօգնի բացահայտել Ռուբենը։ Ռուբեն, ողջույն։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ։ Ասեցինք հայերեն կոնտենտը քիչ է, շարունակենք հայերեն կոնտենտ ստեղծելը։ Հա, իրականում, հա։ Ես տեսա, որ դու առավոտվանից մեզ հետևում ես։ Այո, առավոտվանից հետևում եմ, կոմենտներ եմ գրում, տեսնում եմ ինչ հետաքրքիր բաներ են խոսում, որովհետև ինձ համար էլ է հետաքրքիր դա։ Շատ լավ։ Շարունակենք։ Կասես ինձ առաջին Visual Studio-ն որ վերսիան եղել, որ սկսել ես օգտագործել։ Առաջին Visual Studio-ն եղել է Visual Studio 6-ը, այսինքն 98 էլի, որը 98 թվականին է դուրս եկել։ 97-ը չեմ օգտագործել միայն այն պատճառով, որ այդ ժամանակ իմ կարիերայի մթմիջում էր ես բանակում էի։ Իսկ դրանից առաջ գոյություն չուներ Visual Studio։ Ճիշտ է։ Դե ուրեմն
Հայերեն չգիտեմ stage is yours-ը ոնց է թարգմանվում, բայց ասած գա ցուցադրել այն ինչ որ պատրաստել ես, էկրան կարող ես կիսել, որ այստեղ ավելացնի։ Այրեն կոչվում է մի հատ կենաց ասա։ Հրաշալի։ Շեյր։ Ուշադրությամբ լսում ենք քեզ։ Ես պետք է share անեմ, չէ՞ երևի։ Share screen. Start sharing to my sharing. Okay, ես անում եմ հիմա share։ Հա, քեզ ավելացրել եմ արդեն։ Եղավ, եկեք սկսենք։ Ուրեմն կպատմեմ այսօր ինչ նորություններ կան Visual Studio Tarn Visual Studio 2022-ի մեջ։ Visual Studio-ն հիմնական աշխատանքային գործիքն է հանդիսանում, հիմնական ID-ն է, որով ես .NET-ի հետ աշխատում եմ, որովհետև իմ հիմնական գործունեությունը enterprise ծրագրավորման ոլորտում է, ու այդ enterprise ծրագրավորման ոլորտում ոնց որ Visual Studio-ին դեռ փոխարինող չկա, դեռ նորմալ փոխարինող չկա։ Ինչի մասին մենք խոսանք այսօր, ես ոնց որ միշտ սիրում եմ պատմությունից սկսել, կպատմեմ Visual Studio-ի պատմությունը, որտեղից է նա եկել ուր է գնում, կպատմեմ ինչ տեղ ունի Visual Studio-ն այն յունիֆիկացված պլատֆորմի մեջ, որը դարձավ .NET 6-րդ վերսիայի հետ Visual .NET 6-ը, C#-ը, Visual Studio-ն եւ ամեն այդ իրանց ինֆրաստրուկտուրան, որը կա ամբողջությամբ կպատմեմ ինչու է Visual Studio 2022-ը մեծ քայլ դեպի առաջ, մնացած վերժնների հետ համեմատած խոսանք նրա մասին, որ նա դառավ վերջապես ամբողջությամբ 64 բիտանոց, կպատմեմ hot reload-ի մասին, որի մասին արդեն այսօր խոսացվել է, Intel-ի կոդի մասին, որը շատ մեծ նորություն է Visual Studio 2022-ի մեջ, debugging-ի մեջ նորությունների վերաբերյալ կխոսենք, UI փոփոխությունների մասին կխոսենք, որոնք շատ են, ոչ բոլորի մասին իհարկե ժամանակը չի մեզ թույլ տա, որ խոսենք բոլոր փոփոխությունների մասին, եւ շատ կարճ էլ ինչ նորություններ կան Visual Studio-ի մեջ։ Ուրեմն Visual Studio-ն նրա ոնց է սկսվել եւ նրա պատմությունը։ Ոնց որ արդեն նշեցի, ես այս 97-ը չեմ բաց եմ թողել այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ծառայում էի, բայց ինքը չի կարելի ասել, որ լրիվ նորություն էր, որովհետև Իրանից ներկայացնում է Microsoft-ի տարբեր product-ների համադրություն։ Եվ Visual Basic-ը կար Իրանից առաջ, եւ Visual C++-ը կար Իրանից առաջ, եւ որոշ ուրիշ գործիքներ կային։ Եվ Microsoft ուղղակի դա յունիֆիկացրեց, միացրեց իրար եւ բաց թողեց որպես Visual Studio, sense բազմալեզու ունիֆիկացված համակարգ ծրագրավորման համար։ Դա հաջող փորձ էր եւ ընդամենը մի տարի հետո դուրս եկավ շատ հայտնի Visual Studio-ն եւ շատ տարածված, որը կոչվում է Visual Studio 6 կամ Visual Studio 98։ Այնքան հայտնի եւ այնքան հաջող էր սա, որ մինչեւ հիմա որոշ տեղեր օգտագործում է։ Երևի տեղյակ եք, որ որոշ բանկերում, որոշ ընկերություններում մինչեւ հիմա կան Visual Basic 6-ով աշխատող համակարգեր, որոնց համար սա է հանդիսանում հիմնական ID-ին եւ մինչեւ հիմա տեսեք քանի տարի անց է, 24 տարի արդեն անցել է, մինչեւ հիմա սա օգտագործվում է։ Դրանից հետո եղավ մեծ ընդմիջում, որովհետև Microsoft-ը պատրաստվում էր փոխվել .NET-ի, մի հատ մեծ հեղափոխական փոփոխություն էր դրա մեջ, եւ այս հաջորդ կարելի ասել նենց վերսիան շատ փոփոխված դուրս եկավ 4 տարի հետո, դա Visual Studio .NET-ի առաջին տարբերակն էր, առաջին .NET-ի հետ միասին նա դուրս եկավ, ու անվան մեջ ավելացրեցին .NET, որպեսզի ընդգծեն այն, որ դա լրիվ ուրիշ պլատֆորմ է, աշխատում է .NET-ով, .NET-ի տակ։ Հետո սկսեցին մեկը մյուսի հետևից դուրս գալ, 2003-ին դուրս եկավ .NET 2003-ը, որը framework 1.1-ի հետ էր աշխատում, 2005-ին դուրս եկավ Visual Studio 2005-ը, ուշադրություն դարձրեք, որ .NET-ը արդեն հանեցին անվանումից, որովհետև արդեն մարդիկ այնքան են սովորել, որ Visual Studio-ն դա .NET-ը, որ էլ կարիք չկար
մի հատ ավելնորդ հիշացնել, որ Visual Studio.net։ Եվ դրանից հետո գնացին էլի 2008-ներ, բոլորը չեմ կարող նշել, որովհետև այս սլակի երկարությունը ուղղակի չի հերիքի։ 2010-ներ մի հատ մեծ փոփոխության հետ, որ 4.0 framework-ը դուրս եկավ այն ժամանակ։ Իսկ 2013-ին եղավ մի իրադարձություն, որը ուղիղ կապված չի Visual Studio-ի հետ, բայց Microsoft-ը Xamarin-ի վրա ուշադրություն դարձրեց, Mono Develop-ի վրա ուշադրություն դարձրեց, եւ տեղից ծնվեց Xamarin-ը եւ Xamarin Studio-ն։ Ինչեմ ես առանձին նշում եմ Xamarin Studio-ն, որովհետեւ հենց սա է ձևափոխվել եւ դարել Visual Studio for Mac, որը հիմա գիտեն մարդիկ Macintosh-ի համար։ Ու շատերը չգիտեն, որ ոչ թե դա Visual Studio-ի տարբերակն է Macintosh-ի համար, այլ Xamarin Studio-ի տարբերակն է Macintosh-ի համար։ Սա է զարգացել։ Դրա համար նրանց մեջ ֆունկցիոնալ բավականին մեծ տարբերություններ կան։ Նրանք տարբեր պրոդուկտներից են ծնվել։ Եվ 2015-ին եղավ մի հատ մեծ իրադարձություն, դուրս եկավ Visual Studio Code-ը, որը կարելի ասել Microsoft-ի երկրորդ մեծ էդիտորն է, բազմալեզու, նա էլի շատ լավ պրոդուկտ է եւ ունի իր մեծ առավելությունները, որոնք Visual Studio-ն չունի։ Ամենամեծը երևի նա է, որ ինքը cross platform է եւ Linux-ի տակ կարող է աշխատի եւ Mac-ի տակ կարող է աշխատի եւ Visual Studio-ը շատ թեթև է, արագ է աշխատում։ Լեզուների քանակով իրան հասնող չկա, ուզում եք Python արեք, ուզում եք C++ արեք, ուզում եք C# արեք, ինչ ուզում եք արեք։ Եվ նոր սերունդը ծրագրավորողների Visual Studio Code-ը ավելի շատ է, իմ զգալով ավելի շատ է հավանում եւ նախընտրում, քան Visual Studio-ն։ Դե այսօրվա դեմոները վել երևի տեսակ, մեծ մասը Visual Studio Code-ի մեջ էր դեմոները գնում, ու տենց է։ Ես ինքս օգտագործում եմ Visual Studio Code-ը, երբ որ շատ HTML, JavaScript, CSS կա պրոյեկտի մեջ եւ իրանց հետ պետք է աշխատել։ Եվ երևի թե այս քայլը արվեց այն պատճառով Visual Studio Code-ը դուրս գալը, որ նախատեսվում էր .NET Core-ը, որ .NET Core-ը պետք է դուրս գա։ .NET Core-ը դուրս եկավ առանց համապատասխան Visual Studio-ի 2016 թվականին ոչ մի Visual Studio դուրս չէր եկել եւ սա նաեւ sense ոնց որ կատալիզատոր հանդիսացավ Visual Studio Code-ի զարգացման համար, որտեղ ինքը շատ հարմար էր Core-ի հետ աշխատելու։ Նաեւ 2015 Studio-ով էին աշխատում Core-ի հետ։ Ու 2017 եւ հետո 2019 Studio-ն դուրս եկավ, որը որ նախավերջինն է այս պահին հանդիսանում։ Եվ բավականին երկար ընդմիջում եղավ, չգիտեմ ինչի հետ կապված, կարող է COVID-ի, բայց ես կարծում եմ, որ Microsoft-ը ուղղակի որոշեց շատ լավ աշխատել Visual Studio-ի հետ եւ շատ մեծ փոփոխություններ մտցնել, շատ մեծ հարմարություններ եւ վերջապես սա այն ժամանակներ, երբ որ ունիֆիկացումը վերջացում էր պլատֆորմայի, այսինքն .NET-ը իսկապես դառնում էր ամեն առումով ինտեգրացված տարբեր տեսակի application-ներ develop անելու եւ իր հետ ուժը մեծ ինտեգրացիա ունեցող էդիտորը ստանալու եւ 2021-ի նոյեմբերին դուրս եկավ մեզ արդեն քաշ ծանոթ Visual Studio 22-ը, որի մասին ես այսօր կպատմեմ, որի առավելությունների մասին ես այսօր կպատմեմ։ Մի քանի խոսք հենց Unified Development Platform-ի մասին։ Ինչ կատարվեց վերջի տարիներին։ Քանի որ Microsoft-ը Xamarin-ը վերցրեց եւ Mono-ն վերցրեց եւ սարքեց Xamarin իր համար։ Քանի որ կար այն հին classic .NET framework-ը եւ առաջացավ .NET Core-ը, որոշ խնդիրներ եղան դրա հետ կապված։ Մասնավորապես, sense հասկացողություն կա CBL, Common Base Libraries, դա են հիմնական գրադարաններն են, որի վրա աշխատում է, հա, .NET-ը։ Հարցը այն էր, որ իրանք .NET Core-ի, .NET Framework-ի եւ Xamarin-ի մեջ մի քիչ տարբերվում էին եւ դրա պատճառով խնդիրներ էր առաջանում, այսինքն իրանք ոնց որ զուգահեռ գնացող պրոդուկտներ են եւ ինչ որտեղ Microsoft-ը որոշում կայացրեց, որ դրանք սա պետք է յունիֆիկացվեն, մտնեն մի աբալոչկայի տակ եւ դառնան .NET ուղղակի, առանց ոչ մի core, առանց framework անվանման, առանց ուրիշ կողքից ֆրազաների, ուղղակի կարճ .NET 5։ .NET 5-ում արդեն սկսվեց այդ process-ը։ .NET 5-ում ահագին բան արվեց այդ վիճակին հասնելու համար։ Ոնց որ ասած, մի development platform, որի վրա կարա ստեղծես շատ տարբեր տեսակի application-ներ, web, desktop, cloud, gaming, IoT, artificial intelligence, mobile։ Այդ process-ը սկսվեց,
Եվ process-ը շարունակվեց եւ իր վերջին հասավ .NET 6-ի մեջ, որը արդեն իսկականից ինտեգրացված միջավ այրա, որտեղ մի ընդհանուր CBL կա, Common Base Libraries կա, ու դրա հետ կապված կան էդիտորներ, դրա հետ կապված կա GitHub-ը, կապված կան տարբեր կոմպոնենտներ, package-ներ, կարելի է ասել, սա այն կետներ, որին Microsoft-ը հենց ամենասկզբից գնում էր, ունենալ ունիվերսալ եւ multi cross platform ինչ-որ համակարգ։ Դա իրագործվեց .NET 6-ի եւ Visual Studio 2022-ի հետ մեկտեղ։ Տեսեք, այս սխեման էս Microsoft-ի սայթից եմ վերցրել, այստեղ վառ երևում է, որ կա մի հատ հիմք .NET 6-ի իր CBL-ով իրան այդ ենթակառուցվածքներով, կա լիքը տեսակի application-ներ, ոնց որ Jeff-ը ասեց, կարծեմ, որ Microsoft developer-ը հիմա կարող ասի, ես մի ես գործիքով կարող եմ ստեղծել ինչ որ դուք ուզում եք։ Ուզում եք mobile կստեղծեմ, ուզում եք desktop, web եք ուզում, web, cloud եք ուզում, cloud, mobile, ինչ ասես կարող եմ անել։ Այդ վիճակին մենք հիմա հասանք։ Եվ սրա կարելի ասել flagship ID-ին դա Visual Studio 2022-ն է, որի մեջ այս ամեն ինչը կարելի է անել։ Եվ մի հատ դիտարկում եմ ես ուզում, մի հատ դիտարկումով ուզում ձեր հետ կիսվել, գոյություն ունի մի հատ գիրք, որը երևի բոլորիդ ծանոթ է, իհարկե ինքն իր թերություններն էլ ունի, բայց մեկ առավելություն ունի, որ շատ արագ է դուրս գալիս։ Հենց թազա .NET Core-ը դուրս գալիս, հենց թազա .NET պլատֆորմա դուրս գալիս, այս Mark J. Price-ը իր գիրքը շատ արագ հանում է։ Կոնկրետ այս 6-րդի հետ հենց նույն օրը դուրս եկավ գիրքը, երբ որ ռիլիզ արվեց Visual Studio 2022-ն ու .NET 6-ը։ Հենց նույն օրը այս գիրքը դուրս եկավ։ Այս հեղինակը ինքը Mac user է եւ առաջի այս այս գրքի առաջի հրատարակությունից սկսված, որը որ .NET 1-ի հետ, Core 1-ի հետ համընկավ, ինքը օգտագործում էր հիմնականում օրինակների մեջ Visual Studio Code-ը։ Հազվադեպ դեպքերում, երբ որ ասենք desktop app պետք է սարքվեր, որը Visual Studio Code-ում պրոբլեմատիկ է շատ, ինքը անում էր դա Visual Studio-ով։ Իսկ այս գրքում, տեսեք ինչ է գրել, using Visual Studio 2022 and Visual Studio Code։ Այս գիրքը ես նայել եմ եւ արդեն, ասենք նույնիսկ Mac user-ը հիմնականում օրինակների մեծ մասը բերում է Visual Studio 2022-ի մեջ։ Ինչու, որովհետեւ վաղ ֆազաներում, երբ որ հələ բետաներ են դուրս գալիս, release candidate-ներ, Visual Studio 2022-ը շատ ավելի ուժեղ էր ինտեգրացված դրա հետ, ասենք նույն MAU-ին շատ դժվար է Visual Studio Code-ի մեջ իր հետ աշխատել, նույն desktop application-ները, ամեն ինչ եւ ինքը ստիպված եղավ, ասենք այդ գիրքը ժամանակին հասցնելու համար Visual Studio 2022-ը քաշեր առաջ եւ նաեւ այն պատճառով, որ Visual Studio 2022-ը շատ հաջող է դուրս եկել ու շատ լավ ինտեգրացիա ունի C# 10-ի ու .NET 6-ի հետ։ Հիմա խոսենք մի քիչ փոփոխությունների մասին։ Ինչ մեծ փոփոխություններ կան։ Այս մեկը, որ դարավ լրիվ մաքուր 64 բիտանոց ID-ի, ինքը այդքան մեծ փոփոխություն չի բանի տեսակետից, user-ի տեսակետից, որովհետև դու չես տեսնում դա աչքով, աշխատում է 32 բիտա թե 64, քո համար այդքան կարևոր չի, բայց ֆունկցիոնալ տեսակետից սա շատ մեծ փոփոխություն է, ինչու, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես շատ մեծ պրոյեկտների հետ, շատ մեծ solution-ների հետ, որտեղ կան տասնյակ պրոյեկտներ ու հազարավոր ֆայլեր, Visual Studio-ն շատ մեծ հիշողություն է տանում։ Իսկ այդ հիշողությունը եթե 32 բիտ է քո app-ը, 4 GB-ից ավել ինքը ուղղակի հնարավորություն չունի հասցեավորի եւ դա իր համար ոնց որ ասած լիմիտ է ու երևի թե մեծ պրոյեկտների հետ աշխատելուց դուք հանդիպել եք իրավիճակների, երբ որ Visual Studio-ն ուղղակի կախվում է կամ այնքան է դանդաղում, որ հնարավոր չի աշխատել ու էլի դուք ստիպված եք իրան restart անել, սպանել, որովհետեւ չի երիքում հիշողությունը չի կարողանում լավ կառավարի եւ բացի այդ երևի նկատել եք, որ բան կա այդ հիշողության սահմանափակումը ստիպում է, որ մի վարքյան ես հեսա դες հենց ցույց կտամ, դա երևի խոսելով չի բանալվում, էլի։ Так, եկեք task manager-ը բացենք։
Տեսեք, ես հիմա երկու հատ Visual Studio հենց այս պահին բացած ունեմ, 2019-ը ու 2022-ը իրար կողք, այստեղ երևում է։ Տեսեք, 32 բիտ գրած է 2019-ի կողքը։ Այսի դες live hack նաև, որ task manager ուղղակի գրում է, տեսեք։ Օրինակ, նույն PowerPoint-ը, նույն Office-ը, Microsoft ինքը էլի 32 բիտ է։ Իսկ Visual Studio 2022-ի կողքը չկա գրված այդ 32 բիտ, ինքը 64 է։ Որ դուք տեսնեք որտեղ է ինքը ինստալ արած, դա էլ կտեսնեք, որ ինքը գտնվում է ոչ թե 32 բիտ ֆոլդերի մեջ, այլ 64-ի մեջ։ Ուղղակի program file-ի մեջ, էլի։ Hot reload-ի մասին այսօր արդեն խոսացվեց, ես ուղղակի քանի որ այնտեղ դեմոն չհաջողվեց, ես դες դեմո ցույց տամ մի հատ, ինչա դա։ Սա մեզ թույլ է տալիս առանց պրոյեկտը rebuild անելու կոդի փոփոխությունների ժամանակ ամիջապես աշխատել մեր պրոյեկտի հետ։ Տեսեք, ես մի հատ application եմ վերցրել Microsoft-ի գրադարանից, ուղղակի դեմոներից։ Ուղղակի կլիկ ես անում, այս գնդակը գնում է այդ ուղղությամբ, որտեղ որ դու կլիկ ես արել, հա, սենց կլիկ ես անում, գնում է։ Հիմա application-ը հենց այս պահին աշխատում է։ Եկեք ես մտնեմ, ուղղակի կլիկ անեմ թող գա, մտնեմ այս գնդակի գույնը փոխեմ, ուղղակի ես այստեղ ինչ որտեղ է ինքը red-ը, սարքեմ blue։ Ես ոչ մի բան չեմ արել, ուղղակի save եմ արել։ Գալիս եմ այստեղ կլիկ եմ անում, ինքը վրաս կապտում է։ App-ը չեմ փակել, rebuild չեմ արել, ինքը աշխատում է։ Նույնիսկ դա ընթացքում կարող է արվել։ Տեսեք, եթե արագ անեմ, ստեղծեմ, այստեղ փոխեմ։ Ինչ որ մի գույն, չհասցրեցի էլի։ Լավ, ինչ որ շարժվելուց էլ, նույնիսկ դա եթե արագ հասցնես անես, գույնը ինքը փոխում է կլիկ անելուց։ Որպեսզի սենց save-ի ժամանակ հենց աշխատի, այստեղ մի հատ բան կա, hot reload on file save, այսի դնում եք ու սկսում եք իր հետ աշխատել։ Սա սենց։ Հաջորդը, Intel-ի կոդը։ Intel-ի կոդը դա IntelliSense-ի հետագա զարգացումն է եւ ստեղ արդեն ավելացել է artificial intelligence։ Սենց բաները շատ մոդա անգան վերջի ժամանակներին։ Այսօր էլ կարծեմ մի հատ պրեզենտացիա կա, որ Լևոնն է անում, ինքը Copilot-ի մասին է։ Իհարկե Intel-ի կոդը Copilot-ի մեջ չի համեմատվի, այդքան հզորություն չունի, բայց ամենայն դեպս այն կոդը, որը ես եմ տպում, գրում, ասենք, մի երկու անգամ պակասել է սրա օգնությամբ։ Մի փոքր դեմո էլ ստեղից ցույց տամ, տեսեք, առաջ ուղղակի, ասենք, ենթադրենք IntelliSense-ը կետ ես դնում, ինքը ցույց է տալիս դու ինչ հնարավորություններ ունես, հա, տեղ շարունակելու։ Այստեղ տեսեք, օրինակ, այստեղ մի ինչ որտեղ stop անեմ այս project-ը, run չլինի։ Մի հատ enter արեցի եւ ինքը արդեն առաջարկում է ինձ, ես ինչ անեմ, ասենք, մի հատ ellipse եմ սարքել, ասում եմ մի հատ էլ արի rectangular սարքենք, հա, գուշակում է ինչ կարող է։ Մի հատ tab-ով ես կարող եմ ուղղակի այս տողը դնեմ։ Հետո այս ellipse-ից հետո կամ մի հատ enter անեմ, ինքը ուղղակի կասի արի մի հատ new rectangle սահմանենք, ինչ որ հաջորդ տողով, հաջորդ բանով, սենց tab ու enter անելով դու կարողանում ես կոդ գրես, ասենք մի 70% դեպքերում էլ եթե իր հուշումները ճիշտ են լինում, շատ արագացնում է սա development-ը։ Սա hot reload-ից հետո երևի երկրորդ իմ ամենահավանած ֆունկցիան է .NET 6-ի եւ Visual Studio-ի, շուտ սա Visual Studio-ին արդեն մաքուր Visual Studio-ի մեջ, որը շատ օգնում է, շատ արագացնում է աշխատանքը։ Okay, եկեք անցնենք առաջ, debugging-ի նոր հնարավորություններ։ Դե ինչ ծրագրավորում առանց debugging-ի, երևի ցանկացած ծրագրավորող իր կյանքի մեծ մասը կոդ debug անելով անցկացնում։ Եկեք ես դες մի քանի բաներ ցույց տամ այդ նույն ծրագրի վրա հենց։ Տեսեք, ասենք breakpoint եմ դնում, հա։ Ստեղ կան լրացիչ ֆունկցիաներ, որը օրինակ remove breakpoint once it hit։ Ուզում եք մի բան ստուգեք, որ հետո breakpoint-ը չմնա։ Մի անգամ breakpoint-ը աշխատեց, ինքը ավտոմատ ոնց որ ինքնա ոչնչանա։ Այս ֆունկցիան նոր է ավելացել։ Սենց շատ բաներ է ալնում, եւ երևի դուք էլ շատ եք ներվայնացել, երբ որ breakpoint-ը մոռանում եք, թողում եք, հետ եք գալիս ու էլի կայնում է ձեր application-ը այդ breakpoint-ի վրա։ Կլիկ եմ անում, եկավ, տեսեք, այս breakpoint-ը, որ ես առաջ գնամ, ինքը արդեն չկա։
Մի անգամ գնացի, երկրորդ կլիկը որ անեմ, ոչ մի breakpoint չկա արդեն։ Վերացել է։ Մի ուրիշ հնարավորություն, եթե դու դնում ես 3 հատ, 4 հատ breakpoint, դու կարաս դնես conditional, ոչ թե conditional, այլ dependency։ Մտնես, ասես այս breakpoint-ը կաշխատի, մենակ երբ որ աշխատի այս breakpoint-ը։ Եթե սա չի աշխատել, սա չի աշխատի։ Տեսեք, էլի նշանը փոխվեց։ Եկեք էսի ձեզ ցույց չտամ, պարզ է որ աշխատելու է նորմալ ալնելու, բայց ցույց տամ մի ուրիշ բան, ստեղ շարեմ հնարավորին չափ breakpoint-ներ, ինչքան կարող եմ։ Սա երևի developer-ների ամենանյարդայնացնող սիտուացիաներից մեկն է, երբ որ դու գալիս ես ինչ-որ տեղ, դու ուզում ես ինչ-որ կոնկրետ տեղ հասնես, ասենք օրինակ ստեղ։ Անընդհատ run ես անում ու ինքը հաջորդ breakpoint-ի վրա կայնում, հաջորդ breakpoint-ի վրա կայնում։ Մանավանդ որ մեծ application-ը ինչ-որտեղ ցիկլերի մեջ դրել ես, հոգիդ հելնում է մինչև այդ սա կարգավորում ես, հասնում ես քո ուզած տեղը։ Կա sense բան, որը կոչվում է run to this cursor։ Դու կարաս ասես, այս կուրսորի մոտ արի հասի, բայց սա մեկը չի ոնց որ cancel անում են breakpoint-ները։ Սա breakpoint-ների վրա կայնելով գալիս հասնում է այդ կուրսորին։ Բայց այդտեղ թազամ sense մի հատ բան ավելացել, որը կոչվում է force run to cursor։ Եթե ես հիմա սա անեմ, տեսեք այստեղ օրինակ, ինքը կայնած է ստեղ, ինքը ոչ մի breakpoint-ի վրա չի կայնելու, վրաս գալու է, ես տեսեք անում եմ force run to cursor, ինքը եկավ վրաս տեղ, այսինքն սաղ breakpoint-ները անտեսի արի են տեղը, որտեղ ես ուզում եմ դու լինես այս պահին։ Սա իմ ամենահավանած փոփոխությունն է debugging-ի մեջ, այս force-ը, որ թույլ է տալիս հասցնել ցանկացած տեղ։ Եկեք սրանք հանենք։ Անցնենք հաջորդ։ Հա մի բան էլ, որը որ ստից բան է, բայց հարմարությունն է, առաջ չկար, դուք կարող եք breakpoint-ը drag անեք, բռնեք եւ քաշեք այս կողմ, քաշեք այն կողմ։ Այնտեղ չեք դրել, քաշեք տնեք ուրիշ տեղ, sense բաներ կա։ Okay։ Սա debugging-ի վերաբերյալ եւ վերջինը, որի մասին ուզում եմ խոսալ, դա UI փոփոխություններն են։ Այն որ ֆոնտն է փոխվել, սաղ icon-ներն են փոխվել, նոր սխեմաներ են առաջացել եւ այլն, դուք երևի նկատել եք։ Բայց ուրիշ շատ փոփոխություններ էլ կան, որոնք մանր են չեն նկատվում, բայց երբեմն նենց ուրախացնող են, որ իմ մոտ հիմա միացրած է դա։ Բայց ես անջատեմ, որովհետեւ տեսեք, սովորական ձեզ սենց է գալիս պրոյեկտը։ Այս իմ տեսած եւ շատ հավանած փոփոխությունը կոչվում է colorized document tabs by project, ինքը environment tab-երի մեջ է։ Երբ որ դու աշխատում ես մեծ solution-ի հետ, որտեղ մի քանի project կա, շատ հնարավոր է դու լիքը ֆայլ բացես եւ սկսես կորել դրա մեջ, որը որից է։ Կլիկ ես անում ստեղ, որ տենաս կողքը solution explorer-ի մեջ ինքը ուր գնաց, հա։ Օրինակ ստեղ երկու program CS կա։ Այս ֆունկցիան բան է անում, ամեն պրոյեկտին իր գույնն է տալիս եւ սենց կողքից այդ գույնով նշում է ինքը որ պրոյեկտից է բացած։ Երբ որ դու կլիկ ես անում իր վրա, ինքը սաղ tab-ի այդ բանն է, label-ն է նշում այդ գույնը։ Սենց սաղ շատ պատկերավոր երևում է վրաս, որ այդ պրոյեկտները, այս ֆայլերը տարբեր պրոյեկտներից են։ Ու շատ հարմար է։ Եվս մի բան, երևի շատ եք մտել պրոյեկտի property-ների մեջ Visual Studio-ում, առաջ այսպես կլիկ անելով ենք մենք տարբեր section-ների մեջ գնում գալիս, հա։ Հիմա սա սաղ դարել է մի edge եւ երբ որ դու scroll ես անում, ձախը նայեք ինքը հերթով եթում է item-ներով։ Սա շատ հարմար է, ոնց որ մի հատ երկար տեղ է դարել, որում դու կարող ես շարժվել։ Ու բացի դրանից այդտեղ search կա, որ դու կարաս ասենք ինչ որ բան գրես, ինքը վրաս բերի քեզ կայնացնի այնտեղ, որտեղ դու բան ես, որտեղ ինքը դա գտնի։ Եվ այս կողքը թողում է մենակ n մենյուները, որտեղ այդ քո գրած անունով ինչ որ բան կա։ Հա, որտեղ քո գրած անունով ինչ որ բան կա։ Սա էլ շատ հարմար է օգտագործելու համար, որ մտնեք project property-ներ, կարող եք սա օգտագործել։ Սենց բաներ շատ կան։ Ես ուղղակի ասեցի նրանք, որոնք ոնց որ աչքս տեսել է ու ես սկսել եմ օգտագործել։ Եվ վերջապես խոսանք շատ կարճ մնացած improvement-ների մասին, որոնցից ես դեմո չունեմ, բայց
ուզում եմ ասել։ Գիտի հետ աշխատանքն է լավացվել, multi repo կարաս աշխատես, կասեք առաջ էլ կարող էր շատ repo-ների մեջ աշխատել, ինչն է տարբերությունը, հիմա միաժամանակ կարող ես։ Օրինակ մի commit-ով մի քանի git repo-ները ֆայլ տանել, կամ մի push-ով մի քանի git repo-ները ֆայլ լցնել, կամ մի pull-ով մի քանի տեղից ֆայլ քաշել։ Միաժամանակ դու կարող ես կպնել մի քանի git ռեպոզիտորիաներին։ Լիքը թազա տեսակի պրոյեկտներ կան, MAUI-ի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ ZAML-ում live view է առաջացել։ Ես չգիտեմ դուք նկատեցիք թե չէ, բայց երբ որ ես պրոյեկտը աշխատացրեցի, էսի ZAML էր, էլի։ Այսինքն վերջում այսինքն տարօրինակ բան առաջացավ վերևի մասում։ Այսա հենց էտա։ Ինքը կոչվում է ZAML live view եւ լիքը հնարավորություններ է տալիս ZAML application-ի հետ աշխատելու։ Runtime control-ներ գցել վրան, նայել ինչ որ ոնց տեսք ունենա եւ այլն։ Sense բաներ։ Remote testing-ի հնարավորություններն են լավացվել, առաջացել են նոր հնարավորություններ։ Cloud integration-ն է ահագին լավացվել։ Կա live sharing, որ սա շատ կարևոր ֆունկցիա է, remote վիճակի հետ կապված, որ կարան երկու եւ ավելի ծրագրավորողներ միաժամանակ collaboration session-ներ անել եւ կոդ գրել։ Եվ վերջապես MAUI-ի հետ կապված փոփոխություններ կան լիքը Visual Studio-ի մեջ, որ հարմարացվի այս թազա տեսակի application-ների հետ աշխատելու համար։ Կարճ այսքանն եմ ուզում պատմել, երևի ամենակարևոր բաներն են, որոնք նկատել եմ Visual Studio 2022-ում։ Ես ասեմ իմ անձնական տպավորությունը շատ լավն է, sense երևի մեծ փոփոխություն եղել է, երբ որ Visual Studio.NET առաջացավ առաջինը, կտրուկ էլի, դրանից հետո այդ 2022 թվականից սա ամենամեծ փոփոխությունն է, որը ես տեսել եմ Visual Studio-ի մեջ։ Իսկապես բազմաթիվ բաներ կար, որոնք փոփոխվել են, թարմացել են։ Իդեպ ոնց ասեցի, դու Visual Studio-ով ես հիմնականում աշխատում։ Հա, դե enterprise developer-ի ճակատագիրն է դա, համ էլ սովորել եմ, էլի։ Կարող է մի բան էլ նկատեցիք, այն քիչ մարդկանցից է, որ բաց թեման եմ օգտագործում, մուկը չէ։ Սպիտակ էր իմ սա ֆոները։ Ես հենց է եկել։ Մի ժամանակ չկար են սև ֆոները ամենասկզբերում։ Ճիշտ է, հա։ Չէ, սևը ցանկացած դեպքում հաշվի առնելով, որ գիշերն եմ հաճախ աշխատում։ Մի հատ բան էլ ասեմ, այլասերված։ Ես նույնիսկ Visual Studio կոդի մեջ եմ բաց ֆոն օգտագործում։ Ouch. Բան признание, էլի։ Ինձ հնարավորություն կա բաց ֆոնի փոխվելու։ Չնայած օրինակ բաների պրեզենտացիաների ժամանակ բաց կոդ են միշտ ասում փոխեք, ասում են ընթերնելիությունը ավելի հեշտ է բաց գույնի, քան մուգ գույնի։ Բաց կոդի մի հատ էլ պատճառ կա, բանավանդ enterprise developer-ն։ Երևի գիտեք, որ Visual բանը SQL server-ի այդ management studio-ի մեջ մուգ ֆոն ընդհանրապես չկա։ Որպես այդպեսին, եւ երբ որ դու փոխվում ես մեկից մյուսը, ոնց որ աչքերիդ հարվածն է, մուգ ֆոնից սպիտակ ես գցում, ասես աչքերիդ բիբերը բան են, նեղանում են վրաս ու շատ դժվար է տենց, էլի, երբ որ միտեղ բաց ֆոների հետ է ստիպված աշխատել։ Կան պլագիններ, որոնք մուգ ֆոն դնում են, բայց իրանք add-on-ներ, բայց իրանք ստաբիլ չեն աշխատում։ Շատ շնորհակալ ենք քո ժամանակի համար, որ ներկայացրիր։ Ինձ չմոռանաք, եթե ինչ-որ event կազմակերպեք։ Այստեղ մեկնաբանություն եկավ, այդ մեկնաբանությունը բանենք նոր։ Աննա Մախասյանը գրել է ճիշտն ասած, սպիտակ ֆոնը մնամանավանդ ցուցադրությունների ժամանակ շատ ավելի լավ է երևում։ Ես եւս բաց ֆոնի ֆանատ եմ։ Դե ես ուրախ եմ, որ բան ունեմ համախոհներ, այսպես ասած, այդ ուղղությամբ, որ մենակ չեմ մնացել բաց ֆոն օգտագործող։ Դե վերջ, ուրեմն կայքում տենց մի հատ առանձին սեկցիա կսարքենք, որտեղ մարդիկ իրենց կնշեն, կամ badge կավելացնենք, white team։ Պայծառների խումբը։ Այո։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ ենք քեզ, վստահ ենք, որ դեռ բազմաթիվ անգամներ միասին տարբեր բաներ ենք բացահայտելու։ Շնորհակալ ենք քո ժամանակի համար։ Visual Studio-ի ամենակարևոր մասերից մեկը նա է, որ Visual Studio-ն թույլ է տալիս մի տեղից անել բազմաթիվ գործողություններ։ Դեմոն, որը հաջորդ պատրաստել եմ
կրկին ես, ցույց է տալիս ինչպես կարելի է Visual Studio կոդ օգտագործել։ Եթե Ռուբենը Visual Studio-ի օգտատեր է, հա, ակտիվ օգտատեր է, ես Visual Studio կոդի սիրահար եմ ու իմ ժամանակի մեծ մասը անցկացնում եմ հենց Visual Studio կոդի մեջ աշխատելով ու ձեզ համար այդպես մի հատ դեմո եմ պատրաստել, որտեղ ցույց կտամ ոնց կարելի է Visual Studio կոդի մեջից օգտվել թե Git-ից, օգտվել Azure-ի սերվիսներից, ինչպես կարելի է հրապարակել կոդը դեպի տարբեր ռեսուրսներ եւ ավտոմատացնել ամբողջ գործընթացը։ Դրա համար նախ ես կկիսվեմ իմ էկրանով, բայց ինչ կկիսվեմ էկրանով, մեկ վայրկյան կարգավորեմ իմ էկրանը։ Շատ լավ։ Ոնց որ տեսնում եք, ժամանակ չեմ ունեցել փոփոխելու էկրանս շատ եւ մեր նախորդ դեմոից մնացել է համարյա թե նույն վիճակում։ Եկեք մի հատ վեբ պրոյեկտ բացենք, որտեղ այն ինչ որ ցույց եմ տալու ավելի գեղեցիկ կլինի հենց վեբ լուծումների համար։ Եկեք մի հատ հետ գնամ ու նույն .NET Conf 22 պապկայումս բացեմ մի հատ web application, բայց եկեք հենց Razor սարքեմ, անունն էլ կդնենք եկեք դնենք NET Conf Demo App։ Մտնենք իր մեջ NET Conf Demo App ու գրենք .NET Run։ Դզի տեսնենք, թե ինչ ենք ստացել։ Սպասենք առաջի build-ը միշտ երկար է տևում build անի։ Խնդրեմ։ Հիմա մեր բրաուզերում մտնենք մեր application-ի մեջ, ինքը սխալ բրաուզերում բացեց, եկեք ստեղ բացենք։ Որ SSL սերտիֆիկատ չունենք, մեզ ուշացում է տալու, խնդրեմ։ Մեր application-ն է, երկու agent ամենը, ինչ-որ շատ բան չկա, ու շատ բան պետք էլ չի մեզ դեմոյի համար։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք սա կանգնացնենք և բացենք կոդում։ Ինչպես գիտեք, կոդը ի տարբերություն Visual Studio-ի ինքը պարզապես էդիտոր է։ Այսինքն իր մեջ որևէ յուրահատուկ ֆունկցիա, յուրահատուկ որևէ բան չկա։ Ինքը ուղղակի տեքստ էդիտոր է։ Իր հիմնական առավելությունը ինչում է, եթե մեր ձախ կողմի այս մենյուում մտնենք extension-ներ բաժինը, ապա հիմնական իր առավելությունը հենց այս extension-ների մեջ է։ Ոնց որ տեսնում եք, ես բազմաթիվ extension-ներ ունեմ իմ մոտ տեղադրված, որոնք ինձ օգնում են աշխատել։ Տեխնիկապես մենք կարող ենք գրել extension-ներ, կարող ենք օգտվել մյուսների գրված extension-ներից, ավելին, եթե ուշադրություն դարձնենք, կախված թե ինչ պրոյեկտ ենք անում, մեզ այստեղ Visual Studio կոդը հուշում է, թե ինչ extension-ներ ինձ կարող է պետք գալ։ Extension-ները, որոնք ես օգտագործելու եմ որպես այսօրվա դեմոյի հիմնական մաս, դրանք առաջինը Git-ն է, որը ներառված է իմ ուրեմն Visual Studio կոդի մեջ, այն հավելյալ տեղադրելու կարիք չկա։ Երկրորդը Azure App Service-ն է։ Այս ուրեմն Microsoft-ի կողմից թողարկված տարբերակն է, ճիշտ է ինքը դեռ preview վիճակում է, բայց բավականին լավ է աշխատում ու կարելի է օգտագործել։ Եթե օգտագործում եք ֆունկցիաներ, ապա կարող եք Azure Functional տեղադրել։ Եվ երևի թե վերջ այսքանն է, որ օգտագործելու եմ, ընթացքում եթե այլ բաներ օգտագործեմ, ձեզ ցույց կտամ։ Ոնց որ տեսնում եք, կարող եմ մտնել իմ edge-երը, ուրեմն փոփոխել
Բայց մինչ դա, եթե մտնեմ git-ի բաժին, կտեսնեմ, որ git ներառված չէ մեր համակարգում։ Կարող եմ իհարկե այստեղից էլ git init անել, բայց ոնց որ ձեզ ասել էի, իմ ամբողջ process-ը ուզում եմ կազմակերպեմ Visual Studio կոդի մեջ, ուստի հենց այստեղ կկատարեմ այս բոլոր գործողությունները։ Տեսնում եք կա կոճակ initialize repository։ Ծეხում ենք initialize repository։ Երկու անգամ սեղմեցի, խնդրեմ։ Երբ որ repository-ան initialize արեցինք, այստեղ տեսեք մեզ բազմաթիվ բաներ է ցույց տալիս, որոնք ոչ մի անգամ դեռ չեն ավելացել եւ այլն։ Որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ աշխատի, գնանք ամենասկիզբը եւ նոր ֆայլ ստեղծենք, անուն էլ դնենք get git ignore։ Եվ հիմնական ինչ որ պետք է այստեղ չներառել, ինչ որ պետք չէ, որպեսզի git repository-ա գնա, իմ մոտ հիմնական դա bin-ն է, obj-ն է, եւ նաեւ ես նախընտրում եմ settings get development get json-ներ չուղարկել github։ Okay, չեմ հրապարակում սրանք։ Մնացած ֆայլերը կարծես թե կարող եմ դնել եւ գնամ առաջի commit-ս անեմ։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ change-եր կան, բայց իրանցից ոչ մեկը stage արած չէ, ավելացված չէ, հերթի մեջ չէ, որպեսզի գնա։ Իրականում կարող եմ վերևից ուղղակի այս ծիճկայի նշանը սեղմել, այս դեպքում ինքը ավտոմատ stage կանի ու բոլորը կավելացնի իմ local git-ում, բայց ուղղակի կարող եմ այստեղից սեղմել այս պլյուսիկի նշանը, որպեսզի բոլոր change-երը ավելանան։ Պլյուսիկի նշանը սեղմեցի։ Տեսեք, փոխվեց stage changes, այստեղ կարող եմ commit-ը գրել, commit-ի անունը օրինակ կարող եմ դնել initial commit։ Եվ commit։ Վերջ, commit-ը արված է, ու տակը եթե նայենք commit-ի բաժնում, ապա կտեսնենք, որ մեր մոտ initial commit-ը ավելացել, որի մեջ պահված են մեր բոլոր ֆայլերը, որոնք հենց նոր ավելացրեցինք։ Հաջորդ բանը, որ տեսնում եմ, գրված է publish branch։ Այս կոճակը թույլ է տալիս, որպեսզի այն ինչ որ մենք նոր գրեցինք, հրապարակենք արդեն online որևէ branch-ի մեջ։ Նաև ունենք այստեղ, եթե 3 հատ կոճակը սեղմենք, push, clone, pull եւ մնացած բոլոր ֆունկցիաները կարող ենք ավելացնել remove, branch եւ այլն եւ այլն։ Հիմա քանի որ ես GitHub-ում դեռ չեմ բացել այս ուրեմն պրոյեկտի համար որևէ պրոյեկտ, եկեք գնամ իմ GitHub-ը, եկեք այստեղ գնամ GitHub, գնամ այստեղ իմ GitHub-ը, Եվ ուղղակի նոր repository ավելացնեմ, անունը կդնեմ conf net web app demo։ Description պետք չի, երևի թե private կդնեմ, որովհետև իր մեջ որևէ օգտակար ինֆորմացիա չկա, որը պետք է երևա, կդնեմ create repository եւ վերջ, այսքանը։ Հիմա Ես ոչ մի հղում չեմ կրկնօրինակելու, ոչ մի կոդ չեմ աշխատացնելու, միանգամից վերադառնում եմ իմ application-ի մեջ։ Գալիս եմ այստեղ, սեղմում եմ 3 հատ կոճակը, մտնում եմ remove, add remove։ Եվ ինձ տարբերակ է տալիս add remove from GitHub։ Եթե ցանկանում եք օգտվել Azure DevOps-ից, ապա դրա համար հավելյալ extension պետք է տեղադրեք։ Սեղմում եմ սա Ինձ ասում է, որ իմ extension-ը GitHub-ի ուզում է մուտք գործել իմ GitHub, սեղմում եմ թույլ տալ, գնում եմ, հաստատում եմ, որ սա ես եմ, ուրիշ մարդ չի, ինձ ասում է headpage Visual Studio, open, եւ հիմա ինձ բերելու է իմ բոլոր repository-ները, որոնց ես հասանելիություն ունեմ իմ տարածքում, եւ պետք է ուղղակի գտնեմ .net գրենք .net
Այստեղ ուրիշներին է բերում։ Так, իմ հղումը ինչ էր։ Ես փակեցի, չէ՞ հեսա։ Conf եմ դերել անունը։ Իսկ ես .NET էի փնտրում։ Հիմա եթե այստեղ նայեմ conf։ Այստեղ դեռ չկա, եկեք գրեմ David Papayan /conf։ Տեսեք, բերեց, էլի ջնջեց։ Conf։ Ինչու չցույց տալիս, նոր ցույց էր տալիս, ինչ որ խնդիր կան։ Բերեց, երևի թե որ նոր էի ստեղծել, դրա համար ավտոմատ չէր ճանաչում։ Երբ որ արեցի, հաջորդը ասում է remove-իդ անունը ընտրիր, որով դու ճանաչելու ես իրեն։ Գիտեք, որ մեր git ռեպոզիտորիային լոկալ կարող ենք մի քանի remove-ներ ավելացնել։ Եկեք ես անունը գրեմ GitHub։ Շատերը գրում են origin, ես սիրում եմ գրել այն պլատֆորմի անունը, որտեղ ավելացնում եմ։ Եվ վերջ։ Ես արդեն ունեմ իմ remove-ների մեջ ավելացրած GitHub-ը։ Հիմա, եթե գրեմ publish branch, ինքը հրապարակեց։ Հիմա եթե ես մտնեմ իմ GitHub-ը և թարմացնեմ, կտեսնեք, որ իմ բոլոր ֆայլերը եկան նստեցին այստեղ։ Հիմա եկեք գնանք առաջ։ Ենթադրենք, ես ուզում եմ այս ծրագիրը հրապարակել նաև Azure-ում։ Ոնց որ ասեցի, extension-ը պետք է դնեմ, այստեղ տեսնում եք, ես բազմաթիվ ունեմ տարբերակներ արած, բայց մեզ main app service-ն է պետք։ Հիմա ինքը փորձում է մուտք գործել իմ Azure եւ տեսեք, ճանաչեց իմ subscription-ները, որոնք ես կպցրել եմ իմ account-ին, personal directory-ն է ինձ պետք, եւ այստեղ ուղղակի պլյուսիկով կավելացնեմ նոր web application, որտեղ դեռ ստեղծած ոչինչ չունեմ։ Ինձ կրկին հարցնում է, որ ուրեմն subscription-ի մեջ եմ ուզում դա լինի։ Հաջորդը ասում է գրի web application-ի name-ը, այստեղ կարող եմ .NET web app demo գրել եւ կարող եմ որպեսզի հաստատ unique լինի գրել այսօրվա ամսաթիվը 190222։ Եկել enter եմ տալիս։ Ինձ հիմա հարցնելու է, թե ինչ տարբերակով եմ աշխատում, տվյալ դեպքում .NET 6 եմ աշխատում, սխնում .NET 6։ Հաջորդը ինձ հարցնում է, թե ինչ տարբերակի ուրեմն գնային բան եմ ուզում վերցնել, քանի որ սա demo է, free եմ ուզում վերցնել։ Եվ տեսնում եք, ինքը իմ համար մնացած ամեն ինչը ստեղծում է։ Եթե ձեր ընկերությունը ավելի ինչ-որ կարգավորումներ ունի, հավանաբար ինքը նաև web application-ը ստեղծել է նախորոք, ուստի ուղղակի կարող եք մտնել ու այս ցուցակում տեսնել։ Հիմա ես ստեղծում եմ իմ conference app-ը, մի քանի վայրկյան է պետք, մինչև ինքը սա կստեղծի։ Մինչ սա ինքը կստեղծի, եկեք գնանք մեր application-ի մեջ եւ մտնենք index-ը եւ այստեղ սպառբերության փոխարեն եկեք գրենք welcome to .NET Conf Arm 22։ Վերադառնանք, այստեղ տեսեք դեռ չի ստեղծել, բայց 5 քայլից վերջինն է մնացել, 5-րդն է մնացել, այնպես որ հուսանք կերևա։ Հիմա եթե վերադառնանք Git-ի պատուան, տեսեք change-երիս մեջ հայտնվել է իմ index.html-ը, որը ես քիչ առաջ փոփոխեցի։ Ընդ որում իր վրա 3 հատ կոճակ կա, առաջին կոճակը ֆայլը բացելու համար է, որպեսզի տեսնեմ թե ինչ եմ արել, երկրորդը discard-ի համար է եւ երրորդը պլյուսի կա։ Հիմա իրական երբ որ ես այստեղ որևէ տողի վրա սեղմում եմ, կողքը տեսեք հայտնում է ավտոմատ գրվածք, թե վերջի անգամ երբ է փոխվել ու ով է փոխել, ասեմ ավելին, տեսեք ցույց է տալիս վիզուալ կերպով ինչն է փոխվել, վերջինը։ Ես այստեղից կարող եմ discard անել եւ եթե discard անեմ, ավտոմատ իմ տեքստը վերադառնալու է հինը։ Իդեպ իմ Azure-ի application-ը արեց, պատրաստ է։ Հիմա եթե գամ եւ իր վրա աչք կլիկ անեմ, այստեղ իհարկե բազմաթիվ ֆունկցիաներ ունեն, որոնք կարող եմ աշխատել,
Դրանցից մեկը deploy to web app-ն է։ Երբ որ սա անեմ, ինքը ավտոմատ իմ պրոյեկտը, որը ես էստեղ ունեմ, տեսեք պրոյեկտը, եթե մեկից ավել պրոյեկտ է, ապա կարող եմ ընտրել որ պրոյեկտը, հրապարակեմ իմ application-ում։ Ընտրում եմ սա, ինձ ասում է ավելացրու config file-ը ինքը ավտոմատ կավելացնի, եւ խնդրեմ, ինձ ասում է վստահ ես, որ ուզում ես հրապարակել, որտեղ overwrite եմ անելու իր մեջի ինֆորմացիան։ Պատրաստ եմ ես, OK եմ տալիս, այստեղ անգամ հարց է տալիս, ասում է ես հիշեմ, որ դու այս application-ը, այս պրոյեկտը անդադ հրապարակելու ես այս web application-ի վրա։ Եթե սեղմենք ես ուղղակի կոնֆիգուրացիայում սա կավելացնի։ Եթե skip for now տանք, մյուս անգամ էլ կարծնի, կամ don't show again կարամ տամ ու այդ դեպքում ինքը այլևս ինձ այս հարցը չի տա։ Հիմա սա անում է իր գործը, եթե նայենք ինքը հիմա անում է publish release-ը, որից հետո կհրապարակի։ Վերադառնանք այստեղ, կրկին գրենք .NET Conf Arm 20։ Դա միջ ինքը կհրապարակի մեր application-ը, խնդրեմ կարծես թե հրապարակեց, չէ, release-ը սա պատրաստեց, փակարեց, հիմա ուղարկում է դեպի մեր web application-ը։ Մինչ ինքը դա կանի, եկեք վերադառնանք իմ application-ի մեջ ու հասկանանք։ Ես հիմա արեցի այս գործողությունը, ավտոմատ սարքեցի, deploy արեցի։ Բայց ինչ եթե ես ուզում եմ, որպեսզի իմ պրոյեկտը ունենա continuous integration, continuous delivery։ Իրականում այդ process-ն էլ շատ հեշտ է կազմակերպել, դրա համար ուղղակի պետքա սարքել մի հատ YAML file, իմ application-ը պատրաստ է, եկեք browse website սեղմենք ու տեսնենք, թե արդյոք հրապարակել է իսկապես թե չէ։ Խնդրեմ, ես ոնց որ տեսնում եք գտնում եմ cloud-ում, այս online URL-ում, դուք հիմա live կարաք իրան նույնպես բացեք, հետևեք, conf.net web app demo 1902-2022 ու կտեսնեք, որ application-ը աշխատում է։ Բայց ոնց որ ասեցի, ինձ հետաքրքրում է ոչ միայն որպեսզի ես կարողանամ ձեռքով իրան հրապարակել, այլ նաև հետաքրքրում է որպեսզի ես կարողանամ ավտոմատացնեմ այդ ամեն ինչը։ Ոնց եմ դա անում։ Մտնում եմ կրկին իմ ստուդիոյի մեջ, իրականում մենք եթե ուզում ենք, կարող ենք մտնել web interface-ով, մեր GitHub, այստեղ action-ներ կան, ու action-ներից սարքել նոր action, կամ կարող ենք մեկ այլ տարբերակ ընտրել, կարող ենք գնալ Azure ու այս web application-ի համար ստեղծել ուրեմն հատուկ credential-ներ, որոնք թույլ կտան դա անել։ Բայց նաև կարող ենք մտնել մեր ուրեմն պրոյեկտի մեջ, այստեղ գլխավոր directory-ում սարքել նոր պապկա, անունը դնել get-github, իրեն ցույց է տալիս, որ սա GitHub-ի ինչ-որ էլեմենտ ենք ավելացնում, իր մեջ սարքել subfolder, անունը դնել workflows, և իր մեջ արդեն կսարքենք մեր YAML file-ը։ Անունը կարող ենք դնել publishing Azure YAML։ Եվ այս YAML-ի մեջ պետք է արդեն հավաքենք մեր continuous integration-ի վերաբերյալ ինֆորմացիան։ Նախ պետք է գրենք name-ը, որը այս դեպքում կդնենք publishing this demo app to the Azure web app. Ոնց որ տեսնում եք, ես YAML-ի համար էլ չէ, Kubernetes-ն է ուզում աշխատել, բայց մենք Kubernetes չենք աշխատեցնում։ Հետո գրում ենք, թե երբ է պետք անել, ու գրում ենք, որպեսզի push-երի ժամանակ ինքը սա ճանաչի ու անի, ունել կարող ենք փոքրատառ
Փոքրի ժամանակ անի, հետո պետք է ընտրենք թե որ branch-ի մեջ սա անի եւ branch-ի անունը կդնենք main, որտեղ մեր հիմիկվա branch-ը, եթե ստուգենք, դա main-ն է։ Եթե դուք աշխատում եք մի քանի branch-երով, ապա բնականաբար կընտրեք n branch-ը, որը օգտագործում եք։ Իմը դա main-ն է այս պահին։ Ոնք իհարկե մի քանի branch-եր ընտրել։ Հետո կընտրենք workflow underline dispatch։ Ես այստեղ շպարակալկաններ եմ այսպես կոչված իմ համար պատրաստել, որոնք ինձ թույլ են տալիս արագ ես ամեն ինչ անել։ Եվ կգրենք jobs build runs on Բելուենք n սերվերը, որի վրա պատրաստված է, հետաքրքիր ինֆորմացիան այստեղից կարող եմ ստանալ, թե ինչ սերվերի վրա է իմ application-ը հիմա բարձրացրած։ Ենթադրում եմ, որ Windows-ը ելնելու, բայց view properties գուցե սա ցույց տա։ Ահա, այստեղից տեսնենք կա ինֆորմացիա, թե որ օպերացիոն համակարգի վրա ինքը հիմա բարձրացված։ Կարծես թե ոչ։ OS Ubuntu չի, Windows Բայց կարծես թե Windows-ը։ Առնվազն Linux-էլ չի։ Ցանկացած դեպքում մենք այստեղից նույնիսկ deployment slot-երը ոնց որ տեսնում եք կարող ենք ավելացնել, բայց անվճար վրա չի թույլ տալիս։ Հետաքրքիր է։ Այստեղ եթե deployment-ի վրա աջ կլիկ անենք, տեսնում եք բացվում է configure deployment source, ու այստեղից էլ բարձում է կարանք անենք, հետաքրքիր է։ GitHub ենք ընտրում ենք հեսա organization-ը, որի մեջ ես գտնվում եմ, David Babayan, եւ այստեղ ընտրում ենք conf Ինչ բերում իմ application-ը, հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր, գուցե private-ը դրա համար։ Ոչ այստեղ մնացածն էլ private-ներ կան բավականին։ Anyway, ձեր մոտ հավանաբար սա կբացի, որովհետև նոր չեք անում։ Եվ այստեղ պետք է լրացնեք բնականաբար մնացած ինֆորմացիան։ Ես հաշվի չի առել, որ կարող է Windows լինի, Ubuntu-ի համար էի պատրաստել իմ YAML-ի տեքստը։ Չեմ փորձի հիմա համապատրաստից ստանալ այս տեքստը, մանավանդ որ ժամանակը շատ չի մեր։ Սրա փոխարեն կարող եմ ուղղակի մտնել Azure portal։ Azure.com կմտնի իմ Azure-ը եւ այստեղից կարող եմ անել։ Բայց ոնց տեսակ, եթե ոնց որ ասում են դեմոն չի կարա առանց թերացման լինի, եթե այս deployments-ի վրա աջ կլիկ տամ ու configure deployment source տամ, ապա կարող եմ ընտրել որպես git-ը։ Իդեպ, ոնց որ տեսնում եք, ես կարամ նույնիսկ ընտրեմ կարող եմ ընտրել local git-ը, ինչը ինձ թույլ կտա local git-ի ամեն commit-ի ժամանակ ուրեմն ստանալ deployments։ Բայց կարող եմ բնականաբար նաև ընտրել GitHub-ը, չգիտեմ հիմա repository-ից չի բերում, եւ տեսեք, այստեղ disconnect from repo էլ կա։ Եկեք մի հատ փորձենք տեսնենք թույլ կտա ինձ,
Տեսնենք թույլ կտա ինձ GitHub-ից ստանալ այդ ինֆորմացիան։ Չի ճանաչում հիմա։ Չգիտեմ ինչն է խնդիրը, բայց փաստացի չի ճանաչում, բայց ոնց տեսակ կարամ ուղղակի դնեմ local git-ի վրա։ Local git-ի վրա։ Բայց եթե պորտալ մտնեմ, այստեղ տեսնեմ իմ ուրեմն web application-ները, ապա այս application-ների մեջ կարող եմ տեսնել նաև deployment center-ը, որը ինձ թույլ է տալու այդ նույն բանը անել, ինքը ուղղակի տվյալ դեպքում սարքելու է այս նույն ֆայլը, դակի կլինի, որ այստեղ էլ չթողի ռեպոզիտորիան տեսնել։ Conf չէ, տեսեք, այստեղ թողեց։ Ընտրում եմ branch-ը եւ ինքը ուղղակի այդ YAML ֆայլը հետաքրքիր է ինչու չի մնացած հարցեր ինձ տալիս ու preview չի թողում անեմ։ Okay, anyway, դու կարող եք այստեղից preview անել ֆայլը ու այդ ֆայլը կրկնօրինակել բերել այստեղ դնել։ Եկեք local git դնեմ, թող ինքը փորձի ավելացնել, սպասենք մի քանի վայրկյան, որպեսզի ավելացնի։ Այստեղ պատուհան պետք է գա, խնդրեմ, ավելացվեց, local git-ն է։ Հիմա երբ որ commit անեմ, ինքը ավտոմատ ավելանալու է։ Եկեք այս GitHub-ը ջնջենք, որտեղ ինքը բնականաբար ուզելու է այդ workflow-ն օգտագործի, իրան հեռացնենք եւ եթե մտնեմ այստեղ, ապա կտեսնեմ, որ task-երից մեջ, setting-ներից մեջ ու index.html-ի մեջ փոփոխություն ա եղել։ Հիմա ավելացնեմ բոլորը, գրեմ message, օրինակ գրեմ index page updated եւ commit անեմ։ Հիմա բացի այն, որ ինքը sync change-ը ուզում, այսինքն ես կարամ իմ GitHub-ի հետ սինխրոնիզացնեմ։ Նաև պետք է հիմա սկսի ուրեմն deploy անել իրան։ Եվ տեսեք ինչ որ բան load անում, հավանաբար հեսա քիչ անց կսկսի իմ process-ը deployment-ի։ Ինչ որ մի պահի պետք է սկսի։ Բայց եկեք գնանք sync տանք մեր change-երը։ Եվ տեսեք ինքը push է անում դեպի GitHub repository։ Իդեպ sync-ը թույլ է տալիս, որ ոչ միայն դուք push անեք, այլև pull-էլ է անում ավտոմատ, այսինքն միանգամից դուք այն ինչ որ այնտեղ ստանում եք, այն ինչ որ ձեր մոտ է ուղարկում եք ու համապատասխան հերթականությամբ։ Հետաքրքիր է, սկսեց արդյոք աշխատել մեր CI/CD-ն թե չէ, լավագույն տարբերակը այդ փորձել refresh անելն է։ Գտնենք մեր overview-ն եւ overview-ից գնանք դեպի մեր application-ը։ Տեսնենք թարմացավ թե չթարմացավ։ Դեռ չի թարմացել։ Շատ լավ։ Քանի որ ժամանակը ոնց որ ասեցի քիչ է, էլ ավել չեմ սպասի միջև ինքը անի, բայց որոշ ժամանակ հետո այստեղ փոփոխությունը կլինի։ Սա էր այն ինչ որ ձեր համար պատրաստել էի, իրականում սա շատ ուժեղ գործիք է, որը թույլ է տալիս տեսնել այն ամենը, ինչ որ օգտվել են բոլոր ֆունկցիաներից, որը կա, միևնույն ժամանակ դուրս չգալով Visual Studio-ից։ Այստեղ տեսնում եմ Լևոնը հուշում է, որ deployment slot-երը B1-ից սկսած է հասանելի, ճիշտ է։
Հա, ես այդ մասը ոնց որ խառնել էի։ Շատ լավ։ Անցնենք հաջորդ սեսիային ու հաջորդ սեսիան կրկին քննարկում ալնելու մեզ միանում է Գագիկը։ Գագիկ ջան, ողջույն։ Բարև բոլորին։ Մերսի կազմակերպիչներին ես հրաշալի օրը ստեղծելու համար։ Ես էլ սենց հավեսով պատրաստված սպասում եմ, որոշներին լսել եմ, շատ հետաքրքիր էր։ Ինչպես է անցել քո օրը առավոտվանից։ Ճիշտ ասած շատ ուշ եմ քնել ու շատ ուշ եմ զարթնել։ Հենց զարթնեցի միանգամից միացա, բայց այդ բավականին ուշ էր, ցավոք սրտի շատերի ելույթը բաց եմ թողել, բայց անպայման բաները, զապիսները կնայեմ։ Ամենք ձայնագրությունները ամբողջական տարբերակ իհարկե միանգամից հասանելի կլինի, բայց խոստանում ենք, որ վաղը կամ մյուս օրը կհրապարակենք նաև կտոր մյուս ելույթները, անպայման կտրտած, որ ավելի հարմար լինի։ Ես ոնց որ քոպես ուշ եմ քնել, բայց ստիպված էի շուտ արթնանալ։ Չի կարող վայելել։ Community լավ անդամներից մեկը ասում է, տես բան են գիշերով գնացել են լավ ժամանակ անցկացնելու, ասում են դե լավ ոչինչ վաղը ուշ կզարթնես, ասում է չէ դասի եմ, հա լավ ինչ կա վաղը մի գնա, ասում է ես եմ դասախոսը։ Հիմա դու ես։ Հա, ցավոք առանց ինձ դժվար Այն կլիներ։ բարձրացնել ես չեմ, ասում եմ դասախոսը։ Շատ լավ։ Մենք այսօր արդեն մի սեսիա ոնց որ ունեցել ենք .NET MAUI-ի մասին։ Հիմա փորձելու ենք գործնական տեսնենք, թե ինչ ազդեցություն է ունենալու ռեալ մարդկանց վրա, ովքեր ռեալ աշխատում են, ռեալ պրոյեկտներ են անում, ընդհանրապես շուկայի վրա։ Բայց միջև այդ երկու բառով, չնայած մեր community-ում շատերը քեզ ճանաչում են արդեն, բայց մի երկու բառով պատմի քո մասին, թե ինչով ես զբաղվում, ոնց ես քո կարիերան սկսել, ու ինչ կապ ունես ընդհանրապես MAUI-ի հետ։ Շատ լավ։ Իրականում տենց cross platform գաղափարը ինձ տենց համալսարանական տարիներից միշտ գերել է։ Այն ժամանակ հիմնական գործիքս C++-ն էր, ու տենց դիպլոմային աշխատանքս առաջի տարբերակը MFC-ով էի գրել։ Ինքը բան էր անում, այդ ցանկացած այդ իմ դպրոցական երազանքն էր, այսպես ասած, որ ցանկացած մի փոփոխականի ֆունկցիա տաս, ինքը գրաֆիկը գծի, տենց MFC-ով արել էի ու հետո մտածում էի լավ ինչ անեմ, որ հիմա այն մյուս պլատֆորմաների վրա հասանելի լինի ու այն ժամանակ միակ տարբերակը, կարող է էլի տարբերակներ լինեն, բայց ամենանորմալ բանը Qt-ն էր ու տենց Qt-ով այդ ծրագիրը գրեցի ու ոնց որ հավես էր էլի, որ մի անգամ կոդը գրում ես ու մի քանի տեղ աշխատում է։ Ու դրանից հետո այդ ոնց որ դիպլոմային աշխատանքներս են եղել, դրանից հետո ընդունվեցի գործի հայկական ծրագրեր, այնտեղ դե լրիվ Microsoft-ական տեխնոլոգիաների վրա էր, մոտ 2 տարի այնտեղ աշխատել եմ, տարբեր ստեյքերով, C#-ով, Visual Basic-ով, մի խոսքով ինչ անում էի հիմնականում Microsoft Technology-ների վրա էր, ու տենց ինչ-որ մի պահ որոշեցի թողնեմ ու freelance-ով զբաղվեմ, ուտես լրիվ ոլորտը փոխեցի, անցա iOS development-ի, ու ինչ-որ մի ժամանակ անց Upwork-ում էի աշխատում իրականում, տենց սկսեցի տենց բաներ ստանալ, Xamarin development-ի request-ներ, ու ինչի, որտեվ տեսնում էին C# գիտեմ, տեսնում էին iOS-ի պրոյեկտներ եմ արել, ու տրամաբանական շարունակություն էր, ոնց որ անել Xamarin, ու իրականում եկավ մի պահ, որ այնքան շատ էր Xamarin-ի բաները, այդ պրոյեկտները, որ iOS native ընդհանրապես թողել եմ անել։ Առաջին անգամ Xamarin-ին կպել եմ 2013 թվականին, այն ժամանակ դեռ ինքը Microsoft-ի մաս չէր կազմում, ու տենց ինձ բոլորը ասում էին հալով ինչ Xamarin-ով, ընդհանրապես Xamarin-ով գործ անում եւ այլն, տենց ոչ մեկ ընդհանրապես գաղափար չուներ, բայց իմ համար անկեղծ հավես էր։ Հավես էր երկու բանի պատճառով, որ նախ սիրում էի cross platform, սիրում էի C# ու սիրում էի mobile, ու ոնց որ այդ 3 ամենասիրածս բաները կարայի այդ պլատֆորմի միջոցով արտահայտեի։ Այն ժամանակ դեռ Xamarin Forms-ը իմիջիալոց չկար, կար Xamarin Native, հիմա օգտագործում են, ինքը լրիվ ակտուալ է, ուղղակի
ամեն ինչ չի, որ դրանով կգրես, իմաստը կանում էր նրանում, որ business logic-ը, այսինքն database access, network, հենց մաքուր business logic-ան մոդելներ լրիվ ընդհանուր էր, բայց UI-ը ամեն մի պլատֆորմայի համար պետք է առանձին հավաքես, այսինքն iOS-ում պետք է storyboard-եր սարքես, Android-ում պետք է XML-ով կամ կոդով UI-ները հավաքես, այսինքն ինչ որ չափով մեկը այն որ գործը 100% cross platform չէր, ու դրանից հետո 2014 թիվն էր ոնց որ առաջի անգամ introduce արվեց Xamarin Forms-ը ու այն ժամանակ իրան market էին անում sense, որ ինքը իրանով լավ է գրել MVP-ներ կամ line of business application-ներ, որոնք շատ UI intensive չեն ու կարաս UI տեսանկյունից որոշ կոմպրոմիսների գնաս։ Նու ինչպես ցանկացած cross platform UI framework, ոնց որ սովորաբար իրանք միշտ ընդհանուր հայտարարի էին բերվում, այսինքն վերցնում էին ամեն պլատֆորմից ամենակարևոր feature-ները, ինչ որ տենց կաղապար էին սարքում ու այդ կաղապարի միջով դու ծրագրավորում էիր ու բնականաբար ինքը տենց շատ flexible չէր սկզբից ամեն դեպքում ու բայց հետո ահագին սկսեց զարգանալ ու իրականում Xamarin Forms-ով լավ բարդ application-ներ ենք սարքել e-commerce, social network ենք սարքել բանը տենց healthcare-ի համար մի խոսքով ահագին տենց թույն բաներ են կարել ու ուտեղ իրականում եթե հետ նայեմ մի քանի sense challenge-ներ կար Xamarin Forms-ի հետ աշխատելու միջև net ստանդարտի գալը կար այսպես կոչված portable class library-ների գաղափար Էդի ասես կարճ բացատրեմ իմաստը այն էր որ դու եթե ինչ-որ գրադարան ես ստեղծում դու ասում ես որ այս գրադարանս աշխատելու է չգիտեմ .NET console application-ների համար iOS application-ների համար ու Android application-ների համար ու այդ 3 հատը ձևավորում էին այսպես կոչված PCL profile հա ու NuGet package-ում գրում էիր որ իմ ծրագիր իմ library-ին target անում PCL profile էս ինչը ու հիմա խնդիրը տեղ ինչումն է կայանում դու որպես Xamarin developer կարաս target անել այն ժամանակ iOS, Android, Mac ու UWP, հա ու եթե ու հիմնականում Xamarin-ով գրվում են iOS ու Android ծրագրեր ու աստված ոչ անի եթե դու UWP target անեիր հիմնականում դու այդ PCL hell-ի հետ էիր առնչվելու որ դու install ես անում մի հատ NuGet package iOS-ում աշխատում է Android-ում աշխատում է UWP-ում չի աշխատում կամ support չկա կամ հակառակը ու սենց լիքը կոնֆլիկտներ էր էլի առաջանում ու շատ դժվար էր գտնել NuGet package-ների այն համախմբությունը որը որ քո պրոյեկտում կաշխատի հա ինձ թվում է այդ հին .NET ծրագրավորողները DLL hell-ին են ծանոթ, շատ նման է էլի, այն ինչը որ կատարվում էր այդտեղ։ Ու մի քիչ էս իրավիճակը, մի քիչ չէ, շատ դզվեց այն ժամանակ, երբ որ առաջ բերվեց .NET ստանդարտը, որի հետ release եղավ NET Core-ը, բայց այդ ժամանակ արդեն խնդիրը կանում էր նրանում, որ զուգահեռ ժամանակի տվյալ պահին գործում էին ծայրահեղ չէ, բայց տարբեր 3 տեխնոլոգիա՝ NET ստանդարտ, NET Core ու NET Framework։ Ու մանավանդ նոր մարդու համար շատ դժվար էր էլի հասկանալ լավ երբ NET Framework, երբ NET ստանդարտ, երբ NET Core եւ այլն։ Ու ստացվում էր նենց, որ iOS ու Android target-ները NET Framework էին, shared գրադարաններդ պետքա գրեիր NET ստանդարտով, արդեն լավ էր, բայց էլի մի բան այն չէր, այն որ սենց էլի այդ կծկտուր բաժանումը կար դրված, հա, գրադարանների մեջ, ու եթե հիմա նայենք, հիմա եթե դու գրում ես Xamarin app, եթե դու մենակ iOS ու Android ես target անում, shared code-դ կարա լինի ամենաշատը net standard 2.1, եթե դու target անես նաև UWP, այդ վերսիան մի հատ պետք է իջնի դառնա net standard 2.0, որը որ եթե չեմ սխալվում մոտ 4.5 տարեկան է, այսինքն հիմա եթե դու Xamarin կոդ ես գրում, shared գրադարանի բազան 4.5 տարի հնություն ունի, ու էս էլ եւս մի խնդիր է իմ կարծիքով, որովհետեւ հիմա մանավանդ .NET-ը արդեն շատերը ասացին, շատ արագ է զարգանում, NET 6-ում ահռելի մեծ performance improvement-ներ կան, ու Xamarin developer-ները դրանցից ուղղակի չեն օգտվում այս բանին։
ու NET MAUI ռելիզով այդ ամենակարևոր բանն է երևի թե իմ համար, որ վերջապես Xamarin-ը, որը որ վերանվան հաջորդ իր իտերացիան MAUI-ն է, դառնալու է էկոսիստեմի լիարժեք անդամ, ոչ թե սենց ինչ որ կողքից ելուստ, հա, ու support անելու ընդհանրացված .NET 6 ստանդարտը։ Այդ sense line overview արեցիր ամբողջ պատմությունը, եկար եզրակացան ինչի է կարևոր MAUI-ն։ Քո ամենասպասված ֆունկցիաները որն է MAUI-ի։ Երևի թե հենց առաջինը հենց գրադարանների միակցումն է, որ մի գրադարան է լինելու, այդ ամենակարևոր բանն է, որովհետև հիմա եթե դու կոդ ես գրում, դու արդեն էլ պետք չի մտածես, լավ, ինչ գրադարան օգտագործեմ, ու մանավանդ մեծ ընկերություններում, երբ որ իրանք ահռելի մեծ չափի բիզնես լոգիկա ունեն ու իրանք հիմնականում ասենք web-based պլատֆորմաներ են կամ desktop, իրանք ավտոմատ target են անում NET 5 ու NET 6, հա, ու այս պահին, եթե իրանք mobile են ուզում target անել, ստիպված են multi-targeting օգտագործել, այսինքն ունենալ NET 6-ի target, ունենալ NET ստանդարտի target ու հենց multi-targeting ես ավելացնում, ընդեղ pre-compilation statement-ներ, if այս ինչ platform then այս ինչ, if այս ինչ platform then այս ինչ, այսինքն գրադարան սպասարկելը շատ դժվար է հիմա, հա, եթե ունես target դրված, որ այդ գրադարանը պետքա shared լինի քո web, desktop ու mobile ծրագրերի մեջ, NET 6-ով այս հարցը ուղղակի փակվում է։ Փակվում է այն հարցը, որ բոլոր լավացումները, նորացումները, թարմացումները, C# լեզվի բոլոր հնարավորությունները, performance բոլոր improvement-ները հասանելի են։ Դրա համար ամենակարևոր կետը հենց սա է, որ ընդհանրացվելու է գրադարանը, հա։ Եթե երկրորդ հավես բանը ասեմ, սրա մասին արդեն մի քանի անգամ խոսվել է, դա hot reload-ն է։ Mobile developer-ների համար ասեմ, որ դա շատ կարևոր է։ Եթե երբևիցե ինչ-որ մեկը native iOS կամ Android development արել, ընդեղ էլ իրականում այս խնդիրը մասամբ կա ու build time-երը mobile-ում միշտ շատ դանդաղ են եղել, այսինքն եթե դու ուզում ես app-ը device-ի վրա run անես, չգիտեմ, մանավանդ UI ես հավաքում, ինքը շատ արագ իտերացիա է պահանջում, գույնը փոխեցիր, ֆոնտը փոխեցիր, layout-ի structure-ը փոխեցիր եւ այլն, ամեն անգամ, եթե դու run ես անում, պետքա մի րոպե սպասես ամենակիչը, ու դա շատ մեծ developer-ի կյանքը դժվարացնում է։ Xamarin-ի վերջի Xamarin Forms-ի վերսիաներում մասամբ hot reload-ը աշխատում էր, բայց էլի ունիֆիկացված չէր, իսկ MAUI release-ով hot reload-ը լինելու է բոլոր տեղերը ու բոլոր այն պլատֆորմների վրա, որտեղ որ .NET 6-ը աշխատելու է, ու դա իրականում շատ մեծ improvement է, որովհետև շատ օրինակ եթե Xamarin-ը ու համեմատում են մնացած cross-platform framework-երի, ինչպիսիք են Flutter-ն ու React-ը, բաներից մեկը հենց բերում են, որ developer-ի productivity-ն այն մյուս պլատֆորմաներում ավելի արագ է, որտեղ այնտեղ just in time rendering է լինում այն ինչը որ դու անում ես, հա, ու NET MAUI-ում, որ այդ feature-ը ավելացել է, իրականում շատ մեծ benefit է լինելու, հա։ Հասկացա։ Այսպիսի հարց, դու նշեցիր, որ կան նաև կոնկուրենտ, հա, տեխնոլոգիաներ, չենք ուզում շատ իրենց վրա կենտրոնանք, վերջ-վերջը .NET Conf այսօր, բայց կհուշես, որ դեպքում արժի ընտրել MAUI-ն քո ընկալմամբ, որ դեպքում MAUI-ն լավ տարբերակ կլինի անհատների, նաև ընկերությունների համար, գիտեմ, որ դրանք տարբեր definition-ներ հա ունեն այս դեպքում թե որ դեպքում արժի օգտագործել։ Ու կարծիքով ցանկացած cross-platform framework կամ ցանկացած framework մի քանի խնդիր է հա լուծում։ Ամենաառաջին ամենասենց ակնհայտ բանը այն է, որ եթե ձեր ֆիրման ներդրվել է լիարժեք .NET stack-ի վրա ու բոլորը C# developer-ներ են, ֆիրմայի տեսանկյունից իրականում նոր լեզու ադապտացնելը բավականին մեծ ծախս է, այդ մարդկանց hire անել, այդ training-ները maintain անել եւ այլն, հա։ Ու երկրորդը, որ եթե արդեն ֆիրման ունի շատ մեծ գրադարաններ, որոնք կարան վերաօգտագործվեն,
էլի պատճառներից մեկն է, ինչի կարելի է անել Xamarin ու հենց MAO-ին արդեն դուրս գա, որտեղ MAO-ին դեռ production ready չի, բայց հենց դուրս եկավ, իմ կարծիքով այս երկու ամենակարևոր բաներն են, որի համար արժի ընտրել MAO-ի, հա։ Իմ համար իրականում եթե ես դիտարկեի առհասարակ business application-ները, enterprise application-ների մասին է խոսքը ու եթե ես օրինակ սկսեի նոր ընկերություն, այսինքն որ այդ խնդիրը չկա, հա, լեզու ընտրելու, կարանք այս պահին ցանկացած լեզու, ցանկացած տեխնոլոգիա ընտրել, ես անկեղծ կընտրեի հենց Xamarin-ը ու հենց C#-ը, որովհետև ամենա-robust enterprise application-ները իմ կարծիքով կարելի է գրել հենց այդ լեզվով ու հենց այդ տեխնոլոգիաներով, այսինքն շատ փորձ եմ ունեցել մեծ ինչ-որ լոգիստիկ ծրագրեր գրելու ու հավեսը այն է, որ եղել է տենց փորձ, սկզբից target ենք արել, ասենք iOS ու Android ու բավականին մեծ enterprise app է, հա, եթե օգտագործենք ուրիշ technology, ասենք Android գրելը UWP գրելը լինելու էր համարյա նույն effort-ը, պետքա 0-ից նստել գրել, բայց քանի որ մենք օգտագործել ենք Xamarin, էդի տևեց ասենք 2 շաբաթ ու մենք ունենք նոր target-ը, այնտեղ շատ փոքր քիչ բաներ էր պետք, որ պետք էր կոնֆիգուրացնել, տեստավորել եւ այլն, հա։ Այսինքն իմ կարծիքով business app-եր գրելու ամենաէֆեկտիվ ձևն է, որովհետև կան շատ գրադարաններ ու նույնիսկ եթե հենց Xamarin-ը չես օգտագործելու, ասենք Xamarin-ը օգտագործելու ես mobile app-երը գրելու համար ու ուզում ես օրինակ ունենաս web portal, դու կարաս օգտագործես Blazor-ը, web portal-ը ունենաս ու օգտագործես այն նույն կոդն ու այն նույն գրադարանները, եթե իհարկե ճիշտ կազմակերպվի կոդը, ճիշտ design pattern-ներ օգտագործվեն, դու կարաս շատ մեծ sharing ունենաս ու իրականում սենց ասեմ, սենց շուտով ուզում եմ բլոգ սկսեմ ու բաներից մեկը որ փորձելու եմ անել, այտենց վերցնենք ինչ որ մի հատ application ու իրան սենց հնարավոր բոլոր պլատֆորմաների վրա փորձել C#-ով այդ ստանալ, իրականում շատերը արդեն հնարավոր է ու արել եմ, որոշները դեռ չեմ արել, պետքա փորձեմ, սա երևի թե ամենակարևոր կետն է, էլի, բայց իմ կարծիքով MAO-ի ռելիզով ինքը շատ մեծ կոնկուրենտ է լինելու հենց React Native ու Flutter application-ների համար, որովհետև ոչ միայն business line application-ները, այլև ցանկացած app-ը, եթե ցանկացած բարդության, ցանկացած UI պահանջները ինչպիսին էլ որ դրվեն, շատ լավ լինելու է MAO-ով անել, որովհետև իրականում իր performance benefit-ները շատ են լինելու։ Օրինակ, բաներից մեկը որ փոխվելու է, այդ render-ների գաղափարն է, չգիտեմ ով է ծանոթ, բայց Xamarin Forms-ում, երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ մի հատ native բան սարքես, հա, ասենք Xamarin Forms-ում չկա, ուզում ես native-ով սարքես, դու custom render-եր ես գրում, ու այդ render-ները մի քիչ դանդաղ էին աշխատում, որովհետև ինքը ոնց որ մի հատ custom view է սարքում, հետո այդ view-ի մեջ native component-ն է նկարում, ու development-ի տեսանկյունից էլ այդ բավականին բարդ էր, որտեղ ամեն մի պլատֆորմի վրա այդ render-երը դու կարաս ճիշտ ու սխալ գրես, ու որ սխալ գրեցիր, ահա որ memory leak-էր կարաս ունենաս, ու այդ դրանք շատ ուշ են հայտնաբերվում ու շատ դժվար է ալնում ֆիքսելը դրանք, հա։ Իսկ MAO-ի ռելիզով այսպես կոչված այդ render-ները replace են արվել handler-ներով, հիմա տենց տեխնիկական մասով շատ չեմ ուզենա խորանամ, բայց ինքը այդ abstraction-ի բանը լրիվ հանում է ու շատ է բարձրացնում ու լրիվ բոլոր պլատֆորմաներում այդ render-ը նույն ձև է գրվում ու ինքը շատ ավելի արագ է աշխատում։ Ու MAO-ի իրականում ամենամեծ բաներից մեկը նաև այն առնելու, որ իրանք շատ են աշխատել հենց performance improvement-ների վրա, որ launch time-ը լինի sub 1 second, հա, այսինքն իրանք այդ հնարավորությունը քեզ տան ու parza կոդդ կարաս, չգիտեմ, API launch-ի ժամանակ file download անես, որը որ կտևի մի րոպե, դա ոնց որ արդեն քո մեղքն է, բայց զուտ պլատֆորման լինելու է արագ, լինելու է էֆեկտիվ ու ցանկացած app դու կարողանալու ես գրես։ Իսկ անհատների համար, եթե այդ հարցը տվեցի, ես մի քիչ կազմակերպությունների տեսանկյունից խոսեցի, իմ կարծիքով ցանկացած մարդ, ով որ C# շատ է սիրում, obvious choice է գնալ MAO-ի ուղղությամբ։
ու ես էլ հենց որ սկսել եմ իմ շարժառիթը հենց այդ է եղել, որտեվ ես սիրել եմ C#, սիրել եմ cross platform ու սիրել եմ mobile ու դրա համար իմ ձայմերինը շատ հոգեհարազատ է եղել, չնայած այն ասենք 2013 թվին խնդիրները շատ ավելի շատ էին, շատ էին ու շատ դժվար էր, ասենք նույնիսկ հենց թազա պրոյեկտ սկսելուց դու խնդիր էիր ունենում compile անելու, որտեվ լիքը incompatible բաներ կար, բայց այդ դժվարությունները անտեսելով ես մեկ այդ 3 գաղափար այնքան եմ սիրել, որ իմ համար այդ կարելի էր անտեսել դրանք ու հավես աշխատել։ Հա, մտածեմ եմ քո։ Գիտես ինչը կավելացնեի, որ դու ասացիր Blazor native-ով կարելի է սարքել application-ը, եթե ուզում ենք նաև web, ինձ ավելի դուր է գալիս այն գաղափարը, որ կարանք Blazor կոմպոնենտներ սարքենք եւ հետո այդ կոմպոնենտները օգտագործենք մեր թե web, թե MAUI application-ներում, այսինքն ոչ թե ամբողջությամբ Blazor անենք երկուսն էլ, այլ Blazor-ով սարքենք հիմնական կոմպոնենտները եւ արդեն device-ից կախված ունենանք համապատասխան ինտերֆեյսի մակարդակում օպերացիոն համակարգին համապատասխան, բայց կոմպոնենտների մակարդակում ունենանք unified component ինչ-որ platform։ Իրականում այդ առումով էլ flexibility-ն շատ է, որովհետև դու ոնց որ կարաս app-դ լինի ընդհանուր MAUI-ով, մեջ ունենաս Blazor component, հա, օրինակ շատ դեպքերում, չգիտեմ, screen-ը այնքան པարզ է, որ իրան вообще չարժի էլի native գրել, բոլոր տեղերը performance-ի տեսանկյունից вообще խնդիր չես ունենալու, արդեն ունես Blazor-ով այդ գրած, ուղղակի դիր app-իդ մեջ, բայց մյուս բանն էլ է հնարավոր, որ դու կարաս գրես Blazor-ով hybrid application-ներ, այսինքն դու կարաս գրես app, որը run-ա լինում iOS, Android ու desktop պլատֆորմաների վրա, հասանելիություն ունի device-ի native SDK-ներին, ու ինքը user-ի տեսանկյունից չի երևում որպես hybrid app, այսինքն դու դիզայնը ուղղակի նենց ես անում, որ ինքը երևա որպես desktop app։ Սրա թվում է թե սա իրականում տենց ստանդարտ ծեծված թեմա է, բայց սա իմ կարծիքով ուղիղ կոնկուրենտ է լինելու Electron.js-ին ու շատ մեծ պոտենցիալ ունի դրա, ու եթե չգիտեք, օրինակ Teams-ը Electron.js-ով է գրված։ Ու Teams-ը Ոչ միայն Teams-ը, Visual Studio Code, To-Do, Slack, այո։ Ու շատ ափեր կան, որ նույնիսկ չենք էլ մտածում, որ իրանք շատ թույն աշխատում են, շատ մեծ ֆունկցիոնալ ունեն ու գրված են տենց tool-ով, ու իմ կարծիքով Microsoft-ի հենց նպատակներից մեկն էլ այնա, որ տալ այն հնարավորությունները, որ ամեն դեպքում framework-ի սահմանափակումները չլինեն պատճառ, որ դու ընտրես այս կամ այն տեխնոլոգիան, հա։ Ու իմ կարծիքով MAUI-ի այս հնարավորությունը շատ լայն դաշտ է բացում նոր տիպի ծրագրերի ու իմ կարծիքով կարա ինքը լավ Electron.js-ի լավ կոնկուրենտ լինի։ Ճիշտ է։ Հետո մի հատ էլ ոնց որ բան պլյուս կա, որի մասին այսօր առավոտյան էի մտածում մեր երեկվա զրույցից հետո, խնդիր կա ու ոչ միայն Microsoft-ում, մարդկանց մոտ տպավորություն է, թե դա հաճախ Microsoft-ի մոտ առնում, բայց իրականում ցանկացած ընկերություն, որը շատ մեծ տեխնոլոգիական stack ունի, իր մոտ դա միշտ լինում է, երբ որ ինքը որոշում է որևէ տեխնոլոգիայից հրաժարվի եւ առաջանում է այդ support-ի խնդիրը, որ ինչ որ բան այլևս support չի արվում, ոնց որ հիմա օրինակ UW-ն էր, Microsoft-ը մի քանի տարի active promote-էր անում UWP-ին, հետո ինչ որ բանի հասկացա, որ ուզում է այլ ուղղությամբ գնա եւ հիմա WinUI-ն է, հա, որպես այդպիսին տեխնոլոգիան, որով աշխատվելու է։ Հիմա միջև MAUI-ն, ոնց որ դու ասացի, ստանդարտների խնդիր կար, պլատֆորմայի խնդիր կար եւ երբ որ մի հատ օգտագործում ես, քանի որ ինքը էլ support չի անում նոր տարբերակներ, խնդիրներ առաջանում, MAUI-ի գործադրմամբ կարծում եմ այդ խնդիրն էլ մասամբ վերանում է, որտեվ եթե unified ինչ-որ պլատֆորմ է առաջանում, դժվար թե էլի, այտենց հեշտ ու հանգիստ Microsoft ինչ-որ բայ ասի, okay, WinUI էլ օրինակ support չեմ անում կամ չգիտեմ, macOS-ը այս վերսիայից ենքով էլ support չեմ անում, ավելի երկար կտևի, կամ առնվազն այդ միգրացիան տեղի կունենա ավելի թեթև ու ավելի առանց բաների, սուր քարերի, էլի։ Այս առումով էլ ինքը այդ unification-ը պլյուս է բերում։
Միանշանակ, որովհետև մինչև էս Xamarin եղել է առանձին ընկերություն։ Այո, ինքը եղել է C# էկոսիստեմայի մի մասը, բայց ինքը դարել է Microsoft-ի մաս բավականին վերջերս 2016 թվականին էր ոնց որ թե, հա։ Այսինքն ինքը լրիվ իր առանձին ֆլոուն է ունեցել, առանձին մարդիկ են այդտեղ աշխատել, նպատակներն են միգուցե լրիվ ուրիշ եղել, ինչը որ Microsoft-ինն է, հա, ու Microsoft-ը այդ վերցրեց ու պահանջվեց 5 տարի, հա, որ իրան զարգացնի բերի այն մակարդակին, որ իրանով կարելի է շատ թույն էփեր գրել, ու հիմա սենց ամենա սենց հավես անցումային շրջանն է, որ Microsoft-ը որոշեց ուղղակի այդ բոլոր սխալները, որոնք որ եղել են Xamarin-ում, դրանց վրա սովորել, այդ ամեն ինչը հաշվի առնել developer-ների feedback-ը, հաշվի առնել այն ինչը որ developer-ները չեն սիրում, ու ստեղծել մի հատ նոր բան, որը որ իրականում շատ մեծ ներդրում ու ռիսկ է, հա, որ այդ ամեն ինչը թողնես, լրիվ rewrite անես ու միաժամանակ 10 tooling, որ մարդիկ Xamarin-ից կարողանան հեշտ անցնել MAUI։ Օրինակ, երբ որ MAUI-ին դուրս գա, բան է լինելու, միգրացիայի tool է լինելու, որը որ թույլ կտա շատ բաներ ավտոմատացնել։ Հիմա դեռ այդ tool-ը ոնց որ թե չկա, բայց այդ tool-ը լինելու է, հա, որ դու կարողանաս Xamarin-ից հեշտ անցնես։ Xamarin-ի հին style բաները աշխատելու են, այսինքն XAML-ը նույն ձև աշխատելու է, ընդհանրապես namespace-ը պետքա փոխես, renderer-ները backwards compatible են լինելու, compatibility լիքը NuGet package-ներ են ունենալու, որ այդ ամեն ինչը հեշտ իրականում տենց շատ trivial չի լինելու, մեկը ինչ որ գործ պետքա լինելու, որ դու MAUI-ին անցնես, բայց իմ կարծիքով Microsoft-ը շատ հիմա ճիշտ քայլ է ձեռնարկում, որ այո, MAUI-ին ապագան է, բայց այս պահին մարդիկ ռեալ իրանց ծրագրերը գրում են Xamarin-ով ու դա production available, ու հետեւաբար պետքա լինի այն գործիքակազմը, որը որ թույլ կտա այդ անցումը հնարավորինս անցավ կազմակերպել։ Ճիշտ է, համաձայն եմ, այդ առումով էլ բավականին մեծ փոփոխություն կբերի ու բացի այդ թույլ կտա ամբողջ թափով աշխատել, որովհետև հիմա ոնց որ ասեցի, չնայած որ Microsoft-ը Xamarin է, բայց ամեն պլատֆորմի համար ինքը առանձին թիմեր են աշխատում ու երբեմն նաև խնդիր է առաջանում, որ այդ թիմերը սինխրոնայզ չեն աշխատում։ Նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Mac-ի ու Android iOS-ի համար թիմերը տարբեր են եւ իրանք էլ իրար հետ հասցնելու, չհասցնելու համատեղելիության խնդիրներ ունեն։ MAUI-ով այդ ամեն ինչը դառնում է մի թիմ։ Եվ երբ որ մի թիմը աշխատում իր վրա, բնականաբար արդյունավետություն ու ռիլիզների առումով համատեղելիությունը շատ բարձրանում է, հա։ Այո, հիմա Xamarin-ի ռիլիզները .NET-ի ռիլիզների հետ չեն բռնում։ Իրանք ուրիշ schedule-ով են գնում։ Իսկ ստեղ արդեն դու կարաս սպասես, որ ինչ cadence-ով որ .NET-ն է ռելիզ լինում, MAUI-ն .NET-ի մի մաս է, հետեւաբար նույն cadence-ով էլ MAUI-ն է ռելիզ լինելու։ Ու իրականում դա էլ շատ ես ընդհանրապես դրա մասին մոռացել էի, բայց շատ լավ է որ հիշեցրեցիր, որ դա էլ է benefit, որովհետեւ եթե դու real production-ի վրա կոդ ես գրում, հա, ու bug կա, հա, ինչ որ .NET պլատֆորմայում, օրինակ NET ստանդարտի գրադարանում bug-եր կան հիմա։ Ու դու այդ բագերի լուծումը չունես այս պահին կամ performance խնդիրներ կա, չկան այդ խնդիրների լուծումը, որտեվ ինքը մնացել է 4.5 տարվա հնության։ Այսինքն, եթե դու պրոստը տենց բզբզում ես, այդ կարող է քո վրա չանդրադառնա, բայց եթե դու real production app-եր ես գրում, շատ կարևոր է դու հասկանաս, okay, այս բագը հիմա կա, երբ է release լինելու։ Իսկ եթե որ այդ ամեն ինչը կանխատեսելի է, դու ավելի հանգիստ ես կարում հիմնվել այդ պլատֆորմայի վրա։ Շատ լավ, մենք ոնց որ բավականին քննարկեցինք, սպասենք build-ին, հուսանք, որ մայիս ամսին կունենանք արդեն առաջին վերսիան MAUI-ի, ինչպես Դավիթը խոստացավ, նոյեմբերին ավելին կունենանք միանգամից երկրորդ վերսիան, ու հուսանք, որ բավականին շատ improvement-ներ կլինեն։ Սպասենք մինչև release-ը լինի, հետո կարծում եմ կարելի է առանձին մի օր էլ տրամադրել արդեն release-ից հետո նույնիսկ երկրորդ վերսիայի մոտ դեպի աշնակողմ եւս մեկ այսպիսի հանդիպում կազմակերպել ուղղված միայն MAUI-ին ու մանրամասն քննարկել հենց արդեն ոչ միայն ինչ որ մեզ խոստացել են, այլև այն ինչ որ արդեն կա օգտագործել ենք ու տեսել ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ միացար, վստահ եմ մեր համայնքին հետաքրքիր էր այս բոլոր նորարարությունները իմանալ, պատրաստվել
Անհամբեր կսպասենք, մեր կոնֆերանսի սկզբում ասացի, որ մեր կայքում ոնց որ պրոֆեսիոնալների ինչ-որ դիրեկտորիա ենք ունենալու եւ ուզում ենք այդպես կոդ նինջաներ ունենանք, վստահ եմ, որ դու կգլխավորես մեր մոբայլ ծրագրավորողների բանակը։ Եթե տակ է հնարավորությունը միանշանակ։ Հա, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Շատ շնորհակալ եմ, քեզ բարի հանգստյան օրեր, կապի մեջ կլինենք։ Անպայման։ Ստես Կների հուսով եմ ինձ Գագիկը փոքր շուտ անջատեցի։ Այսպիսով ուղիղ գնում ենք դեպի մեր կոնֆերանսի վերջին սեսիան եւ կարելի ասել շատ կարեւոր մի հատ թեմա ենք քննարկելու։ Մեզ միանում է Լևոնը Հովանեսյան Microsoft-ից, արդեն Microsoft-ի Office-ից, այս նշանը տեսնում ենք։ Լևոն, ոնց որ Շեքսպիրն էր ասում, լինել թե չլինել, սա է ողջ հարցը։ Հիմա կարողանանք մենք մոտակա տարիներ, մի քանի տարի անց շարունակել աշխատել ծրագրավորող, թե AI-ը մեզ էլ է փոխարինելու։ Եթե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ես հարցնում, չի փոխարինելու։ Դրան մենք չենք հասնի։ Ես մեր լսողներին բացատրեմ ինչի կտապես քննարկում է տարօրինակ հարցը։ Ես ուզում եմ մաղթեմ, որպեսզի քո սուբյեկտիվ կարծիքը օբյեկտիվ իրականություն լինի։ Չէ, իրոք ես դրան չեմ կարծում, որ դա այդպես կլինի։ Եվ իրականում այն տեխնոլոգիան, որը այսօր ներկայացնել է, Microsoft-ը նույնպես չի ներկայացնում որպես փոխարինող։ Այն ներկայանում է որպես, ես դա ասում եմ օֆիցիալ, ինչպես Microsoft-ը positioning է անդրոյդ տեխնոլոգիան, որպես pair programming-ի, եթե գիտենք ինչ բան է pair programming, եթե չէ ես մի քանի բառով կասեմ, ասիստենտ։ Արհեստական բանականությամբ օժտված ասիստենտ, այսինքն օգնական եւ ոչ փոխարինող ոչ մի դեպքում։ Իրականում այս հարցը կարողանա արդյոք համակարգիչը ինքը ծրագիր գրել թե ոչ, բավական երկար ժամանակ է քննարկվում։ Ես դա հիշում եմ նույնիսկ իմ ասպիրանտական աշխատանքից, երբ որ դրա մեջ կար այդպիսի հատված, ես ուսումնասիրում էի գրականություն։ Հետաքրքիր է, որ ես ունեի մի քանի գիրք, գրքերից մեկում շատ հիմնալից բացատրում էր, թե ինչու դա հնարավոր չի։ Հիմնական շեշտը նրա վրա է դրվում, որ ցանկացած համակարգչային ալգորիթմ, նույնիսկ արհեստական բանականությամբ օժտված կոչված է խնդիրներ լուծելու, ոչ թե ձևակերպելու, իսկ ծրագրավորումը դա առաջի հերթին ձևակերպում է, ոչ թե լուծում։ Եվ ունեի նաև հաստափոր գիրք, որը շատ լավ մաթեմատիկորեն բացատրում էր, որ դա այո հնարավոր է, պարզապես պետք է սպասել։ Դրանից անցել է մոտ 10 տարի եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այո, արդեն կան այնպիսի համակարգեր, որոնք թվում է թե, ես չգիտեմ կարելի է այդպես անվանել թե չէ, բայց թվում է թե կարողանում են ծրագրավորել ինքնուրույն։ Եվ այդ համակարգերից ես կարծում կատարյալներից մեկը, այդպես ասենք, GitHub Copilot-ն է, որի համար ես այսօր մի փոքր դեմո կամ։ Ես հատուկ նույնիսկ չեմ պատրաստվել դեմոնստրացիային, ռեալ չեմ պատրաստվել։ Մի քանի բան եմ ընդհանրապես փորձարկել, որովհետև ուզում այսօր միասին փորձարկենք, արդյոք այդ տեխնոլոգիան իրոք խելացի է թե ոչ։ Կգրենք մի քանի բան, կտեսնենք ինչը հասկացավ, ինչը չհասկացավ, եւ իհարկե որոշակի ժամանակ կտրամադրենք քննարկելու համար արդյունքները։ Ինչու որոշեցի այսօր անպայման այդ ներկայացումը անել, որովհետև GitHub Copilot-ը գտնվում է private preview վիճակում, այսինքն ամեն մարդու հասանելի չի, ամեն ցանկացողի հասանելի չի եւ նույնիսկ հերթագրվելու դեպքում երբեմն պետք է լինում սպասել բավական երկար, խոսքը գնում է ամիսների մասին։ Եվ լավ հնարավորություն է ռեալ, հիմա ես իմ էկրանը share կանեմ, ռեալ տեսնել ինչպես է այն աշխատում։ Ձեր թույլատվությամբ իմ էկրանը հիմա ես share կանեմ։ Ինչ խնդրում եմ կասես ամեն ինչ լավ է թե ոչ։ Ամեն ինչ երևում է։ Շատ լավ։ Ուրեմն, սկսենք GitHub Copilot։ GitHub Copilot-ը հանդիսանում է Visual Studio-ի կոդի extension, Visual Studio Code extension։ Այսինքն իրականում մտնել եւ իրեն քաշելը խնդրեմ չի, սակայն քանի որ ինչպես ասացի, այն գտնվում private preview, technical preview նույնիսկ ես ասացի, դա ավելի խիստ տարբերակ է վիճակում, պետք է լինի բավական սպասել հասանելիություն ստանալու համար։ Ինչ է այն, արդեն ասեցի, տեսնում եք Microsoft-ը օֆիցիալ այդպես էլ անվանում է, your AI pair programmer, այսինքն զույգով ծրագրավորման լավ թարգմանց չեմ կարելի այդպես ասել թե չէ, բայց pair programming-ը դա ծրագրավորման տեսակ է, extreme programming-ի տեսակներից է, երբ նույն մոնիտորի, նույն համակարգչի մոտ նստում են երկու հոգի ծրագիրը գրելուց, որոշ ֆիրման դա այդ պրակտիկան ունեն։ Երկրորդը
օգնում է, հուշում է, ընթացքում փնտրում է պատասխաններ, հետևում է կոդին, առաջինը իմանալով առաջ ծրագրավորողը, որ անդադար են մոնիտորին ավելի որակյալ կոդ է գրում, բարբերաբար փոխում են չհոգնելու համար, դա է pair programming-ի գաղափարը։ Եվ GitHub Copilot-ը ներկայացնում է որպես արհեստական բանականությամբ օժտված ծրագրավորող օգնական, օգնական։ Ինչու GitHub Copilot։ Ну Copilot բառը հասկանալի է, վторой пилот, ոնց որ ասում են ռուսերենով կամ երկրորդ օդաչու։ Ինչու GitHub Copilot, որովհետև մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ արհեստական բանականությունը, այսինքն մեխանիկական ուսուցումը, պահանջում է որոշակի մեծ dataset։ Ալգորիթմը մշակելը այնքան մեծ խնդիր չէ, որքան գտնել dataset այդ ալգորիթմները train անելու, սովորեցնելու համար։ Կարծում եմ դա բոլորիս համար ակնհայտ է։ Եվ GitHub Copilot-ը սովորել է GitHub-ում գտնվող 100,000-ավոր, եթե ոչ միլիոնավոր ռեպոզիտորիաների վրա։ Պատկերացնեք, չէ՞։ Պատկերացեք ծրագրավորող, որը կարդացել է այդքան տող կոդ եւ այդպիսով սովորել է ծրագրավորել։ Այդ պատճառով ենք կոչում GitHub Copilot։ Իր բավական թեթև տարբերակը դուք նկատած կլինեք Visual Studio 2022-ի մեջ, կարծեմ բոլորդ օգտագործում եք, երբ որ դեր հավաքած կոդից հասկանում է հաջորդը ինչ եք ուզում հավաքել, կլասը հաջորդ ինչ արժեքներ պետք է ունենա, բայց հենց Visual Studio կոդի ես հատուկ դարձեցի սպիտակ, որտեղ տեսա կոմենտարների մեջ շատերը ասում էին, որ բոնը ավելի լավն է, այո։ Գնացի այսպես հանդիսատեսի ցանկությամբ։ Visual Studio կոդի մեջ ինքը բավական ավելի զարգացած վիճակում է գտնվում։ Տեսնում եք այս անկյունում իսկ չեմ հասկանում ինչ նշան է։ Ինչ են փորձել նկարել։ Հա, երկու հոգի կոդ են գրում կարծես թե։ Copilot-ը այստեղ է եւ փորձ ակտիվացրել եմ այս C# լեզվի համար։ Իդեպ լեզուները, որոնց հետ կարող է աշխատել GitHub Copilot-ը, բավականին շատ են։ Ի զարմանս ինձ շատ են, ես կասեի։ Սկսած սովորական PowerShell-ից, նույնիսկ Azure ARM template-ներ կարողանում են աշխատել։ Go լեզվի համար է աշխատում, Python-ի համար է աշխատում, JavaScript, TypeScript, ցուցակը բավականին մեծ է։ Ինչու՞, ակնհայտ է, որովհետև ասեցինք AI սովորել է GitHub-ի ռեպոզիտորիաների վրա, իսկ GitHub-ի ռեպոզիտորիաները չեմ ասի ցանկացած, բայց բազմաթիվ լեզուներ ունեն, ծրագրավորման լեզուների մասին է խոսքը։ Ես լինելով C# մասնակից ամեն դեպքում ցույց կտամ C#-ի վրա։ Սկսենք պարզից։ GitHub Copilot-ը ի վիճակի է հասկանալ մեր մեկնաբանությունները եւ գեներացնել կոդ դրա հիման վրա։ Պարզ բան, եկեք գրենք այսպիսի ուղղակի կոմենտարիա։ Generate Copilot-ը նույնիսկ մեկնաբանությունը դեր փորձում կռահել, տեսա՞ր։ Այո։ Կոդը։ Ոնց ask user for a guess։ Ենթադրում եմ, որ ես ուզում եմ խաղալ այդ պատահական թվերի գեներացման կոդը։ Եկեք շարունակենք։ Ես ես ազնվությամբ եմ ասում, հիմա ձեր հետ հավասար փորձարկում եմ։ Ես ընդհանրապես մի քանի րոպե եմ փորձարկել, մինչև տանը։ Տեսնենք հարյուրը ինչ կառաջարկի։ Ահա, օգտագործողի մտադրումը վերցրեց։ Բաստորեն խաղի կոդը գեներացնում է։ If user is correct, the console open, դա արդեն չգիտեմ պետք է թե պետք չէ, ինչևէ, եւ այլն։ Ես մի բան եմ ուզում փորձեմ, այ հենց հիմա միասին փորձենք։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ես ուղակի հենց ծրագրի վերևում, օրինակ ես class program-ի վերևում, գրեմ թե ես ինչ խաղ եմ ուզում ստանամ, օրինակ random number s game։ Տեսնենք։ Չէ, չհասկացա։ Իսկ հələ s number game։ Ինչ թվում է մեկնաբանության ներքևի տողում պետքա պահես որպեսզի ինքը Տեսնենք, խոսնակում ենք։ Տողատող է գեներացնում։ Հնարավոր նաև իսկ եթե այսպես գրեմ, ռեալ փորձարկում դեր հետ հավասար, կարծում եմ այդպես ավելի հետաքրքիր է, քան նախորդ պատրաստած չբանալը։ Create number guessing game։ Դա փորձենք եւ տեսնենք եւ անցնենք առաջ։ Ինքը փաստորեն էլի չէ, հասկացավ ամեն դեպքում որ առաջինը պետք է լինի create random number եւ այլն, եւ տողարտող գնում է առաջ։ Տեսնենք ինչ կարող է հասկանալ մեկնաբանություններից, մի քիչ ավելի բարդ բաներ։ Օրինակի համար, ես ուզում եմ գեներացնել 100 հատ պատահական թիվ եւ գտնել դրանցից մեծագույնը։ Փորձենք։ Generate array of random։
Տեսնում եք մյուս բանը numbers between 1 and 10. Դրանք of 100 random numbers. Տեսնենք, սեղմեմ enter, oops. Սեղմենք enter. Մի կոդը, ես մենակ սեղմ tab. Հաջորդ քայլով sort-ը, առաջարկով sort-անը, ես չեմ ուզում sort-անը։ Get maximum value. Get minimum value, չեմ ուզում եմ show array. Տեսնում եք արագությունը։ Ասում են, որ GitHub Copilot-ը շատ լավ կկրահում է նաև օրինաչափություններ։ Հիմա փորձեմ սարքել string-երի զանգված։ Եկեք անունը դնեմ օրինակի համար լավ չէ, ուղղակի դնեմ առաջ։ Եվ փորձեմ գրել քաղաքների անուններ։ Մայրաքաղաքները սկսեց ճանաչել այո։ Այո։ Հիմա մի քիչ փոխեմ, ասենք թե գրեմ orange, apple։ Հասկացա, որ հիմա փոցը գնում է մի մասը։ Փորձեմ class գեներացնել։ Class, ասենք թե employee։ Name, position, department, company։ Ստակի գծերի ուղղությունի դարձեք, սա C# նոր nullable reference type-ի բաներից է։ Այսօր կարծեմ հիացում դրամասին խոսքս կլինեք։ Հա, որոշեց, որ ինձ պետք է կոնստրուկտոր։ Էլ ինչ է ինձ պետք։ Override on to string-ը։ Գցեք name, age, position, department։ Public key company։ Օրինակի, չէ, արդեն ունեմ կոնստրուկտորը, չեմ ուզում եկել։ Օրինակ public string street։ Գցեք։ That's what I was treated հարցեցի հավանաբար կես CTL ապել։ CTL ապել։ Zipել ամիգուց է պետք։ Փորձենք create array of employees with three element, with zoom գրեմ with names։ Իրեալ չգիտեմ ինքը ինչ կհասկանա։ Այդպես հասկացավ։ Error-ը գալիս է նրանից, որ նման կոնստրուկտոր չունեմ, բայց եթե վերադառնամ ստեղ կարող ենք հասկանալ, որ այստեղ կոնստրուկտորը արդեն պետք է։ Տեսնում եք, հիմա ստեղի կոդից հասկացա, որ այդպիսի կոնստրուկտոր է պետք։ Ընդ որում իր զգուշացումները, իր առաջարկները կարող ես նայել, ինքը մեկը չի առաջարկում, մի քանի բան առաջարկում։ Այո, միանշանակ, առաջարկը մի քանի բան, ես դες ավելին ասեմ, մի քանի անգամ նկատեցի, ես իհարկե ուզում եմ դա վերափորձել, բայց պատահում է նույն կոդը, այսինքն նույն մեկնաբանությունը կամ նույն կոդի օրինաչափությունը գրելուց մի քանի անգամ տարբեր ձևերի առաջարկում, բոլորը ճիշտ։ Բայց ինչպես ծրագրավորողը մի քանի անգամ նույն խնդիրը լրիվ ճշգրիտ նույնը չգրի, նույնպես ինքը։ Այդտեղից էլ մենք հասկանում ենք, որ գործ ունենք ոչ թե IntelliSense-ի հետ, ինչպես օրինակ Visual Studio-ի մեջ է, այլ կոնկրետ արհեստական բանականության հետ, որը հասկանում է ինչ կոդ ես ուզում գրել եւ ոչ թե copy-paste անում իր ունեցած բազայից, այլ այդ կոդը ռեալ գրում է։ Էս էլ կա։ Էլ ինչ փորձենք դառնալ, ասա մի քանի էքսպերիմենտ էլ անենք եւ եթե ինչ կարող ենք անցնել արդեն քննարկումների։ Ես ժամանակ չեմ ունենում սրա հետ լավ զբաղվել, բայց YouTube-ում դու կարող ես տեսնել բազմաթիվ պրակտիկ կիրառություններ։ Մենք հիմա էլի պրակտիկա, ասենք, ինչքան արագ կլասերի հարցը լուծեց, ինչքան արագ զանգվածներ, բայց երբեմն իրան շատ լավ օգտագործում են MVC կոնտրոլերների մեջ, լավ կոնտրոլերներ գրելու համար, պաշտպանված գրելու համար, action-ները սարքելու համար, նույնիսկ route-ներն է գեներացնում կոնտրոլերի հիման վրա։ YouTube-յան կան բազմաթիվ վիդեոներ, որոնք կարող եք նայել եւ տեսնել իր բոլոր կիրառությունները։ Հիմա դες չծանրացնում ուղղակի տեքստ հավաքելով, բայց կարծում եմ այդ առաջի ողջևորությունը ու զարմանքը, եկեք ողջևորություն չանվանեմ, ապահովել կարողացա։ Ամեն դեպքում փորձեցի։ Մտածեցի կտավիճան։ Իրականում, հա, կարող եմ փորձել մի հատ էլ HTTP client բացել ու տեսնել կկրահի ինքը ինչպես աշխատել։ Օրինակ կարելի է մեկնաբանություն գրել, request անել ինչ որ URL-ի վրա, տեսնենք ինքը կկարողանա ամբողջ կոդը հավաքել։ Փորձենք։
Ուզում ես ասես request Microsoft.com URL with HTTP client class, հա? Չէ, ուղղակի գրի get request-ի տեղը կարող ես գրել get request, հա։ Կլասը մի նշի, հետաքրքիր կհասկանա, թե չէ։ Տեսնենք ինչ անում։ Ես անկեղծ եմ ասում, կարծում եմ, որ քո ասածը չի աշխատելու։ Okay, կլասը չեն գրում։ Այո, ինքը վերցրեց console white line արեց։ Այո։ Ինչու չեմ կարծում, որ սա կփոխարինի, դարձյալ։ Սա օգնական է։ Այսինքն թույլ է տալիս իմ կարծիքով կենտրոնանալ խնդրի բիզնես լոգիկայի վրա, այլ ոչ թե անընդհատ search անել ինտերնետում, թե որ կլասում է C#-ի օգտագործվում web request-ներ անելու համար, օրինակ։ Ես ակտիվ որպես Microsoft-ի աշխատող, որպես հետաքրքրված մարդ, ակտիվ հետևում եմ մեկնաբանություններին, որոնք գրվում են այս տեխնոլոգիայի տակ, ֆորումներում, հիմնականում իհարկե։ Եվ տեսնում եմ հետևյալ անհանգստությունները։ Ուղղակի բարձրաձայնում եմ, որ մտածելու տեղիք եմ տալիս, քննարկում եմ, ոչ մի կոնկրետ կարծիք չունեմ։ Առաջինը այն է, որ փոխարինի ծրագրավորողներին, որ հատկապես junior մակարդակի ծրագրավորող այլևս պետք չի լինի, որովհետև սա կա, դա իմ կարծիքով ակտուալ չէ։ Դա ընդհանրապես ակտուալ չէ։ Junior ծրագրավորող այն ծրագրավորողը չի, որին ու տալիս ես կոմենտարիաներ եւ ինքը գնում է search անելու։ Գիտեք, նկատեք Microsoft բառը տարածքալով եմ գրել, ինքը ճիշտ է բերել, հասկանալով ինչի հետ եմ ես։ Նույնիսկ դա նկատեց։ Երկրորդ անհանգստություն չէ, ինչպես ասեմ, concern բառը չգիտեմ նույնիսկ ինչպես թարգմանել։ Երկրորդ նյուանսը, որը հաճախ քննարկվում է, այն է, որ սա կիչացնի ծրագրավորողների մակարդակը։ Այն բանով, որ եթե առաջ ցանկացած ծրագրավորող, այո, երբ որ ես սկսում սովորել, ցանկացած ծրագրավորող գիտեր սորտավորման երևի բոլոր ալգորիթմները իրենց բարդություններով։ Հիմա քանի հոգի գիտի սորտավորման գոնե մի քանի ալգորիթմ, չէ՞, մենք գրում ենք պարզապես սորտ, ամեն ինչ աշխատում է, մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Նույնը ստեղ, ասում են, որ արդեն շուտով նման տեխնոլոգիաների շնորհիվ ծրագրավորողները նույնիսկ չեն ստիպված չեն լինի հիշել ինչպես ստեղծել զանգված, ինչպես զանգվածը արժեքավորել, նման բաներ։ Եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ես դրա հետ նույնպես համաձայն չեմ։ Եթե մենք ունենք գործիք, որը մեզ թույլ է տալիս կենտրոնանալ մեր խնդրի լուծման վրա, ոչ թե գրելաձևի, ոչ թե տեքստ հավաքելու վրա, դա չի կարող ազդել մեր ինտելեկտուալ պոտենցիալի վրա։ Սա պարզապես այդ գործը կարագացնի։ Իսկ եթե որևէ մեկը իրոք ի վիճակի չէ զանգված գրել իր ձեռքով եւ սորտավորել կամ նման բաներ, ոչ այս գործիքի առկայությունը, ոչ բացակայությունը իր կյանքում այսպես թե այնպես ոչինչ չէ փոխի։ Այնպես որ ես տրամադրված եմ բավականին օպտիմիստական եւ դարձյալ տվյալ գործիքը ծրագրավորողի փոխարինող չէ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով եւ Microsoft-ն էլ դա չի ներկայացնում որպես ծրագրավորողի փոխարինող։ Բայց եթե ասես որ փոխարինեց ես հիշում եմ YouTube-յան բլոգերներից մեկը այդպես հենց այս կարծեմ գործիքի վերաբերյալ վիդեոյում կարծիք էր արտահայտել, ասում էր դարեր առաջ մենք գնում էինք դաշտում որս էինք կատարում, հետո մենք հասկացանք, որ կարանք դա մենք չանենք, օրինակ հրացան ստեղծվեց, հետո մենք մինչև այդ սկսեցինք կենթայիներին բերել մեր մոտ պահել եւ այլն, ինչի արդյունքում մենք ֆիզիկական մկանային կարողությունները ավելի թուլացան, օբյեկտիվորեն թուլացան, բայց միևնույն ժամանակ մենք նպատակին հասնելու միջոցները չենք մոռացել ու հասկանում ենք ինչա պետք անել, որպեսզի ստանանք այն ինչ որ ունենք։ Դու միանշանակ ճիշտ ես, դրա հետ համաձայն եմ։ Իրականում ընդհանրապես իմ կյանքի ֆիլոսոֆայությունը այնպիսին է, որ պետք է շարժվել ըստ նպատակի։ Եթե իմ նպատակն է արագ գրել տվյալ ծրագիրը, վաճառել, ստանալ իմ գումարը, որպես ծրագրավորող, ոչ որպես Microsoft-ի աշխատող, ապա ցանկացած գործիք, որը այդ ճանապարհը իմ համար հեշտացնում է, արագացնում է, ինձ համար ձեռնատու է։ Եթե այդ ընթացքում ես ստիպված եմ կորցնել մի քանի սկիլեր, ափսոս, բայց ավելի լավ է կորցնել այս սկիլերը, քան լինեմ մարդ, որը կարող է փակ աչքերով գրել բոլոր սորտավորման ալգորիթմները, բայց որը ժամանակին չի կարողանում հանձնել պրոյեկտ։ Հասկանում եք։
Դեռ նաև էկոնոմիկ ազդեցությունը կա, որովհետև հասկանում ենք, որ ինչքան նման գործիքները արագացնում են process-ը, այնքան իջնում է ծրագրի արժեքը, ինչը թույլ է տալիս ավելի շատ ծրագրեր գրել եւ բնականաբար ավելի շատ խնդիրներ լուծել, որոնք իրենց հերթին կյանքի որակի բարձրացման են տանում։ Այսինքն փորձնելով մի բան, մենք մեկ ուրիշ բան ենք ձեռք բերում։ Այո, շատ լավ միտք է, բայց ես մի փոքր նույնիսկ դա կհավելեմ, ոչ թե իջնում է ծրագրի գինը, այլ իմ կարծիքով առաջանում է հնարավորություն ստեղծելու ավելի, եկեք անվանենք հզոր, այդ հզոր բառի տակ կարելի է բազմաթիվ բաներ հասկանալ, ծրագրեր, չֆիքսվելով փոքր կոդերի վրա։ Ես հաջորդ բանը, որ ուզում եմ փորձեմ GitHub Copilot-ի հետ հենց մի օր ժամանակ ունենամ, եթե նման բան երբևիցե տեղի ունենա, դա կարող եմ արդյոք ես գեներացնել օրինակ unit test-եր իմ կոդի հիման վրա։ Ես չգիտեմ, դա հնարավոր է թե չէ, դա իմ ֆանտազիան է, որ ես ուզում փորձարկել։ Պատկերացրեք դա ստացվի, մարդիկ ժամանակի 60%-ը, թե ոչ ավել, ծախսում են իրենց կոդը unit test-երով ծածկելու վրա։ Եթե լինի որևէ գործիք, որը այդ գործը ավտոմատացնում կամ արագացնում է, ինչքան կբարձրանա ծրագրերի որակը։ Հենց թեկուզ այդ ռեգրեսիոն տեստերի շնորհիվ պատկերացնի։ Ես հիմա քո ասացից մտածեցի, որ ինչ որ մի պահի կարա Copilot-ը project manager-ների համար դառնա գործիք, իրենք user story-ների միջոցով գեներացնեն թեստեր եւ TDD ուղղակի անեն ընկերության ներսում ծրագրավորողը մտնի թեստերը սկսի լրացնել։ Արտակարգ գաղափար իրականում։ Ես չգիտեմ դա երբևիցե կլինի թե չէ, բայց դա արտակարգ գաղափար է, թե կարողանան ծրագրավորողները ստանալ TDD-ով գրված թեստեր եւ պարզապես գրեն դրա կոդը։ Դա մենք ունենանք աննախադեպ բարձր որակի ծրագրեր, որովհետև դա հայտնի փաստ է, որ TDD-ով գրված ծրագրեր ունեն ամենաբարձր որակը, բայց ոչ ոք դա չի անում, որովհետև ոչ ոք չունի դարեր ծրագիրը հանձնելու համար։ Եթե դա լինի ավտոմատացնել, շատ հետաքրքիր գաղափար է, որը կարելի է մի հատ ուսումնասիրել, նույնիսկ ես կփորձեմ, եթե հնարավորություն լինի իմ գոլեգաներին Microsoft-ի ներսում փոխանցել։ Կարող ենք արդյոք նման գործիք ստեղծել սրա հիման վրա։ Հա, եթե user story-ի հիման վրա հնարավոր լինի նման բան անել, այդ հրաշալի կլինի։ Դե մեկնաբանությունը հասկանում է կոդը գեներացում, այսինքն տեսականորեն դա բացարձակ չբացառվող տարբերակ է։ Գիտեք, արհեստական բանականության առանձնահատկություններից մեկը այն է, մեքենայական ուսուցման, եկեք այդպես անվանենք, արհեստական բանականությունը շատ ընդհանուր է հնչում, որ նույնիսկ ինքը ստեղծողը եւ սովորեցնողը չգիտի վերջում ինչ է ստանալու։ Մենք դա հասկանում ենք, կարծում եմ։ Այնպես որ ուր կզարգանա այս տեխնոլոգիան, ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ վստահորեն կարող են ասել development team-ը, ամեն կողմ կարող է զարգանալ, բայց որ սա բեկումնային տեխնոլոգիա է, բեկումնային լուծում է եւ ունենալ է որոշակի զարգացումներ շատ տարբեր ուղղություններով, ես չեմ կասկածում։ Արդյոք դա իմ մոտ առաջացնում է անհանգստություն, ինչպես շատ ֆորումներում, չէ, դա իմ մոտ առաջացնում է հակառակը օպտիմիզմ, որ մեր կյանքը հեշտանալու է, մեր այսինքն ծրագրավորողների։ Հրաշալի է։ Այստեղ հարց ունենք YouTube-ում, Python support կա։ Ինչ support, Python support կա, այո։ Python support կա։ Եվ եւս մեկ մեկնաբանություն ենք։ Ես չգիտեմ լեզու, որի support-ը չկա։ Ոչ թե որովհետեւ բոլոր լեզուներինը կա, այլ որովհետեւ ես իմ մացած բոլոր լեզուներինը կա։ Պրակտիկ օգտագործվող լեզուները կան, այսինքն որոնք ես գիտեմ, հա, ես պապալիգլոտ չեմ ծրագրավորման աշխարհում, բայց այո։ Որոնք ես գիտեմ, եթե կոբալտով եք ուզում ինչ-որ ծրագիր գրեք, չգիտեմ ինչու, գուցե չլինի, բայց այ կոբալտը չգիտեմ, կատե։ Այսպեսի մեկնաբանություն ենք, հետևաբար հաջորդ քայլը voice recognition-ը ստեղ բերելն է։ Իրականում դա հետաքրքիր գաղափար է, մեկնաբանությունները voice-ի միջոցով գրես եւ ինքը հուշում է։ Text տեխնոլոգիան վաղուց կա եւ շատ լավ աշխատում է հատկապես անգլերենի համար։ Հետևաբար դա կարծում եմ բացարձակ դժվար չի լինի։ Նույնիսկ կարելի է փոքրիկ գործիք գրել, հենց հիմա կարելի է 2 ժամ գրել, որը պարզապես հենց իր voice to text կանի եւ այդտեղ կգրի մեկնաբանություններ։ Ի նկատի գաղափարը ոչ միայն հետաքրքիր է, այլև միանշանակ աշխատող։ Այդ դեպքում կարելի է նաև դրան զուգահեռ թաբերի կոճակի արտադրություն սկսել, որտեվ այդ կոճակը սկսելու է շատ արագ ճանալ։ Տոջան ցավոք ես պետք է կամաց շարժվեմ, այլ մենք էլ ժամանակը մոտենում է իր ավարտին։ Շատ շնորհակալություն, որ միացար, մեզ ցույց տվեցիր այս նոր գործիքը։ Վստահ եմ շատ դիտորդներ հենց հիմա կգնան ու sign up կլինեն, որ իրանց օրինակը ստանան Copilot-ի։ Դա արագ չի լինի, բայց ինչևէ։ Մենք թարմացումների
Թարմացումների դեպքում փորձենք էլի այս տեխնոլոգիային անդրադառնանք ու ինչ որ հետաքրքիր փորձարկումներ անենք։ Կապի մեջ կլինենք, շնորհակալություն, որ միացար Քեզ ես։ նույնպես հաջողություն։ Դե ինչ, մեր կոնֆերանսը մոտեցավ իր ավարտին, այս տարի ավելի կարճ տևեց, քան անցած տարի, եթե հիշում եք, մինչև երեկո մենք միասին էինք, այս տարի որոշեցինք ձեզ շատ չհոգնեցնենք, այլ կենտրոնանանք որակյալ տենց բարձր որակի նյութեր տրամադրելու համար, հուսով եմ հետաքրքիր էր ձեզ, հաճելի էր, օգտակար էր։ Կարող եք մեկնաբանություններում, թե Facebook-ում, թե այստեղ գրել, թե ինչը գուցե փոխեիք, ինչ ավելի լավ կուզեիք լինի, առաջարկություններ, բողոքներ եւ այլն, մենք պատրաստ ենք լսելու ձեր կարծիքը եւ համապատասխան փոփոխություններ մտցնելու։ Հաջորդ տարվա ընթացքում մեր համայնքի համար այսպես կարող ենք նպատակ դնել, որպեսզի ավելի ակտիվ լինենք հանրային ոլորտում, ավելի հաճախ սկսենք խոսել, այսօր տեսակ ընդամենը 3 տեղացի սպիքեր ունեինք, անցած տարի թիվը փոքր ավելի շատ էր, բայց միևնույն է, կարծում եմ դեռ բավարար քանակի խոսնակներ Հայաստանում չունենք, եւ այս առումով պետք է աշխատենք, մենք պատրաստ ենք աշխատենք եւ հենց այս նպատակին է նաեւ ուղղված մեր ֆոկուս միջոցառումները, երբ ծրագրավորողը հնարավորություն է ստանում մեկ կոնկրետ թեմայի շուրջ ելույթ անել, ինչ իրեն օգնում է թե մեզ, թե իրեն, թե համայնքին տեսնել այն բոլոր սպիքերներին, որ ունենք եւ հետագայում արդեն կոնֆի ժամանակ ուրեմն ներառել այդ սպիքերներին։ Հենց որ կարծում դուք ակտիվ կլինեք, չենք մոռանում հետևել մեր Facebook-յան էջին եւ կայքին .net.arm.com-ին, այնտեղ նոր ֆունկցիաներ են շուտով ի հայտ գալու, թե սովորել ցանկացողների համար, թե պրոֆեսիոնալների համար, թե նրանց համար, ովքեր ուզում են բլոգեր գրել, նյութեր թարգմանել հայերեն եւ այլն, այս ամեն ինչը լինելու է ու նաեւ ինչպես կոնֆերանսի սկզբում ասեցի, սկսնակների համար հատկապես շատ օգտակար պրոյեկտ ենք ունենալու, որը թույլ կտա անվճար անցնել սերտիֆիկացում եւ ստանալ Microsoft սերտիֆիկատներ, ասեմ, որ այդ սերտիֆիկատները կարելի է ասել, որ դիպլոմի հետ արժեք ունեն։ Ուղիղ համատելի չեն, բայց հասկանում եք, որ ընկերությունները շատ թանկ են գնահատում սերտիֆիկացված մասնագետներին։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն, որ միացել եք, շնորհակալություն, որ 5 ժամ մեր հետ էիք, շնորհակալություն, որ մինչև վերջ մնացիք։ Շարունակենք զարգացնել ոլորտը, շարունակենք զարգացնել մեր համայնքը եւ կմիանանք հաջորդ տարի։ Ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում եւ հանգստյան օրեր։ Հաջողություն։